Fine. You can come to this side. Come, please come to this side. Let's begin. Good morning, everyone. On behalf of Center for Development Studies and ACST Cell, it is my happy to welcome all of you to the capacity building program on ACSP TSP subplan and subclassification. So myself, Abhilash, and this is Professor Tiagu. We are the coordinators of this program. We also have our cell members, PhD scholar Devika and Pavan Kumar, and our staffs Hizana and Navamika. We are the academic team which is organizing this program. So, as shown in the brochure, we will be discussing two major issues related to tribal SESP implementation and tribal TSP subplan. At the same time, we also going to have deliberations on the major issue which is coming up, especially in the last 1 year. That is also in the discussion in the mainstream and the public sphere, which is the subclassification verdict by the Supreme Court of India. So we all know that the discussions are largely be on the subclassification. When it comes to the SC/ST development, I think I'm speaking to a very informed crowd. I will also speak in Malayalam after this introduction because many of the participants may not be able to comprehend what we talk in English. So regarding the SESP and TSP plan, which we call Scheduled Caste Scheduled Tribe subplan, and SESP, TSP, is largely being going through a lot of ups and downs. It's been almost 50 years of this special component was being designed by the government of India to look after the welfare of these communities. So in between, we all know that what kind of troubles it's going through because of the underutilization of the fund, diversion of the funds, and so on and so forth, the issues. So that issue we need to have a detailed discussion upon before doing the issue concerned with the subclassification, because it has an interconnection between the two issues. So that's what we take two issues separately, one issue today and one issue tomorrow. And to give a capacity building, to give a comprehensive idea about what really is going on, what are the issues associated with the two subjects. And second day, we'll be discussing this subclassification. So for that, we got a line of speakers and experts, those who are working in this area. With very short notice, they have kindly agreed to speak to in this event, and they all the way took the pain of traveling from some other states to this place, and they have came here. And first of all, I would like to welcome to this program our honorable director, Professor C. Veeramani. Because of his hard work and dedication, this program is now we are running this program. The kind of perseverance he has shown while we initial thinking and initial inception of this idea came up, he wholeheartedly helped us to put forward this project proposal to ICSR, and ICSR kindly agreed to give some financial assistance to this program in these troubled times. And I welcome Professor Veeramani. And secondly, our main keynote speaker today is Malayapalli Lakshmaiah. So Malayapalli Lakshmaiah is a prominent journalist, and he's the director of Center for Dalit Studies in Telangana. He was also instrumental in implementing TSP subplan, and also working on the ground, especially on issues related to TSP subplan and TSP. His presence is here. He came here.
And on behalf of CDS and ACSTCL, I welcome Mr. Mallepalli Lakshmiyya to the program. Then we all have our friend Professor Sambhaiya Gundimeda is here. He was already here earlier also to deliver Ambedkar Jayanti lecture, and he's also working on this area. I welcome him to this program. Then I also welcome another speaker and right activist, Shalin Maria. Shalin Maria also traveled from Chennai to CDS, and I welcome her to this program. Then we also we have the presence of Mr. M. Geethanandan, as a notable social activist in Kerala. People affectionately, we call him Geethan Mash. Mash is also here, and we welcome Mash to the program. Then we also have Dr. UP Anil Kumar from Gulati Institute of Development Studies, and I welcome him to the program. And those who are sitting in this hall is very, for us, very dear and near, especially the participants, those who have traveled from across Kerala, and especially from the rural villages. Some have, abandoned their jobs in between, so found time to be with us to understand this subject, and I wholeheartedly welcome them to attend this program. And then on this note, I will be switching into Malayalam to understand the Malayalam audience. Center for Development Studies-ന്റെയും ACSTCL-ന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ്, ഷെഡ്യൂൾ ട്രൈബ്, സബ് പ്ലാനും സബ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനും എന്നീ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നടക്കുന്ന 2 ദിവസത്തെ കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നിങ്ങളെ എല്ലാവരും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ തലക്കെട്ടിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ദളിത് ആദിവാസി സമുദായങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2 പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഈ 2 ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ ദളിത് ആദിവാസി സമൂഹങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്പെഷ്യൽ കമ്പോണന്റ് പ്ലാൻ, ട്രൈബൽ സബ് പ്ലാൻ എന്നിവയെല്ലാം കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വെല്ലുവിളികളിലൂടെയാണ്. ഈ പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ട് ഇതിനകം 50 വർഷമായെങ്കിലും ദളിത് ആദിവാസി സമൂഹങ്ങളുടെ പുരോഗതി ഇന്നും ഒട്ടും ആശാവഹമല്ല എന്നാണ് സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അനുവദിച്ച ഫണ്ടുകൾ നടപ്പിലാക്കാതിരിക്കുക, ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ വികസനത്തിനോ സ്വാധീനത്തിനോ വേണ്ടിയില്ല, മറിച്ച് അതിജീവനത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം പണം ചെലവഴിക്കുക, തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വികസനം, സംരംഭകത്വം എന്നിവയിൽ മതിയായ ശ്രദ്ധ ലഭിക്കാതിരിക്കുക, ഫണ്ടുകൾ ചെലവഴിക്കുന്നതിലുണ്ടാകുന്ന ഭരണപരമായ തടസ്സങ്ങൾ, ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കുന്നതിൽ സമുദായ പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ അഭാവം തുടങ്ങിയവ ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കേരളത്തിൽ നാം കാണുന്ന പൊതുവായ പ്രശ്നങ്ങളാണിത് എങ്കിലും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ചില മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ചില ആശാവഹങ്ങളായി മാറ്റങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം സുവ്യക്തമാണ്. പക്ഷേ അത്തരം വിവരങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ കേരളത്തിലുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ഗ്രാഹ്യമുണ്ടാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യമല്ല എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പരിപാടിയിൽ നമ്മളോട് സംസാരിക്കാനായി തെലങ്കാന സംസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പ്രശ്നവുമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട അക്കാഡമിക്കുകളും ആക്ടിവിസ്റ്റുകളും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ സെഷനുകളും ഈ പരിപാടിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. 2ാം ദിവസം ഈ പ്രോഗ്രാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് 2024 പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ സമൂഹങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച നിലനിൽക്കുന്ന പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ ലിസ്റ്റിൽ ഉപസംവരണവും ക്രീമി ലെയറും നടപ്പിലാക്കാൻ അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അധികാരം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള വിധി സംബന്ധിച്ച വിഷയമാണ്. ഈ വിധി സാമൂഹ്യനീതിയും ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ സമീകൃത വിതരണവും സംബന്ധിച്ച പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ പുതിയ ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചുവെങ്കിലും അത് കാര്യമായി സ്വാധീനിക്കാൻ പോകുന്ന ജനസമൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിനോ അവരുടെ അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും സന്ദേഹങ്ങളും കേൾക്കുന്നതിനും ഒരു സാഹചര്യം കേരളത്തിൽ ഇന്നില്ല. കേരളത്തിൽ അക്കാദമിക തലത്തിൽ അത് ഒട്ടും തന്നെയില്ല. ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. അതിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചുവടെന്ന നിലയിലാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം നമ്മളിവിടെ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഈ വിധിക്ക് ദളിത് ആദിവാസി സമുദായ സാമൂഹിക വികസനത്തിൽ ഗണ്യമായ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാവുകയും ദളിത് ആദിവാസി ക്ഷേമ നയങ്ങളും പുതിയ സുപ്രീം കോടതി വിധിയും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര സ്വാധീനം വരുന്ന ആളുകൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമാവുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ഏറെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് പ്രോഗ്രാം ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് സാമുദായിക അംഗങ്ങൾ, പ്രവർത്തകർ, ഗവേഷകർ എന്നിവർക്ക് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം സൃഷ്ടിക്കുകയും ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുകയും ഈ വിഷയത്തിൽ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ ഒരു വേദി ഒരുക്കുകയുമാണ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. On that note, I would like to welcome our Honorable Director to
inaugurate the event and speak a little about our CDS. Good morning. Again, welcome all of you to CDS. First, I would like to thank ICSSR for supporting us for this. And I also thank the Abhilash, Tyagu, and all other students who are behind this initiative. So this is a very important topic of great practical relevance. And it is consistent with the kind of research that CDS has always been doing, like, those that have ground level practical implications. That is the kind of research that we generally promote. And there are a number of such cases, like, for example, CDS has been doing a lot of work on, not just academic work, practical work, like, those which has implications at the ground level. For example, decentralization, people's plan program, that the initial, the intellectual output, the input for that entire campaign started from CDS. Professor Thomas Isaac, who was a faculty here, he is the one who started that entire campaign. So the research and other activities happened at CDS during that time. And as part of that program, decentralization program, also issues related to SC/ST community in the context of Kerala, in decentralization, the larger context of decentralization was also studied. Professor Shivanandan is here. He did a number of studies on that topic. Then the other important issue that of great practical relevance where we studied, made a significant contribution is in the area of plantation agriculture. Again, very issues which have a lot of practical implications in the Kerala context as well as in South India, Tamil Nadu, neighboring states also. And a number of our faculty members have done studies, again, there in the context of marginalized communities engaged in plantation sector. And we know that many of them are marginalized communities. So number of our faculty members have studied issues related to that. Again, very important practical implications. Third thing is international migration. Currently, a study is going on. I know it has been going on for the last few years in Kadakavur Panchayat in Kerala, and it focuses exclusively on SC/ST. I think SC community in Kadakavur, how their migration is not happening. What are the challenges that they face? The particular community face is a study that is ongoing. So these are some of the examples where how CDS has been engaged in these type of research and activities, and which has practical applications. So this is one such event, one more such event where we know that, as Abhilash clearly pointed out, why these are very important. So there are two issues which are also interconnected to a certain extent. One is the issue related to subplan, where the idea behind that is to have a targeted budget allocation in government schemes so that the community gets welfare, to spend money on the welfare activities of the community. So that is the objective. But then that raises questions. Some of the questions Abhilash already pointed out. One is the diversion of funds for other purpose, general purpose. The second one is, you have the underutilization. Even if fund is there, it may not be used properly. The third thing is also related to, I think, maybe very serious issue, is monitoring and accountability. Like, even if money is being spent, whether it is spent in the right way, is it reaching the right, is it getting spent for the right purpose, whether it is reaching the right beneficiaries, are there leakages, and accountability and monitoring. That is also a very important issue. The other issue that is going to be discussed is the issue about a subclassification. This is arising because of disparities within the SC/ST communities. Within them, there is a lot of disparities in terms of access, their
basic background, living standards and all that. So the understanding is that the dominant groups within the community benefits from the reservation, the affirmative action. Now, how to correct this? Is subclassification is the way forward, and what are the challenges there? These are important issues. So the whole issue about equitable distribution of affirmative action within the community. And then there is also a related issue about political and social resistance to this entire movement, because of the fear that this might lead to weakening of legal protection over time. So that type of fear is also there that need to be addressed. Then another important issue is the data deficiency. Like, we know that there are intra-group disparities, but to what extent they exist within the, among different categories within the community. So there is not updated data is not clearly available. That is another issue. So to understand these intra-group disparities, because it's important, because ultimately policies should be data-driven or evidence-driven. So from that point of view, it is important. Then there are issues related to legal clarity, the constitutional provisions for subclassification. There is need for greater clarity in that domain as well. So policies should be ultimately evidence-driven. So database is important. As a research community, we play an important role there. And we also play an important role in terms of suggesting the government how to create a reliable database so that policies can be implemented on evidence, and how to make monitoring and accountability an important thing in the whole thing. And then also capacity building for the most marginalized. It may be the case that subclassification might actually take place at some point. But then the problem is that if the marginalized within the community remain at that level, they will not be in a position to utilize the provision. So that would be a big challenge. So it's very important that community itself take the initiative to have the capacity improvement within the most marginalized community. So when the subclassification actually happens, they actually derive benefits from that. So that is very important. Otherwise, if they remain where they are, even if there is affirmative action, and they are not in a position to take advantage of that, then it becomes a meaningless thing. So that is very important. So there is a need for balancing the need of equity within SC/ST while maintaining social harmony. That is also important issue. So it is important to engage with the community leaders to build a consensus on subclassification policies. And these type of meetings, capacity building initiatives, and all work towards getting greater clarity in those very important issues. So with this, I inaugurate this, and thank again the Professor Abhilash, Professor Tyagu, and SC/ST cell, and all our other faculty members who are involved in it, and students who are involved in it, and also ICSSR for supporting us. Yeah, thank you. Thank you, Professor Veeramani, for the kind welcome and inauguration. So on that note, we are moving to the formal sessions. The first session will be the keynote address. It's given by Mr. Mallepalli Lakshmaya, Chairman CDS Hyderabad. And the session will be chaired by my colleague, Professor Tyagu Ranganathan. Ranganathan, you can. Good morning, everyone. Welcome to this capacity building program. So we'll be starting this keynote lecture. We have, so this is on subplan. So at the very overview, subplan looks like some technical problem of allocation, of putting funds where and all that. But at the core of it, it is about whether state
continues to see 1 in 4 of population as only beneficiaries and not as citizens enough? And do they continue to see only at it as a welfare and not as development? And Lakshmaya sir was telling only few states call it SCST development and they call it welfare in other places. And I think he'll elaborate a bit on that also. So it's a very important topic, and we have somebody from another CDS. It's also CDS, Center for Dalit Studies, who has come to give this lecture. Center for Dalit Studies played a very important role in making this plan and act in Telangana, along with Dalit Bahujan Front and the Communist Party of India Marxist. And so in that sense, and whatever you learn about and read about Subplan, you are likely to come across Telangana soon about how good they have done. So it is very important that we hear from the best practices that have happened. And Lakshmaya, he is the chairperson, Center for Dalit Studies. He was a journalist at Varta and Andhra Jyoti newspapers, and he also worked with HMTV, and he was an advisor to TRS, and he also took care of the Buddhavanam project. He's an Ambedkarite activist and has also involved in policy making. So we are likely to hear very practical, philosophical, and implementable things that we can take forward for the other states. We have representation from Kerala and Tamil Nadu. Hopefully, we hope to learn more. Andhra also, yeah, sorry. So we hope to learn a lot from this session and also as a setup for the future sessions that we are going to hear. Sir, you can start. Welcome. And Thank you, sir. yeah. Thank you. Thank you, Tyag Ranganathan Garu. I thanks to another CDS, Center for Development Studies. I am also belongs to Center for Dalit Studies from Hyderabad. Thanks to Professor Veeramani Garu to invite me to interact with you about the very important issue of the SCSTs in their development. SCST Subplan, or the names is different in different states. I feel privileged to hear. I'm very proud of this occasion to interact like you are all academicians, research scholars, but I am not at that background. But my interest is to understand the issues and project the issues in the policy level. As a journalist, generally journalists, they have access to the policy makers, politicians. That I utilized my experience and my work. In this subject, I think 2 or 3 major aspects I want to interact with you. One is what was the background of this subplan understanding, where it comes, who started this type of understanding. That's the first thing. Second thing is what was the situation, what was the idea of started to this program. Then what was the impact, implementation experience. Then what were the movements, what were the movements we took and how it's make into act. Then finally, what were the impact. This is 4 things I want to tell you in brief. In my understanding in India, modern India, in to thinking modern ideas, it started from Mahatma Jyotirao Phule. I don't want to go in details about Phule, you all have know. I don't want to
engage into that. But now we are thinking special budget for the SCs and STs. Special focus, special development plan. Special means it's a separate allocation, separate development plan. These are all the things we are thinking. But in 1882, 19th October, Mahatma Jyotirao Phule wrote to Hunter Commission. That was the first education commission, I think. He wrote about those days, I think only in the name of untouchables or in the name of castes only. There is nothing, any specific group. He wrote Education Commission, according to the quote, according to the latest report of the Education Department, there are 1,049 domestic schools in Bombay Presidency. These are located primarily in towns and cities where Brahmins live predominantly. These schools are run on traditional lines. There are 27,694 students in those schools, where teachers all are Brahmins, mostly children of Brahmins and Vaishyas study in these schools. Education has been limited to these sections. Children of farmers don't have interest in studies. Their parents send them to ward animals to the work of field. This was a part of memorandum submitted Jyotirao Phule to the Hunter Commission. Then he precisely said about the untouchable community. Mahars, monks and other low castes have been kept completely away from schools. The reason was that the children of upper caste would not only these children to sit with them. That is why the British government had launched some schools meant for the downtrodden in those days. But they are very few. The whole of Pune city had only one such school. There are only 30 students in that school. Because of caste discrimination, the Mahar and Monk children are not being allowed to attend schools. Hence, I request the government to keep the word given by Queen Victoria by setting up special schools for them. This is the first time in the history. These untouchable community, untouchable students should have a separate schools. Why? Because these other caste children, other caste people, they don't want to enter into their schools. This is the first kind of argument. If there is no separate schools, the people cannot study in their own this thing. Then, after that, in your state, Nayankali, in 1904, he started school in his own village. In 1910, Hyderabad, Bhagirath Verma started in 1910 schools. Up to 1930, it estimated that 26 schools. This is the things in the history. Another thing, in 1927, Ambedkar was a Bombay Executive Council member. He stated on the budget speech, we don't have a circumstances to study our children in our houses. That's why we want separate hostels. If you have a separate hostel, separate schools, people can read and write. Otherwise, this cannot be happened to go all the people, basically as students. This is the very important background. Please, slides. Then another important thing is, all of you know, 1932 had a Pune Pact between Ambedkar and Gandhi. We all of know our concentration was is political representation, but in that Pune Pact also Ambedkar put one clause, 9th clause. That is also very important to understand our Saplanish.
Next. This is the Pune Pact understanding, you know. I think very cleverly he put on that aspect in Pune Pact also. The Pune Pact, you know, refers Ambedkar Mahatma Gandhi signed 24th September 1932. Ninth point was, in every province, out of the educational grant, on adequate sum shall be earmarked providing educational facilities to the members of the depressed classes. So you can see from Jyotiba Phule to Ambedkar. Jyotiba Phule told and appealed them, you should separate schools. But it took Ambedkar journey. Ambedkar told this should be earmark funds. One important development came into existence. Then after 1944, Ambedkar appealed to the British government. Now we are getting educational reservation, employment reservation, scholarships, all came in British rule only. The post-matric scholarship started in 1944. Educational reservation started in 1944. Even employment reservation was started in 1944. After that, Ambedkar have an idea it could be should goes into the constitution. In the constitution, our 38 article, also another 46 article very important. All those journey from Jyotiba Phule to then Sahu Maharaj, Sairaj Gaikwad, then Ambedkar, then into 1949, November 26th, it comes 46 article. One movement throughout history comes and flow into the one constitutional arrangement. That clause, Article 46 says, promotion of educational and economic interest of scheduled caste, scheduled tribes and other weaker sections. Next. Constitutional. It's another this. The state shall promote with special care. The state shall promote with special care the educational and economic interest of the weaker section of the people, and in particular of the scheduled castes and scheduled tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation. They depend on this article, depend on this directive principle. We have a Article 14, Article 15, Article 16, Article 17, all are there. I'm not denying that. They're all there. But particular focus, education and economic development issue introduced into the Constitution with this article. This is the another thing. After that, before. What happened, 1952 to 1974, I don't think nothing was happened. Ambedkar said in Rajya Sabha, as a Rajya Sabha member, when Nehru was there, he criticized so many times. You are not focusing on SC/ST issues, you are not taking any interest on SC/ST issues, but Nehru also didn't take anything about the SC/STs. In 1960s, end of the 60s, in all India level, there are so many movements. Dalit movements in Karnataka, Bhim Army, Shyam Sundar. Then in Maharashtra, Dalit Panthers. And in Bihar, Andhra Pradesh, Telangana, Naxalite movements. These all movements came into very revolutionary methods
they demanded the SC, STs justice and against the exploitation they fought. That time Indira Gandhi was a prime minister. Indira Gandhi had two things. One is the political compulsion. There is some very important people against the Indira Gandhi in those days. Then movements also came with the aspiration of Dalits and tribals. That time she started in 1974 tribal supply. There is another thing is she started ITDAs, in Integrated Tribal Development Agencies Authorities. These two things. Then after 1979 in Janata government, one P.S. Krishnan, he belongs to Kerala. He was a secretary in the central government. He started idea to have some special component should be for the SCs and STs. SCs. Before that, STs also did. I think that was also P.S. Krishnan as an instrument in that eyes. The P.S. Krishnan wrote an article that Prime Minister of Morarji Desai was thought that, but government went on. The Indira Gandhi came into power. Immediately she started in 1980. This is the, I think you are seeing slide. She wrote letters to the all prime ministers, chief ministers. I understand that most state government have formulated special component plans for the scheduled caste as part of their state plans. The special component plan already prepared by the state government are not only to be improved quantitatively, qualitatively, but should also be implemented satisfactorily. The objective of the various development programs in the special component plan should be to enable scheduled caste families in the states to cross the poverty line within a short and specified period. This is the Indira Gandhi. Then that time, Manmohan Singh was a planning commission member secretary. He also wrote a letter to the. Then what happened? After 1980, nothing was happened. Just they said they are implementing, some people they are doing, some people not doing. That is going on. Then in 2000, you know, that's belongs again Kerala. K.R. Narayanan became a president. He constituted a governors committee. The governors committee gave objectives to study of development of scheduled tribes and scheduled castes. That committee consisted by P.C. Alexander as a chairman, Suraj Ban, Rama Devi, and Jacob. All other people are members, 7 members. In that committee also they gave a recommend. What is that recommend? The social welfare department and the tribal welfare department in the state should be designated nodal departments on the lines of Maharashtra model. That time Maharashtra, the special component for the special component plan, they put a social welfare department, tribal welfare department as a nodal agents. Then, however, this should not remain only notional, but the two departments should be given full autonomy in the selection of the schemes, allocation of funds, and diversion of funds from one to scheme another within the overall allocations. This is the one other development in the journey of the supply and this thing. This after this, that time in 2001, I was a journalist. I am a full-time journalist in Varta Daily. I got some information about this, some officers. I studied and wrote an article. Then it it appeared in Daily. That time Chandrababu Naidu was a CM and Rajshekar Reddy was an opposition leader. He took this my article. Then he spoken on the assembly. That was the first time this issue came into public sphere. Some funds are there, some funds allocated for these people, but they are not implementing. Nothing happening. They are all diverting. They are all going other ways. They are not in that. I gave a details of them. Then after that, in 2004, Rajshekar Reddy came into power.
when we decided to have an approach and we started a movement, we started a basic understanding of the Saplan, our Dalit activists. We approached CM. We asked that to should be designated nodal agency for this thing. This K.R. Narayanan committee, the PC Alexander committee recommended this, but he agreed, but not happened. Then what happened? In 2-3 minutes, I will experience myself. Then we started our in Telang, United Andhra Pradesh that time, the 59, 52, 51 SC MLAs and were there. We invited them, but 15 MLAs came for the meeting. We prepared this type of bunch of papers and gave to all them, but nobody raised in the assembly. All are kept quiet. Then next year, what we decided, this is not the way. These people are subordinate to their political party leaders, but we have to meeting with them. In 2006, we called the political party president, secretaries, all. Then they decided to raise. That time, TRS party and CPM party, they raised in the assembly. That first time went to the assembly area. Then 2007, we started movement. Then we demanded. Then nodal agency came. See, Chief Minister, they decided nodal agency. But nothing will happen. Same thing is going on. Then, note in 2009, again we started movement. We demanded. On that time, Justice Ramaswamy, retired from Supreme Court. We invited him to speak on this issue. He came and he suggested us, you should not confine only nodal agency, you should demand act. If you don't have an act, these all those schemes and all we will they will on air. Nobody will challenge. Nothing will happen. That's why you should demand. From that 2010-11, we started to demand of the act. That was happened in 2012. The big movement, all those things I will share. Our documents are there. I don't want to take all those, but it became in 2012 the act. Then 2013 it came into existence in January. Then after 1 year, these act some lacunas are there. We basically what is the act? I think act should be earmark of the funds. Now you are about disparities between scheduled castes. That we put in the preamble of act also. This act meant for first thing is earmark of the funds. Please, next. Next. One minute. That objectives components of act is these schemes or budget should be direct benefit, nothing any here and there. Then second thing is the villages and hamlets and houses should be the focus. The schemes develop agriculture, land allied activities like animal husbandry, dairy, etc. The provide livelihood SC/ST population should be included. These all those things. Another important thing will be the earmark of funds proportionate to the population. This is the major thing in the act. This special component plan or 2006 in SSC sub-plan. Then now they are calling in central budget, plan and non-plan not there in our budget books. Planning commission is not there. That's why there is no plan, there is a non-plan. That's why what is the some two arrangements are they can. But so the government is
the revenue and capital. In that special component plan, tribal subplan, SC subplan, their allocation of welfare for the scheduled caste. That name is changed. Now in budget books, you will find that name. Then what is the major demand in the act? Major demand is it should be earmark of the proportion of the population. That's why we mentioned in the act also, these are disparities between among the Dalits. In view of that aspect, we designed in the preamble of act. The act ensure accelerated development of scheduled caste and scheduled tribes with the emphasis on achieving equality in the among years, focusing economic, education and human development along with ensuring their security and social empowerment and promoting equity among scheduled castes. Equality between among society, but equity among the scheduled castes. This act should mention in that. Second thing, what is the act importance is, this act should implement by the nodal agency. Nodal agency, tribal welfare and social welfare. That's why the state shall in every financial year earmark in such a manner as may be prescribed a portion of the total Pragati Paddu means special development. The Pragati Pad development fund, the big in the place of plan. The outlays in the state which shall be proportionate scheduled caste, scheduled tribes, population of the state. This is the second important aspect in the act. The third aspect is the special development fund of the department shall include only such schemes secure direct quantifiable benefits to the scheduled caste, scheduled tribes individuals or scheduled caste, scheduled tribe households, scheduled caste, scheduled tribe habitations or tribal areas that have the potential to bridge the gap development following the norms down in the act. And what is the third aspect is these fund should be developed their economic development, hamlet development, infrastructure, even tribal areas also. Another thing is these development schemes, development plans, these nodal agencies should ask them to different departments. The different departments should sending to the nodal agency. Nodal agency should ratify. Otherwise, the agriculture department, they have some program. They want including thus 10 farmers of Dalit. That is not the issue. If there is a quantifiable, there is a special thing, they will allow. Otherwise, they will not allow. That was in the act. Another thing is we are seeing recent days and those days also, the diversion of funds are lapsable. Two things. Diversion means we have 100 crores, but the government, they are not utilizing 50 crores, they are utilizing 50 crores is the divert other things. They will show different people. They even before act, the United Andhra Pradesh government, they shows the park cleaning, the Hussain Sagar cleaning, the flyover bridge construction. What is the use of things? Parking cleaning, nothing will happen. That's why these nothing should be there. In the act, we included if you are not utilizing 50 crores, the 50 crores should forward to next year. This is also next amendment. Before act not there. This second amendment we did it. Totally, it was happened after this act. So many, I don't want to think, so many issues are there. Another thing is these transparency level, some every year they will put in assembly, total details. What are they implement, which department, which scheme, which how many beneficiaries. The bunch of
report tabled to the assembly. This also in the act. Another thing is this administrative research center also should be established. Lastly, very important thing is this some people's committee with the government may constitute a committee consisting of such official and non-official members on such terms of conditions as may be prescribed to carry out the function entrusted to in connection with the monitoring implementation. These are basic, these are the act. I want to tell you basic three things only. One is the earmark of funds should be there. These special schemes, special programs should be implemented by the nodal agency as a nodal department. Third thing is there should not be lapsable. There should not be divert. If there is no expenditure in present year, that should be forward to next year. Third thing is these people's monitoring should be there. Fifth thing is this all details should be put before the assembly. This act. After this act, I think it become Karnataka, Rajasthan, Uttarakhand. Now Tamil Nadu also they adapted. Then in some northwest country states like that, they are also demanding. Sir, another important thing, what was the impact of this act? That is also the all details are there. I will. These are, I think, major differences. I think act differences. The emphasis on achieving equality next 10 years. They put in previous act. We removed that. Then amount of social development remains unspent is the next. The schemes, so many people asking generally what is the benefits after the act. I want to tell one thing, apart from all those things, on that day, December 2nd, 2012, Act adopted 12 o'clock night, I think December 3rd. The Kiran Kumar Reddy was the chief minister. He stood up after adopting Act, all are clapping the hands, all those things. He stood up and he announced enhancement of scholarships. He announced announcement of mess charges for the students. How it was happened? You know, governments, how they reacted. If they have a funds, they will do. If there is no demand, there is no head budgeted, they don't do anything. That's why this act given power to the government also. If there is no funds, I have so many experience. I went to even some hostel before Act 10 years back. So I wrote an article, hostel, nothing, water is not there, plates is not, food is not good, everything is bad. I wrote an article, I asked some welfare officer, this is the situation, what is your opinion? He said, what will we do, sir? We don't have any funds, nothing we do. I am putting my money in the hostel, that also not coming in my pocket. Nothing will happen, sir. I don't want. Then after immediate 1 minute, he announced that this is the very important issue. Then after 1 year, the Telangana came into power. Then important thing is after Telangana, then Chief Minister K. Chandrasekhar Rao, former Chief Minister, he organized a first meeting on Dalit issues with all secretaries. With all secretaries, first meeting, high-level meeting. For that meeting, I was invited. They gave a GO. If I have sit there, definitely GO should be there. Otherwise, it will be illegal. Then in that,
with this act, they started 3 acres of land for family. The 3 acres of land family, in 2 years, they purchased 17,000 acres for the 6,000 farmers. So many people criticize the government, the lifting the land purchase scheme. But what was happened, we should also know that after the Telangana came, irrigation facilities developed, the land price goes to 20 lakh, 30 lakh per acre. Any government cannot be purchased 3 acres land, 90 lakhs, 1 crore. That's why they stop. That is the one issue. Second thing is they start one scheme, Kalyana Lakshmi, for the SC girl child to marriage, women. Then 50,000, now 1 lakh. Now it went to 1,50,000. Second thing is that these Ambedkar Overseas Vidyanidhi, the scholarships for the abroad students, they started the scheme. The free power for up to 50 units of the electricity. Then supply fine rice, good rice. A large amount funds, renovation social welfare hostels, cost of construction community halls, construction double bedroom houses, increased allocation, improving basic amenities of SC colonies. These all things are these. Previously, it was only 10 lakhs. That after this act, it could be 20 lakhs. Land purchase schemes, I told you, these are up to this old. These are photos. Sir, another important thing is for the residential schools is a very important thing. Before that, residential schools of SCs, only 174. After 2016, 125 years Ambedkar 125 birth anniversary, the government did double to 68. Another thing is 30 degree colleges for the Dalit students. In that, 25 degree college for the girl students. This demand came because so many children, they got into higher education, but they don't have a hostels. Even towns also, these other communities, they are not giving rent for them also. That's why this demand came. Now the 30 degree college, in 30, 25 will be this thing. Another important thing is now we had a hostels and all those things. You can that. In that aspect, so many issues, even the 17,704. Then after this, I am also telling one important thing. After the tribals and SC and STs, residential schools, all those gone up. Apart from that, demand also came other communities, OBC and minorities. All together now in Telangana, 1,012 institutions, residential institutions. What is the difference? Other hostels and residential institutions. In the residential institution, government are expending for children, per student, 1,25,000. In that, so many people, they got into medicine, they got into IIT, they got into abroad. So many persons are going away, even different places. Even after that, one demand came. In this act, one lacuna is there. What is that? Some general schemes also should shown in the accounts of the development fund. But we demanded, this is not the issue, but we are not got that. We asked that should remove. General scheme should not show in the development, but government not.
But we demanded, you are giving rice, all of you, you are giving house, you are giving all our facilities to other communities, we are also giving us. What is the difference? But he started, when Chandrasekhara, he started 1,000 crores special package for that. For that, he conducted a meeting 12 hours in his office. Then he started Dalita Bandhu. Dalita Bandhu came because of this demand from the community. The Dalita Bandhu means government idea is, if we are giving 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh, nothing will happen. There is nothing in substantial this thing. That's why this scheme should be sufficiently, one family should be get out one time from the poverty. That's why the Dalita Bandhu came, but 10 lakh rupees. In 10 lakh rupees, what was the beauty is that with the 10 lakh rupees, you should put 4 businesses. You should not in our village, you should put anywhere in the country. Another thing is, if you want 4 or 5 people come together and put one industry is okay. Then in 10 lakhs, 4 business is okay. In your village, your district, your state, even Delhi also okay. This type of flexibility with this scheme. Another scheme, they put one fund, what is the support fund is also mentioned. If somebody gone into loss because of calamity, natural calamity, whatever thing, that's why they decided to have a fund. If somebody lose, from this fund, they can give another time also support. All those network, all those things happened because of this act. There's so many people asking what was the impact, what was the important of it. Scheme is a charity, in my opinion. Scheme is a charity. Act is a right. If you have a right, the governments, if they don't want implement, you can go to the court, challenge the government. Another thing is, people are aware of it is easy to fight against the government also. Even government people also, government personality also should alert. The scheme will implement or not implement, that is a different issue. Even though, even Telangana, issues are there. If so many improvements should be come. So many things also should improve. So many issues also get into that. But after this act, the impact of this act, my request you to, anything I am telling you is only your ears. But my request, you should come and see the place. You should come. One example, Dalita Bandhu, I want to tell you. American Tourister suitcases is there. Some person worked as a boy, sales boy in the American Tourister. Then after this Dalita Bandhu, his brother and his brother's son, three together come and put a shop. Now he is the owner of American Tourister shop. 25 lakhs they put in the shop. 5 lakhs they purchased it for the trolley to transport. This type of so many things. Another thing, one woman, before this Dalita Bandhu, she purchased vegetables and put her head, and she will go every house and sell that vegetables. Now what she did, she took a trolley. She went to the farmer's place. She took the vegetables. She put one shop in Mandal headquarters. She's enjoying. This type of so much changes. In that, everybody is changed. Dalita Bandhu changed totally Dalit life. That's not I am telling. The 10%, 15%, 20%, I am happy. The 80% because of our problems, our mindset, our culture. So many businesses are going on. So many people bought cars, travel. So many people are something. So many people. This even the moving
hotels, restaurant, what is the mobile canteens. The mobile canteens also they put and they are earning money. Like that, this is the thing. Sir, finally, I want to conclude. Why this is we are demanding? We are demanding this is the constitutional right, first. Second thing is this is a natural right. We are discriminated from the years. We are poor, but not of our reason. We are poor because of the society. They deprived, they exploited, they pushed to back. That's the second thing. Third thing is very important. For this country wealth, for this country development, we did so much. In Indian economy, whichever country economy, two things very important things. One is agricultural development, another is industrial development. In agricultural development, in our Telugu states experience, then all artisan communities before the industrial revolution, they depend on the leather equipment. If there is no leather equipment, no community will have any type of artisan equipment. We have I collected so many, 18 castes depend on the leather equipment. Even weavers, even fisher community, even pastoral community, even farmers, even everybody. The another thing is these leather were done by Madiga. The another was agriculture development. In tanks, irrigation tanks built by SCs, by Malas basically. They maintained, they managed the tanks, and they did agriculture works. They are coverts, they are whatever agriculture basic thing. After that industrial revolution, major two issues. One is mines, another is railways. In the mines and railways, first who they went? Only Dalits went. Because they don't have any economic support. But they went any extent to work, even dangerous things also. That's why if you want to take examples, coal mines, my family total in the coal mines, except myself, all are my brothers and my brother, all are in coal mines. There are so many people died. Even Chesnala, Bihar, Ranganji, you will get some information. 324 had people killed in accident, one accident. They are all Dalits. In Ellandu, Khammam district in Telangana, in 1938, 42 people killed in the accident. They are all Dalits. Even this leather industry, so many people died, the unclean, this thing. Then tanks repairs and all those things, the people died belongs to Dalit Mala community. Like that, so many states, your states also, I think, so many experiences. Without our sweat and blood, this nation not building like this. That's why 3 reasons we are demanding this. If you think this is the small thing, I am not. This is a very important. If you want anything in the development of Dalits, if you think any issue, think about the Dalit development. This is the major thing. This is a major demand. This is a major program. This is a major movement. Should be for the Dalits. Thank you. Thank you very much. Okay, thank you so much, sir. That was a very insightful talk. I think a lot of economic history, political history, contemporary policy. I think you cut across so many themes and have raised a lot of questions, hopefully, and comments we'll hear from the audience. So we'll have a discussion for some time. So if you could raise your hand and we get a few questions. Okay, so we'll just have a brief exposition of what he said in Malayalam, and then we'll have the Q&A. Yeah. നമസ്കാരം. അത് അത്രയോടെ വിശദീകരണം നന്നായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കുറച്ചുകൂടി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൂട്ടാനായിട്ട്.
മിസ്റ്റർ മല്ലേപ്പള്ളി തുടങ്ങിയത് ഇതിന്റെ ഒരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തിന്റെ ഒരു കാലഘടന വെച്ചിട്ടാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ജ്യോതിറാവ് ഫൂലെയും അംബേദ്കറിന്റെ കാലത്തും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു റൈറ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെപ്പറേറ്റ് പരിഗണന നമുക്ക് വേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ദളിത് ആദിവാസി സമൂഹത്തിന് വേണ്ടതെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ്, ഒരു പരിഗണനയെ കുറിച്ച്, അതിന്റെ ഒരു റിലവൻസിനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ആവശ്യത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് ആദ്യം സംസാരിച്ചത്. അതിൽ നിന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് ബോംബെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അസംബ്ലിയിൽ അംബേദ്കർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്ത് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക പരിഗണന ആദിവാസി സമൂഹങ്ങൾക്ക്, ദളിത് ആദിവാസി സമൂഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്. പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം ഫുലിയുടെ ഒരു സ്ട്രഗിൾ എന്തിന്റെ പേരിലായിരുന്നു എന്നും ജ്യോതിമ ഫുലിയുടെയും ഓൾസോ അതിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത്. പിന്നീട് ഇത്തരം ഒരു പ്രത്യേക പരിഗണന ഇല്ലാതെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനായും അല്ലെങ്കിൽ പൊതുസമൂഹത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടാനും അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ നേടാനും ഇവർക്ക് കഴിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് ഇത്തരമൊരു നിർദ്ദേശങ്ങൾ പിൽക്കാലത്ത് അംബേദ്കർ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിലേക്ക് ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുന്നത്. പക്ഷേ എങ്കിൽ തന്നെയും 60കൾക്കും 70കൾക്കും ഇടയിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. 70കൾക്ക് ശേഷമാണ് നമുക്കറിയാം 5th പ്ലാനോട് കൂടിയാണ് SC/ST TSP പ്ലാൻ നിലവിൽ വരുന്നത്, ഒരു പ്രത്യേക പരിപാടിയായി നിലവിൽ വരുന്നത്. അതിന് ഗൈഡ് ലൈനുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. എങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊട്ടും ശുഭകരമായിരുന്നില്ല, അത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇത് നടപ്പാക്കാനായിട്ട് പിന്നീട് ഒരുപാട്, പ്രത്യേകിച്ച് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും തദ്ദേശീയമായിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റുകൾ ഉയർന്നു വരികയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പിന്നീട് നിയമനിർമ്മാണങ്ങളും അതിന് മുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കാനായി ചില സർക്കാരുകൾ തീരുമാനമെടുക്കുകയും പിന്നീട് 70കൾക്ക് ശേഷം നിയമം നിലവിൽ വരികയും അതിൽ ഉള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ. അപ്പൊ അവിടെ 2007 ആക്ടുകൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ഈ മൂവ്മെന്റുകൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നു, ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് 2012 ഒരു ആക്ട് എന്ന നിലയിൽ ഇത് നിലവിൽ വരുന്നത്. അത് ആക്ട് നിലവിൽ വരുമ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ആ ആക്ടിൽ പ്രകാരം പ്രധാനമായും 4 കമ്പോണന്റുകളാണ്, പ്രധാനമായും 4 പ്രത്യേക കാര്യങ്ങളാണ് അതിന് പറയുന്നത്. അത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഫണ്ട് എൺമാർക്ക് ചെയ്യണം. ഫണ്ട് ഒരു പ്രത്യേകമായി ചെലവഴിക്കാനുള്ള ഫണ്ട് അതിനുവേണ്ടി തന്നെ കണ്ടെത്തണം. അത് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല, വകമാറ്റി ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിൽ ഇക്വിറ്റി, നീതി ഉറപ്പാക്കിയിരിക്കണം. പിന്നെ പല പോളിസികൾ നമ്മൾ കേരളത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും, പല പോളിസികളെയും പല നയങ്ങളെയും നോഡൽ ഏജൻസി, നടപ്പിലാക്കുന്ന ഏജൻസിയുടെ ഇംഗിതത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ താല്പര്യത്തിനോ അവരുടെ അംഗീകാരത്തിന് വിധേയമാക്കാതെ ആവും പലപ്പോഴും നടപ്പിലാക്കുന്നത്. അതൊരു പ്രശ്നമാണ്, അത് ഒഴിവാക്കണം. പിന്നെ ഇതിൽ സുതാര്യതയുണ്ട്. എല്ലാ വർഷവും സംസ്ഥാന അസംബ്ലിയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ ഒരു വിശദ വിവരം അസംബ്ലിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ നോഡൽ ഏജൻസി സുതാര്യത, ലാപ്സാക്കാതെ വിനിയോഗിക്കുക, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അത്. ഇത് ഒരുപാട് ഗുണപരമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പിന്നീട് ഉണ്ടാവുകയും അതിനോട് ഉപോത്ബലകമായി പിന്നീട് ദളിത് ബന്ധു എന്നുള്ള ഒരു പോളിസി ഇഷ്യൂ ചെയ്യും. ആ പോളിസിയുടെ ഗുണഫലങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പിന്നീട് വിവരിക്കുകയുണ്ടായത്. ഒരു ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്കീം ഓറിയന്റഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കീം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വികസന പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു ജീവകാരുണ്യ ചാരിറ്റി മാത്രമാണ്, ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം മാത്രമാണ്. മറിച്ച് ഒരു ആക്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബെനിഫിഷ്യറീസിന്റെ റൈറ്റ്, അവകാശം അത് എപ്പോഴും ഉന്നയിക്കാൻ പറ്റും അവർക്ക് എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് അദ്ദേഹം ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നത്. ഇതാണ് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷനിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ്. Thank you, Abhilash. We can have comments, questions. Yes, please. Is the Vinay Kumar. He is also one of the activists in the movement. Thank you, CDS, 1 CDS and 2nd CDS. This is opportunity for me to participate in this occasion because of the Ms. Lakshmi invited me. This is actually our dream project. Both of us together traveled entire process. Lakshmi has initiated this process. I added with him, and together Dalit Bahadur's Fund is a mass-based organization in Andhra Pradesh, United Andhra Pradesh. We have a capacity to mobilize masses. He is anchoring the entire process. We together, it is a joint venture of the masses and the intellectual class. So my point is what is the purpose of this act? What is the purpose of this act?
He told entire process. My point is, there is a gap in the socio-economic realities of the society. Our society is a graded, unequal society based on the caste. Patriarchal and also the social caste based of the discrimination is there. So in this framework, we need to reduce the gaps among the society. So this act is the primary object of this act, to reduce the gaps among the society, to equalize the society on the lines of the socio-economic conditions. So lives. So there are three important elements is there: individual development, family development, and community development. These are the three important elements in this act. Individual development regarding your education or your everything, personal level, and second level is family development. And third one is community development. So your locality, your residential area. So in your locality, what is the requirements? Basic civic communities and housing, dignified life, and family for a livelihood and dignified life and secured social security life. And individually you are a benefit with the is equally you want to become a citizen of the process. So citizenship, respecting the family life, and a secure social security life, and also a dignified social life. These are the very important elements in this process. How it is possible? How it is? There is a history. Lakshmayaji told about the entire process, but the framework is how it will be framework, how it's strategized. I can give it 4 or 5 points. It is inclusive approach. Generally, our Dalit movements are always, how it is the beauty of this organization is how to bring this act as a realities, because Lakshmaya is a very good strategist. He worked with media. He has a lot of exposure. Earlier, he was a left background. Then he is turned as a journalist. He is in jail. He is in jail for some year. With all this experience, he is translated his actions into the social movement. He is associated with the movements and is traveled with the movements. Then he strategized this act to realize how this is one of the strategy to empower the Dalits. So to become the citizenship, this is the primary object of the act is to become the Dalits, the inhuman to human, human to citizen. So inhuman character is the Dalitization. This is always people treated them subhumans, or it will be some you have a constitutional guarantees, some provisions are there through some programs. Then it is not enough. You will become the human, but human is not enough. You become a citizen. You have rights. You should have a consciousness of citizenship. So you have a consciousness of citizen. When you become the citizen, you will be a rights holder. You are the stakeholder of this society, and you are stakeholder of this governance. You are stakeholder of this economy. You are stakeholder of this entire process. That is the actual object of the constitution. It's the realization of the constitutional objectives. So this is strategization is this is a research. The important how to this act become a reality in the process. Research and lobby and advocacy with the concerned political parties, concerned department, concerned policy makers, all these people. This is one area. And second one, strategical leadership. Lakshmaya started this process, but he is involved in bureaucrats, politicians, activists, and retired bureaucrats and civil society organizations, irrespective of the caste. It is very inclusive organizational setup we started. Institutions, media persons, so name and fame people, all these people involved in this process. This is a wider acceptance is there. Third point is, there is a political compulsion. In the political society, if there is a political compulsion, they will hear our voice. Otherwise, they won't hear. If they are in the dominant place, they have a comfort zone, they won't hear our people's voice. If the political inconsistency is there, they will hear our voice and they will accept our demands. This is one of the strategy we adopted in this. In the Congress is in crisis.
Jagan Mohan Reddy shifting to, from cutting the Congress and he shifting to, he started his own party. That is, Congress is in compulsion. Telangana movement is also in compulsion. Good. So bifurcation is also a problem in the Telangana Congress. So this is very much needed to the Congress. So then there is a political compulsion is there. Civil society organizations, number of civil society organizations participate in the process. Finally, community mobilization. Without community base, without community voice, community action, community assertion, we will not get any act. These are the strategies adopted in the entire process. Number of stakeholders are there, but this is become the now reality in the state of Andhra Pradesh and Telangana. But the lack of some People are- monitoring, lack of some finance become the entire plan and non-plan change. After planning and non-plan change the central government, then there is a crisis. How to operate this is a very important issue. So then Telangana government make a difference. The beauty of this act is Telangana government make a difference. They started Scheduled Caste Development Fund, Telangana Scheduled Caste Scheduled Tribe Development Fund. They started two initiatives. This is also a new beginning in this history. This is a second level operational part. So in Andhra Pradesh, in my experience, last 5 years and next 5 years, 10 years is after bifurcation. We are the losers actually. There is, because the political crisis, leadership crisis, organizational crisis, the political will is not there. Their priorities are different. Their approach is very different. So this act is in Andhra, it is part of the United Andhra. We fought after, it is actually 10 years only. That is also not. It is act is only for 10 years. We fought with the governments, both the governments, it extended to another 10 years. So the time period is only 10 years. We also extended with the next 10 years. If the political organization, social movements, and the civil society, research institutions, and also the humanitarian elders who are in the name and fame people will took together to address this issue, Dalit liberation is not impossible, because Dalits are not a subhuman, not a subalterns. They are also part of the civil society. They are the citizens of this country. In this spirit, we will organize all these issues. I will thank you, Lakshmayaji, and this Center for Dalit Studies and Center for Development Studies to give an opportunity for me. Thank you so much. Yeah, any I questions? also acknowledged Sambhaya Gar is there. He was in Hyderabad. I think those days also he was there. I think this is the thing. But another thing, you should not think more happened. I think it should more happen. Something happening is good beginning, but new government came into power, Congress government. What they will do, we can see. But act is very good. After that, Tamil Nadu adapted. Same act adopted. I think they are also doing something. Sir, recently they adapted. Please give them time. You can. In Telangana, what you've done is like, I just want standing ovation to you because you guys have done an amazing work. I think with Yagu, I was speaking that day, he said sub-plan and I said Telangana because this is like, you are a model state for sub-plan. But Tamil Nadu, it's very different. Like, as you said, the needs have not changed for SCSTs. The needs are still the same, how it was there before 100 years. For example, you talked about Mahatma Phule ji. So, we had the depressed class conference in Nilgiris by Ayodhi Das Pandidar on December 1st, 1891. So, there only he proposed Adi Dravida schools. He proposed scholarships for them. He proposed hostels for them. And then he also proposed for post-metric scholarship. These were the things included. And community halls. All these things were proposed, sir. And as you said, because of the Britishers, because we are constantly talking to the, the crown, we were able to get everything passed here, including political representation in the
Madras Legislative Council. Okay. Now, what happened was after that, you said after 1960s in Telangana, there was a rise of Dalit movements. 1960s is where the Dalit movements died in Tamil Nadu. Because of another type of politics which evolved, which focused on OBC interests, because the caste, distribution in Tamil Nadu is very different. So what happened was, leave all the history and everything. We never knew this fund existed in the first place until few, development studies, scholars and everybody came up with this thing 5 years back. We knew a lot of free the schemes, right? The color television. Tamil Nadu is known for its electoral promises. Color television, rice, mixie and grinder were given. So we thought it was given from the, the general funds. Then the Madras Institute of, Development Studies, everybody went for a policy monitoring. We came to know the money was diverted from the sub-plan fund. Okay. And then I asked my friend to go ahead and put an RTI 3 years back. When he put an RTI in 22, we came to know that 11,000 crores of sub-plan fund was sent back without being spent in the last 5 years, sir. ADMK and DMK put together 11,000 crores, sir. And even the post graduation 1,000 crores scholarship fund overseas was, nobody knew about it. Nobody actually applied for it. So all these things came out. Then only we went to Telangana, no? Everybody came to you, they met Praveen sir, and they studied the Dalit Bandhu scheme and everything. And then they went ahead and we gave a proposal to Tamil Nadu state. In 2023, we gave a proposal. We said, Telangana mein aise ho raha hai. Yahan pe kuch, this is not happening in Tamil Nadu. So kindly do something. They said, okay, we'll do. And they passed the legislation, they passed the act, sir. You know what they've done in the act? We were shocked that they have legalized the loopholes to divert the funds to generic schemes. That is the latest legislation. So now they can legally, now they have made it an act to divert the funds, especially the 1,000 rupees, sir. They're giving to women every month, right? They are very much boasting about it. The 1,000 rupees is given from SC/ST funds. That is given, and there's a lot of funds where our money is used. So when we ask the chief secretary, see, SC/ST plan is dedicatively for Dalit group, right? How can you give for generic scheme? He answered, there is a GO. He answered, this is for even the general population has Dalit women, right? This was the answer, sir. So what you said is like, right now, when you were talking, I felt more depressed. I don't know, maybe because what's happening in Tamil Nadu is exactly opposite of, even yesterday, the National Human Rights Commission, they asked the Tamil Nadu government on community halls. They said we'll build 20 community halls in 1921. Until today, the amount is not allocated. Not just this is for the Adi Dravida hostels, schools. It's in a very bad state. I think, somebody can come to, Tamil Nadu and study the depletion of these funds and how the amount of human right violation, because policies, non-implementation or misimplementation is not seen as a constitutional violation at all. So I think somebody should talk about the constitutional violation and human rights violation in connection to policy gaps and policy misimplementation. Yeah. Thing is that lacuna is in Telangana Act also there. Problem is we fought 3-4 months on that issue, but we didn't get the solution. But we agreed. Why we agreed? Anyway, act should come. Then after that we can fight it out. If there is no act, if this is there, our ministers those time. Our minister, community minister, we don't want to act like that. That's we said, please accept first this. Then we can fight it out. First act, there is a 10 years cap. Next, we removed it. Next, first there is no carry forward. No, now next amendment we put it. Like that, we have to did that in Tamil Nadu also. We have to study 1-2 years
whole budget. What is the happening? What are the problems? What are you doing? Then what will be this thing? Then all those things came in one day. I think enact every act they put somewhere. You will surprise. For this act, I attended 50 meetings with the officials. I alone from the civil society. Every day fighting with them. You also know very well, all secretaries, they are belongs to other caste. They should put in something is a problem with any act. That's why definitely these 1 or 2 years, the next year, we can study it seriously, thoroughly, then we can give a report. If you want to do benefit for the Dalits or tribals, you should do like this. Otherwise, it cannot be useless. It will be useless. That's why definitely it should be. My opinion, first we have to demand act. Whatever act could come, whatever act could exist, then we can fight it. Be in the case of constitution, all our things comes of the Ambedkar ideas, nothing. So many against him also. The every aspect, every experience is like that. But definitely, I think you are all in Tamil Nadu, the good people are there, organizations are there, associations are whatever, definitely that should give good days. Otherwise, we cannot go. If we can start 1 step, 2 steps, then we can fight it out. Then again 2 steps, we can fight it out. Otherwise, 100 steps, we cannot go in one time. Yes, sir. Thank you for pointing that all these are long drawn struggles. It takes a lot of time. Some comments, even in Malayalam, if there is any questions, if you can ask, I think Abhilash can translate. Maybe anybody from Kerala, because there will be 2 sessions again on Kerala, but still if there are any queries. Or others too, like it's not like only there. Any other queries, comments? Yeah. Thank you, sir. Sir, as you explained, the need for the act for access to the fund. So, what happens when there is misallocation or non-allocation from the center? So, is it only through the political pressure that the kind of accountability is done, or is there any legal procedure to pursue funds in absence of act at the center level? That without act also we can fight it out. That is not the issue. The central budget also had details. The central budget also is the same in that central budget is very vague. We have one ministry that is also not belongs to only SCs. Social Justice Empowerment Ministry, we are thinking our ministry. That's not correct. In that ministry, OBC also there. In that ministry, physical challenge also there. In that ministry, old age welfare also is there. Nothing about is that. That's why we are also demanding from 2-3 years, separate ministry should be ours. That is not also there. Another thing is what is happening. I want to tell one thing clearly. In our movement, in Dalit movement, from Kashmir to Kerala, we are not concentrating on budget. We don't have any idea what is happening in the budget. If every budget, before the budget, so many industrialists, so many farmers, so many organizations, they could go and meet the finance minister. This is our agenda. Please include this even. We are not doing. Even now itself also we are not doing. That's a very important thing is. In Kerala, I think you will get next all Telangana's, all South Indian states have an act. Sir, implementing is good or bad is a different issue. Karnataka had an act, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Telangana. Only Kerala remain.
I think next election, from this onwards, if you start the campaign, if you start the concentrate on this issue, I think you should get next government should be get it out. Then another thing is very important to think about it. I had so many statistics. Before this act, there is no our children for poor background, they don't get in medicine seat. Now we are get every year hundreds. Before that, only middle class like us. We are journalists, we are industrial, we are professors. We are getting the seats, but general people, they are not getting. The IIM, IIT, then all different institutions. Everything that they are getting. This is one major thing. Another thing is this 17,000 acres of land. It's not a simple issue. The Tamil Adilabad people, they are getting 4,000 crores, 4,000 acres of land. Now we are also demanding this all land should be developed with the government funds. Others. Next step we are going to do from Center for Dalit Studies. Now we are discussing these all together, one cluster, one thing, then concentrate and focus. Then thousands of engineering students came from the engineering. Now CDS wants to do capacity building like this capacity building we are doing. Center for Dalit had a good office in Hyderabad. We have a 70,000 square feet, 6 floors, even 100 people accommodation, then 300 people auditorium, 120 people this type of conference hall. Then the 1 floor belongs to library. All those things we are also doing. And with Shalini Garu, I have some request to Tamil people. Ayodhya Das had 2 volumes of Tamil writings. You are not translating any other language. Yeah, I am telling from the 10 years. Every Tamil people, I am asking, please translate into that. Then if you said I am shamed because I don't know Ayodhya Das, I read about him, but the schools and demanding, I didn't put my presentation. You said I am happy. But these all things should know other people also. No? No. That the 2 volumes should translate into it. People will know about in magnanimity of Ayodhya Das. This is the thing. Thank you. Okay, so we'll close the session for now, and but Lakshmi sir is here till Sunday. So PhD students, others who are, if you want to meet, we can also coordinate and have a session and informal discussion also, and he'll be there for tea and other things anyways here. Okay, so we break now and come back at 11:50. Thank you very much. 11:50. Listening me. Thank you so much, sir. You will be doing Tamil Nadu, madam. Why are you bothering? Tamil Nadu is ours.
How's the commute? Yeah, our CDS, their branch is there. This means quite meaning, yeah, in the sense, only based on ആ കാരണം പല ഇതിൽ
മറ്റു ആ സമയത്ത് അതിന് ഏതാണ് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് നല്ലതാക്കിയാൽ മതി. പ്രസന്റേഷൻ ആണ്. സൈഡിലായിട്ട് ആ സമയത്ത് തിരക്കുട്ടി
Avoid all that. This kind then I started. So when you say then you know what so I think you have but you have to understand what is the discomfort is you need to make it. Then one inside is but now after that I went to Chennai. Inside, you know that because you are marketing that you know now I'm all right. And yeah, one gas oil, gas so that's good. So you get that now morning, but then after 5 months, that 20 then slowly it begins to say rather than my bosses they used to because the banking was then to put that. That itself is not right. Yeah, customer will come at that time, they will be we are not to go and take then you attend all these structures. So So welcome back, everyone. So we are moving to the next session in which
we are going to have the discussion about the Kerala story. We are talking about the ACSP, TSP Kerala story. So to chair the session, I would like to welcome my colleague, Professor Suraj Jacob, and to present the paper, I also like to welcome UP Anil Kumar, faculty at Gulati Institute, Trivandrum. Welcome back, everybody. I won't take any time at all. But just to tell you that Dr. Anil Kumar, he has got a very interesting background. He's currently, teaching and researching at GIFT, but he has worked as a teacher in school, colleges. I was just looking at his CV the other day. He has spent many years in the revenue department. So my sense is that he has seen many parts of our governance system. And he's been working for the last several years as a researcher in many different areas connected with the topic for today. So I think there's a rich experience that he will bring as a practitioner in government in different capacities, as a researcher, looking at evaluating, monitoring, tracking many kinds of government yojanas, programs to do with marginalized communities and so on. So I think it's a very good follow-on from Mr. Lakshmaya's session, where we'll now focus on Kerala, looking at the tribal subplan and the SC subplan and its trajectory and where it is today. So over to you. I think this is going to be very interesting. Thank you, sir. Respected chair of the session and other dignitaries, our friends and activists, I am directly coming to this presentation. And then since we have audience with various language background, and I will use both languages because it's a capacity building program. I want to ensure that my activists, they must know what I am going to speak. We will use both languages now. So this is the framework of my presentation. And within 30 minutes, I will complete all my presentations, even though I am allotted 45 minutes. And then first we will start with some context setting, then evaluation of TSP and SCP, then its major features, allocation distribution functions, and implementation issues for all this process. Even though the earlier speakers have covered most of the points that I am going to speak, then I will manage it, no problem. Look, this SCP TSP, it has a context where this idea originated. It is long back. I will say it is from BC 185. In BC 185, there was a political shift, a power change has happened. And then ruler Brihadratha Maurya was killed by other power monger, Pushyamitra Shunga. At that time, Pushyamitra Shunga took the power and made a rule that is known as Manusmriti and imposed several sanctions on the people. That is, no education, no land, no sword, no decent dress. And after because of these sanctions, impositions, these people went into a dark age. And put an end to this dark age, rightly what our earlier speaker said, in 1848, Jyotiba Phule started the education movement. Subsequently, in 1902, Sahuji Maharaj started the reservation policy. In 1935, we got this one, adult franchise. Then Dr. Ambedkar fight. That's all. This process has begun. And after that, as the result of all these struggles, we got a constitution. And we have a constitutional scheme for the development of scheduled caste and tribe. And during this process, we framed a schedule 2 in 1911. The third census, we have started categorizing these people as schedules. And in 1935 Government of India Act, we have declared that 2 lists, scheduled caste and tribes. And the constitutional scheme for the development of scheduled caste and tribes, Pushyamitra Shunga, BC 185
ബൃഹദര മകരനെ തോപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം കീഴടക്കിയ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കില്ല, ഭൂമി കൊടുക്കില്ല, തൊഴിൽ കൊടുക്കില്ല, നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള ചില നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കി. 1867 മനുസ്മൃതി വരുന്നത്, അല്ല, ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ്. അതിന് മുമ്പുള്ള ലാ ആയിരുന്നു മനുസ്മൃതി. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇരുണ്ട യുഗത്തിലേക്ക് പോയി. ജ്യോതിബ ഫൂലെ അടക്കമുള്ള ആൾക്കാരുടെ പ്രയത്ന ഫലമായിട്ട് ജ്യോതിബ ഫൂലെ, സവജി മഹാരാജ്, കൃഷ്ണരാജ വോഡയാർ, പിന്നെ നമ്മുടെ പെരിയാർ, ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ ഫലമായിട്ട് വന്നൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഒരു സ്കീമുണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ. ആ സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ as 3 folded scheme as protection, representation and economic development. Protection means in the form of legal protections. Article 17, abolition of untouchability. Protection ആണ്. The subsequent so many acts. Prevention of Scheduled Castes and Tribes Atrocities Act, Minimum Wages Act, Acts Against Bonded Laboring, നിർബന്ധ തൊഴിലെടുപ്പ്, ഇങ്ങനെയുള്ള പലതിനെതിരെ നിയമങ്ങളുണ്ട്. We have legal protections. Then representation. Just speak in Malayalam first and later translate English for us. That works. For us, Can I just ask how many people cannot follow English? Just put up your hands. Just to be. ധൈര്യമായിട്ട് വെക്കണം. കാര്യം ഇത് കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് പ്രോഗ്രാം. So you can decide as both languages will be, because our capacity must be built up. That's the purpose. Then they have to understand it clearly, the idea. Okay. അതായത് അത് നല്ല ആശയം. റെപ്രസെന്റേഷൻ, സംവരണം, പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കണം. അതിന് നമുക്ക് നിയമങ്ങളുണ്ട്, വ്യവസ്ഥയുണ്ട്, ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. ആൻഡ് ആൾസോ there is a provision for economic development too. സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന് പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. That is the topic of our discussion today. Mainly Article 38, and it envisions a welfare state, and rightly what the earlier speaker said, Article 46. നിർദ്ദേശ തത്വത്തിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 46 അത് പറയുന്നത് the state shall promote with special care the social and economic interests of the weaker sections of the society, and in particular scheduled caste and tribes, and shall protect them from all social injustices. അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ 46. പ്രത്യേകിച്ച് പട്ടികജാതി വർഗക്കാരെന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞുള്ളൊരു ഇതുണ്ട്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണല്ലോ. 1950 തൊട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണല്ലോ. പ്ലാനിങ് എല്ലാം വന്നപ്പോ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് 25 years there was not much progress for the development of scheduled caste. At that time, the basic thinking pattern of then planners was trickling down theory or percolation theory. അന്ന് ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചത് പ്ലാനേഴ്സ് അവരുടെ സാധനം സ്റ്റേജ് ആണ് വിചാരിച്ചത്. ഒരു ജനറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് മതി, ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് വിൽ ട്രിക്കിൾ ഡൗൺ ടു ദ ബോട്ടം. പതുക്കെ താഴോട്ട് വന്നോളും, ആരെയും പ്രത്യേകിച്ച് വികസിപ്പിക്കണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ഊർന്നിറങ്ങി എല്ലാവരും വികസിച്ചോളും എന്നൊരു സാറിന് മുന്നോട്ട് പോയത്. But when we are evaluating that thinking process, we found that some sections of the society has not developed in par with the other sections of the society. വേണ്ടത്ര വളർന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ 5 സ്റ്റേജായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാം ഇതിന്റെ എവല്യൂഷന്റെ പ്രോസസ്സിനെ. ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റേജ്, ആദ്യത്തെ 25 തൊട്ട് 30 വർഷം വരെ. ആ സമയത്താണ് ദ ഐഡിയാസ് ഓഫ് TSP 1975 ഡെവലപ്പ്. ഐഡിയാസ് ഓഫ് SCP സ്പെഷ്യൽ കമാൻഡ് പ്ലാൻ 1978 ഐഡിയ രൂപീകരിച്ചതേ ഉള്ളൂ. ഏതായാലും കാര്യങ്ങളൊന്നും ആയില്ല. യോഗേന്ദ്ര മെക്കാനോ, യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ, ആൻഡ് PS കൃഷ്ണൻ ശങ്കരൻ സാർ, ദേ വർ ദ ബ്രെയിൻസ് ബിഹൈൻഡ് ദിസ് TSP ആൻഡ് SCP റെസ്പെക്റ്റീവ്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തുടർന്നു. Then the second stage 1980 to 97. Then they have started to formulate the strategies for successful implementation of this TSP and SCP. ഐഡിയ മാത്രം പോരല്ലോ, നമുക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ട്രാറ്റജി വേണം. സ്ട്രാറ്റജി പറഞ്ഞാൽ allocation proportion to the population, like so on. We will discuss it later. Strategies form ചെയ്തു. And the major development in that period is a formation of a tripartite committee under the chairmanship of Tiwari. അദ്ദേഹം റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു ഇതിനെ. അപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ വന്നു, അതിനെ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് 2ാം സ്റ്റേജായി. 3ാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ വന്നപ്പോൾ there was a major shift in the conceptual part.
എ ഷിഫ്റ്റ് ഫ്രം വെൽഫെയർ ടു എംപവർമെന്റ്. അതുവരെ വെൽഫെയർ ആയിരുന്നു, ക്ഷേമം. അത് മാറിയിട്ട് എംപവർമെന്റ്, കുറച്ചുകൂടെ ഡെപ്ത് ആയിട്ട് സോഷ്യൽ എംപവർമെന്റ്, ഇക്കണോമിക് എംപവർമെന്റ്, സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ്, കാറ്റഗറൈസേഷൻ വന്നു. എംപവർമെന്റ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് അതിനകത്ത് വന്നു തുടങ്ങി. അതും കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? അടുത്ത ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ 2007-2017 ആയപ്പോൾ അതിന്റെ റിവ്യൂ. മാത്രമല്ല, ആ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ വേറെ ഒന്നും കൂടെ വന്നു. 2006 വന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈം എ കോൺക്രീറ്റ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് വാസ് ഫോർമുലേറ്റഡ്. അതുവരെ വലിയ ഗൈഡ് ലൈൻ ഒന്നുമില്ല, നല്ലൊരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാക്കി. ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, പണിഷ്മെന്റ്സും റിവാർഡ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. ആൻഡ് ദെൻ റിവ്യൂ ഓഫ് ദ ഗൈഡ് ലൈൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ്. ജാദവ് കമ്മിറ്റി വാസ് അപ്പോയിന്റഡ്. അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം there was a huge demand for SCP legislation. അത് വന്നു. ഇങ്ങനെയെല്ലാം 2017 2017 കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ പ്രസന്റ് ഫേസിൽ the major event happened in the fourth stage was the abolition of planning commission in 2014 December 31st, 2015 January 1st Nidhi Aayog came to existence. പിന്നെ ഇങ്ങനെ പോകണം. ആ സമയത്ത് the plan non-plan division was stopped. Now they started the scheme, non-scheme division, and then now there is no TSP and SCP at center. അവിടെ SCP and TSP ഒന്നുമില്ല. It is known as Development Action Plan for SC and Development Action Plan for ST. ഈ രീതിയിലാണ് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. ചില കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ഇതിനൊരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ ഗ്രാജുവലി ഇവോൾവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരിക. ദാറ്റ് മീൻസ് വി ഹാവ് എ സ്പേസ് ടു ഇന്റർവീൻ ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ്. ആർക്കും ചെയ്യാം, നമുക്കും ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണ് മാറി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ the basic objective of formulating TSP and SCP, now it is known as SCSP from 2006. Initially it was termed as SCP, Special Component Plan. എന്നായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പേര്. ഇപ്പോൾ 2006 തൊട്ടാണ് SCSP, Special Component Plan. Means without this component that plan will not be fulfilled. That was the basic idea behind naming this special component. Now it is a sub-plan. Without or with, plan will be there. It's just a sub-plan. മറ്റല്ല, സ്പെഷ്യൽ കമ്പോണന്റ്. ഈ കമ്പോണന്റ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? പ്ലാൻ പൂർത്തിയാകും എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഐഡിയ. ആൻഡ് ദ ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് സ്പെഷ്യൽ ഫണ്ടിങ് വാസ് 5. അലോക്കേഷൻ ഇൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദ പോപ്പുലേഷൻ, ബോത്ത് ദ സെന്റർ ആൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ്. ജനസംഖ്യ ആയിരിക്കണം ഫണ്ട് വകയിരുത്തേണ്ടത്, പ്ലാൻ ഫണ്ടിന്റെ. ഇപ്പോൾ ആ റൂളില്ല, കാര്യം പ്ലാൻ നോൺ പ്ലാൻ ഡിവിഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കേന്ദ്രത്തിൽ അതില്ല, കേരളത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ SCP TSP. അതുകൂടെ മനസ്സിൽ വേണം. രണ്ടാമത്, ട്രസ്റ്റ് ഫോർ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് അസറ്റ് ക്രിയേഷൻ. വൈ വി ആർ സ്പെൻഡിങ് ദിസ് മണി? ദ ബേസിക് പോയിന്റ്സ് ആർ വി ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ഇൻകം ജനറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് അസറ്റ് ക്രിയേഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ്. അതാണ് എൻ്റെ പേര്. 3, ഡയറക്ട് ബെനിഫിറ്റ് ടു ഹൂം? ഡയറക്ട് ബെനിഫിറ്റ് ടു 1 to individual, family, habitat, institutions and organizations too. This was the first idea. Direct ആയിട്ട് ബെനിഫിറ്റ് ആർക്കെ കിട്ടണം? വ്യക്തിക്ക് കിട്ടണം, കുടുംബത്തിന് കിട്ടണം, അവരുടെ പ്രദേശത്ത്, ഊരിന്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നഗറിന്, അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നതിക്ക് എന്താണ് കിട്ടണം. പിന്നെന്ത് കിട്ടണം? സംഘടനകൾക്ക് കിട്ടണം, സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം, എല്ലാവർക്കും കിട്ടണം. ആൻഡ് വെൻ സ്കീംസ് ആർ ഫോർമുലേറ്റഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദെയർ നീഡ്സ്. ആവശ്യാധിഷ്ഠിത സമീപനം സ്വീകരിക്കണം. അവരുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ചാണ് സ്കീം തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. ആൻഡ് നോ ലാപ്സ് ആൻഡ് നോ ഡൈവേർഷൻ. ഫണ്ട് ലാപ്സ് ആക്കാനും പാടില്ല, ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാനും പാടില്ല. ഇത്തരം വലിയ ആശയങ്ങളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ മുന്നോട്ട് ചലിപ്പിച്ചത്. എത്രത്തോളം നടക്കുന്ന വേറെ കാര്യം. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു അനലൈസ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ക്ലാസിക്കൽ പബ്ലിക് ഫൈനാൻസ് അപ്രോച്ച് ഓഫ് അനാലിസിസ്. അലോക്കേഷൻ, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ. സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം. എന്നാൽ അലോക്കേഷൻ, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇതെങ്ങനെയാണ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തത്, ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളണം. ബിക്കോസ് ഈ ഫണ്ടിനെ കുറിച്ച് അറിയുമ്പോൾ വേർ ടു ലുക്ക്, എവിടെയാണ് ഈ ഫണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ, എവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേരളത്തിലെയും കേന്ദ്രത്തിലെയും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷത്തെ. ഈ വർഷത്തെ കേരളത്തിലെ നാളെ നമുക്ക് കിട്ടും, ബജറ്റ് വരും, കേന്ദ്രം പ്രഖ്യാപിച്ചു, അതെല്ലാം പറയാം. എന്നിരുന്നാലും ഓരോ വർഷവും കേരളം കഴിഞ്ഞ 2017-22 കാലയളവ് 13th ഫൈനാൻസ് ഇയർ പീരീഡിൽ 13,879 കോടി രൂപയാണ് കേരളം തന്നെ മാറ്റിവെച്ചത്. SCPക്ക് മാത്രം. ഇതുപോലെ TSPക്കും ഉണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ, ഇതവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് പറയാം. അതുപോലെ യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് DAP SC DAP ST ആയിട്ടൊക്കെ മാറ്റിവെക്കുന്നത്
6,57,000 1.5 ലക്ഷം കോടി രൂപയൊക്കെയാണ് മാറ്റിവെക്കുന്നത്. ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ ഗവൺമെന്റ് ഒരു ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ബജറ്റിൽ ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി. പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അതിലൊരു പ്ലാൻ റൈറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം കാണും. കേരള ബജറ്റാണ് പ്ലാൻ റൈറ്റപ്പ്. കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ പ്ലാൻ റൈറ്റപ്പ്. ആ പ്ലാൻ റൈറ്റപ്പിൽ നോക്കുമ്പോൾ we will see the total amount allocated for SC/ST development with the schemes too. അതൊരു പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കണം. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കീ പോയിന്റ്. കാരണം ഈ പണം രണ്ടായിട്ട് തിരിയും. കണ്ടില്ലേ? SC/SP ഔട്ട്ലെ, TSP ഔട്ട്ലെ, ഇതാണ് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് LSG. പണം രണ്ടായിട്ട് ബജറ്റ് വെച്ച് തന്നെ തിരിയും. അലോക്കേറ്റ് 100 രൂപ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ 55 രൂപ 45 രൂപ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ബജറ്റിൽ വെച്ച് തന്നെ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിവൈഡഡ്. ദ ബജറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് വേറെ ഒന്നുമല്ല, അവിടെ വെച്ച് തന്നെ തിരിക്കും. 55 രൂപ SC/ST ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും പോകും, 45 രൂപ ലോക്കൽ ബോഡീസിനും പോകും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം, ഇത് വേണം. പണം വെച്ചു, ആ പണം കണ്ടില്ലേ, എല്ലാം 9.81% ആണ്. ഇൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു പോപ്പുലേഷൻ 9.81, 2.83. നമ്മുടെ ട്രൈബൽ പോപ്പുലേഷൻ 1.41 ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരള is allocating double percent than the population regarding the tribes. SC-ക്കല്ല, tribes. And regarding the SCs, our population is now 9.1%. കുറച്ച് കൂട്ടി വയ്ക്കുകയാണ്. 0.80 കൂട്ട്. പണ്ടത്തെ 2011 സെൻസസ് പ്രകാരമാണ് ഇപ്പോഴും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 15 മാസം. അപ്പോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് അലോക്കേറ്റ് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? ആ പ്ലാൻ റൈറ്റപ്പ്. അപ്പോൾ ബജറ്റ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് നടത്തി ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സൈറ്റിൽ നോക്കുക, ബജറ്റ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് വരും. അതിൽ പ്ലാൻ റൈറ്റപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ പ്ലാൻ റൈറ്റപ്പിൽ വി വിൽ സീ ദാറ്റ് വാട്ട് എമൗണ്ട് ഈസ് അലോക്കേറ്റഡ് ടു ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, SC ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആൻഡ് ST ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വിത്ത് സ്കീംസ്. സ്കീമും കാണുവാനകത്ത്. ആൻഡ് ദ അലോക്കേഷൻ ടു ദ ലോക്കൽ ബോഡീസ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം Appendix 4 or LSGD ബജറ്റ്. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ, ബജറ്റിന്റെ കൂടെ തന്നെ കാണും LSGD ബജറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ Appendix 4 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പോണന്റ് കാണും. വി വിൽ ഗെറ്റ് ഓൾ ദ ഡീറ്റെയിൽസ്, how much amount is allocated for the corporation, municipality, urban, then ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ആൻഡ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. ആർക്ക് എത്ര രൂപ കൊടുത്തു എന്നുള്ള കാര്യം അലോക്കേഷൻ മാത്രം, അലോക്കേഷനും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും വി വിൽ ഗെറ്റ് ഫ്രം ദ പ്ലാൻ റൈറ്റപ്പ് ആൻഡ് Appendix 4 എന്നറിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ടുമോറോ കേരള ബജറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു പേസ് ഇൻ ദ ഫ്ലോർ. നാളെ വയ്ക്കുകയാണ്. ദ ബജറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫങ്ഷൻ ഫ്രം April 1st ഓൺലി, അല്ലേ? April 1 തീയതി തുടങ്ങുള്ളൂ നാളെ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ. ദാറ്റ് മീൻസ് 2 months before we know that this much amount is allocated to the scheduled caste development department, this much allocated to the local bodies. അപ്പോൾ 2 മാസം മുമ്പേ നമുക്കറിയാം, 1.5 മാസം അറിയാം, ഇത്ര പണം ആരെയിലുണ്ട്, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്, ഇത്ര പണം ഉണ്ട്. ബജറ്റ് ആൻഡ് അനദർ തിങ് ഇസ് ബജറ്റ് ഈസ് ആൻ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓൺലി. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്, if they are saying that 200 crore is allocated in the budget, means they are not putting 200 crore in the table. It's an estimate. We are estimating the next 12 months this much amount will come to the state and this much amount we will spend. Oh, these sectors we will spend like this. ഒരു എസ്റ്റിമേഷൻ ആണ്. അത് മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കണം. പൈസ കയ്യിൽ വന്നില്ല എന്നുള്ളത് വെച്ചേക്കണം, വരുത്തണം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ വരുത്താനുള്ള പ്രഷറും കൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ദാറ്റ്സ് വൈ സേ ദാറ്റ്. പൈസ വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പണം വന്നില്ല, വരുത്താനുള്ള പ്രഷർ, അത് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. അപ്പോൾ അലോക്കേഷന് ഏറെക്കുറെ കറക്റ്റ് ആണ്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഇങ്ങനെയാണ്. ആൻഡ് ദ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, ദിസ് ഈസ് ദ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഫോർ ലാസ്റ്റ് 5 years. Look, expenditure in percentage. This is the TSP fund expenditure through departments. This is TSP fund expenditure through local bodies. So local body expenditure ആണ് അല്പമൊക്കെ കുറഞ്ഞും കൂടിയൊക്കെ നിൽക്കുന്നതല്ല ലോക്കൽ ബോഡീസ് ജനറായിട്ട്. എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഒരിക്കലും 100% ഒന്നുമില്ല. ചില സമയത്ത് കൂടി നിൽക്കുന്നു, ചില സമയത്ത് കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. 64 കോഡിന്റെ ഫ്ലക്ച്വേഷനൊക്കെ വരാം. എന്നാലും 59%, 89, average 66% is the average expenditure percentage at the local body level, and 74% is the department level. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്. നോക്കട്ടെ, ഒരു ധാരണ. മൊത്തം പണമൊന്നും ചെലവഴിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഈ കണക്കുകൾ? ഒന്നുമില്ല. യു ഗോ ടു ദ എക്കണോമിക് റിവ്യൂ. എക്കണോമിക് റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡും ഗവൺമെന്റും എല്ലാ വർഷവും ഇറക്കും.
ഇപ്പൊ 2022. ഇൻ ദ എക്കണോമിക് റിവ്യൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് 3 ഡോക്യുമെന്റ് ആയി. ഒന്ന് ബജറ്റിൽ we will see that how much amount is allocated for our development, that we will get from the budget. Plan write-up plus appendix for our LSTD budget. Expenditure details we will get from the economic review, and the current expenditure we will get from the plan space software. അതുകൊണ്ട് കേട്ടോ, പ്ലാൻ സ്പേസ് എന്നുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട്. ആ പ്ലാൻ സ്പേസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് എക്സ്പെൻഡിച്ചറും നമുക്ക് ഈ മാസത്തിൽ ചെലവഴിച്ചു ഇതൊക്കെ കിട്ടും. എന്നാലും അതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആക്റ്റീവ് സ്റ്റഡി 2 കാര്യം മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കണം. നമുക്ക് എത്ര ഫണ്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് എവിടെ നിന്നൊക്കെ അറിയാം? ബജറ്റ് ഡോക്യുമെന്റിൽ നിന്ന് അറിയാം. ബജറ്റ് വെച്ച് തന്നെ 100 അലോക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്തായിട്ട് തിരിയും? 2 മാറും. ഒരു ഭാഗം ആർക്ക് പോകും? ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് പോകും. ഒരു ഭാഗം ആർക്ക് പോകും? ലോക്കൽ ഫണ്ടിന് പോകും. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പോകുന്ന സമയത്ത് എത്ര പോയി, ഏതൊക്കെ സ്കീമിന് പോയി എന്നുള്ളത് വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ത്രൂ പ്ലാൻ ഡോക്യുമെന്റ്. ഇനി ലോക്കൽ ബോഡീസിന് എത്ര പോയി എന്നുള്ളത് വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ത്രൂ അപ്പൻഡിക്സ് 4. പക്ഷേ ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ്. വൈൽ വി ആർ അലോക്കേറ്റിംഗ് ഫണ്ട്സ് ടു ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ വി വിൽ അലോക്കേറ്റ് ഫണ്ട് പ്ലസ് സ്കീംസ്. വി വിൽ മെൻഷൻ ദ സ്കീംസ്. ടു ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സ്കീം വി ആർ അലോക്കേറ്റിംഗ് ദിസ് മച്ച് ഫണ്ട്. When we are allocating fund to the local bodies, we will allocate only funds, not schemes. That is the crucial difference. Local body ക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫണ്ടേ കൊടുക്കുള്ളൂ, എന്ത് കൊടുക്കൂല? സ്കീം കൊടുക്കൂല. സ്കീം who should formulate the scheme? ആര് സ്കീം ഉണ്ടാക്കണം? We. Government, not government. We. In Kerala, people's planning is there. As per the decentralized principle, we have to formulate according to our local needs. We have to involve in the സ്കീം ഫോർമുലേഷൻ പ്രോസസ്. ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റിന്റെ അവർ ആൾറെഡി സ്കീമൊക്കെ തയ്യാറാക്കി വരും. അതിൽ നമുക്ക് ഇടപെടാം. പ്രീ ബജറ്റ് ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റിലും വരാം. പക്ഷെ ലോക്കൽ ബോഡിയിലാവുമ്പോൾ they will allocate fund first, then they will formulate scheme according to the local needs of the people. അതുകൊണ്ട് ഊരുകൂട്ടം, ഗ്രാമസഭ, വാർഡ് സഭ ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ പോയിരുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം? We have to discuss, we have to raise our demands, then we have to formulate the scheme. അതിനാണ് അപ്പുറത്തോട്ട് പണം മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് 2. അപ്പൊ ഈ പോർട്ടലിൽ കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിങ്ങിൽ അലോക്കേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മനസ്സിലൊന്ന് വെച്ചേക്കണം. നമുക്ക് 1 വർഷം 2 മാസം മുമ്പേ അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് എത്ര ഫണ്ട് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം. അത് ജനസംഖ്യാനുപാതികമാണോ എന്നും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ ബജറ്റ് നാളെ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നാളെ അറിയാം അടുത്ത 1 വർഷം എത്ര ഫണ്ടുണ്ട്, ഇതെല്ലാം അറിയാം. SC ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എത്ര അറിയാം, ST എത്ര അറിയാം, ലോക്കൽ ബോഡിക്ക് എത്രയെന്ന് അറിയാം, ഏതൊക്കെ പഞ്ചായത്തിൽ കൊടുത്ത് എല്ലാ വിവരവും നാളെ അറിയാം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയി. ഇത് SCP-യുടേത്. സെയിം. That is ST and this is SC. And another thing is there. Another thing is sector-wise analysis of the SCP or SCSP. ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതായത് when the SC department is allocating funds, we have to analyze its sectoral distribution. അതും കൂടെ മനസ്സിൽ വേണം. As an activist, we have to remember this too. ഇതും കൂടെ മനസ്സിൽ വേണം. എത്രയാണ് ഇങ്ങനെ ഏതൊക്കെ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുള്ളത്. It's the last. This figure is on the base of the 13th 5-year plan allocation, budget estimates. Look, ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന ഹൗസിംഗ് സ്കീം, എഡ്യൂക്കേഷൻ, ലാൻഡ്. ഭൂമിക്ക്, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്, ഹൗസിംഗ്. That means 70% of the total allocation goes to these 3 schemes. ബാക്കിയുള്ളതിനപ്പോ പൈസ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു? നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം. നമ്മൾ വീടിന് പൈസ കൂട്ടണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പൈസ കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സെക്ടർ കൂടും, ഒരു സെക്ടർ കൂടുമ്പോൾ മറു സെക്ടറിൽ എന്ത് ചെയ്യും? കുറയും. ദ സ്പെഷ്യൽ ഫണ്ട് ഈസ് അലോക്കേറ്റഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ പെർസെന്റ്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു നിശ്ചിത എമൗണ്ടേ വരുന്നുള്ളൂ. ആ നിശ്ചിത എമൗണ്ട് വയസ്സായിട്ട് വിനിയോഗിക്കാനുള്ള പാഠം ആർക്ക് വേണം? ആസ് എ ബെനിഫിഷ്യറി വി ഹാവ് ടു അക്വയർ ഹൗ വി ക്യാൻ യൂട്ടിലൈസ് ദിസ് മണി വൈസ്ലി ആൻഡ് ഇഫക്റ്റീവ്ലി. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും പണം വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ലുക്ക്, the major sector, skill and employment, it is neglected because people are demanding for house. It is a very pressing need, no doubt. They are demanding for education, they are demanding for land. When government is allocating more money for these 3 sectors, the vital sectors are neglected. അതും കൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സ് വേണം. ആസ് ആൻ ആക്ടിവിസ്റ്റ് നമ്മുടെ മനസ്സ് വേണം. ഇതും കൂടെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം സെക്ടർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്കില്ലിനും എംപ്ലോയ്മെന്റിൽ കൂടുതൽ വകയിരുത്തൽ വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? Imagine if we are allocating more money in the skill and employment sector, we will get employed and we will get more salary
And using that salary, we can purchase land and house. That's an option. We have to think in terms of that. Then, look. Primary, all sectors, primary to higher education, higher level education. And for this analysis, we are using simple ratio analysis. Cherry analysis. We are not using the Blinder Oaxaca, what decomposite analysis, not like that. Qualitative, quantitative analysis. Look, because this is not an academic subject only. This is a life subject too. If it is purely an academic subject, we can speak to in the academic terms. Nobody will hear. We will satisfy with our own audience. But this is not that. This is the life of more than 35 lakhs people. That's why we have to use very simple terms, very simple techniques to make them understand that their life will be flourished by using this. ഇത് ചുമ്മാ പറഞ്ഞു നടക്കാനുള്ള സബ്ജക്റ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ ജീവിതമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. ഇതാണ്. Look, this is the distribution pattern of local bodies. Local bodies ഈ 2021 പീരീഡിൽ SCP മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. When they formulated nearly 20,000 schemes, only 104, nearly 100 schemes are formulated for small businesses. Because income generating, that is the purpose of, main purpose of SCP, or asset creation, that is the main purpose of SCP or TSP. While we are coming to the scheme formulation stage, this objective is forgotten by all. Look, nearly 1% schemes are formulated for employment generation. That is, and look, production sector. So in Kerala, we have divided the scheme allocation into 3 sectors: production, service, and infrastructure. In the local body level, production service mean for income and employment generation schemes. It is included in that sector. Production sector ഉൽപാദന മേഖലയിലാണ് തൊഴിലും വരുമാനവും വരേണ്ടത്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് തൊഴിലും വരുമാനമുള്ള സ്കീം ഉണ്ടാവണം, എന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ. പ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ടറിൽ വെറും 6% തുകയാണ് മാറ്റിവെച്ചത്. 94% തുകയും സർവീസ് സെക്ടറിലും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സെക്ടറിലുമാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഹാവ് ടു ആസ്ക് ഇൻ അവർ ഊരുകൂട്ടം ഓർ ഗ്രാമസഭാസ് ഓർ വാർഡ് സഭാസ് ടു അലോക്കേറ്റ് മോർ ഫണ്ട്സ് ഓർ ടു ഫോർമുലേറ്റ് മോർ സ്കീംസ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ടർ. ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ടറിൽ ഉൽപാദന മേഖല സ്കീം വരണമെന്ന് ആര് പറയണതല്ല, നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടണം. Then this is the crucial, the Kerala experience. If somebody asks what is the Kerala experience of SCP TSP implementation, if somebody asks, this is the experience of Kerala. This is not my reflection. This is I taken from the government official reports, and they are saying that neither the state, the Kerala Development Report says, nor the panchayats, not even scheduled caste organizations are clear about the channel through which this fund could be used more productively. ഇത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല, ഗവൺമെന്റ് തന്നെ പറയുന്നത്, പഠിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് ഈ ഫണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞൂടാ. അപ്പൊ ഹൂ നീഡ് കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ്? യു ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് യു ആർ ദ ഓൺലി പീപ്പിൾ വിത്ത് ലെസ് കപ്പാസിറ്റി, ദാറ്റ്സ് വൈ വി ആർ ഗാദറിംഗ് ഹിയർ ടു ഡെവലപ്പ് അവർ കപ്പാസിറ്റി. ആർക്കും കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്നാണ്. Nobody have any capacity. They are saying that even government don't know what to do. Even state don't know, Punjab don't know, even organization. ഇതാണ് അവസ്ഥ. ഇത് എങ്ങനെ പണമുണ്ട്, പക്ഷേ we don't know how to use it more productively. This is the look. The implementation is generally unsatisfactory. Programs of SC and ST are not developing results commensurate with investments. ഒരു കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് റേഷ്യോ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഡെവലപ്മെന്റ് കാണുന്നത്. നോക്കിയപ്പോൾ കോടിക്കണക്കല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ എവിടെ തിരിഞ്ഞാലും കോടിയുടെ കണക്കേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ലക്ഷം ഒരു എമൗണ്ടും ഇല്ല, എല്ലാ കോടിയാണ് നേരത്തെ കണ്ടത്. കോടികളുടെ കണക്കുണ്ട്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി റിഫ്ലക്ടിങ് ഇൻ ദ സോഷ്യൽ റിയാലിറ്റീസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ്. ഇതാണ് അവസ്ഥ, കേരള എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്റെ ചോദ്യം അതല്ല. ആൻഡ് വൈ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ്, ആൻഡ് വി ക്യാൻ, അതിനുള്ള റീസൺസ് പറയാം. ഇതെല്ലാം നോർമൽ റീസൺസ് ആണ്. These are normal reasons. Why it happened? There are some issues in the formulation level. പദ്ധതി രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ ചില ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. There are some issues in the implementation level. പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ചില ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. There are some issues in the monitoring level. There are some issues.
there are many issues. ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. ഈ സ്ലൈഡ് ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ, ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എടുക്കാം ഇതെല്ലാം. ആൻഡ് there are so many reasons. ഞാൻ കൂടുതൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. എല്ലായിടത്തും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, ബോട്ടിൽ നെക്സ് ഉണ്ട്, തടസ്സങ്ങളുണ്ട്, പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട്, ഇൻഎഡ്യൂക്കേറ്റ് അലോക്കേഷൻ, മിസ്സിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, കെയർലെസ് പ്രോജക്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ, സോ മെനി, എല്ലാ ഇഷ്യൂസും ഉണ്ട്. നോ പ്രോപ്പർ മോണിറ്ററിങ്, നോ പ്രോപ്പർ ഓഡിറ്റിംഗ്, ഇതെല്ലാം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. ഒക്കെ there are some issues. The main question is, who is responsible for that? That is the main question. And we know that there are funds in population to our in proportion to our population. There are a ministry, constitutional provisions, everything is there. Project officer, bureaucracy, everything is there. But it is not delivering results. അതാണ് കാര്യം. എല്ലാം ഉണ്ട്, മന്ത്രിയുണ്ട്, ഭരണഘടനയുണ്ട്, പണമുണ്ട്, സ്കീമുണ്ട്, അവകാശങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? കാര്യം നടക്കുന്നില്ല. വിചാരിച്ച പോലെ കാര്യം നടക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം വരും, ഹൂ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദാറ്റ്? ഇതാരാണ് ഉത്തരവാദി? നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. ഇത് സവർണന്മാരാണ്, മനുവാദികളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ്, LDF ആണ്, UDF ആണ്, BJP ആണ്, നാട്ടിലെ ആരൊക്കെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റും? ആരെ പറയണം ഇതിന്? പണം തന്നിട്ടുണ്ട്, എന്താണ് അവകാശം തന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു മെഷീനറി തന്നിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് തിങ്സ് ആർ നോട്ട് വർക്കിംഗ് പ്രോപ്പർലി. ദെൻ ഹൂ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദാറ്റ്? ആരാണ്? ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ. ചിന്തിച്ചു നോക്കണം. മൈ ആൻസർ ഈസ് വി ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദാറ്റ്. നമ്മളാണ് എൻ്റെ ഉത്തരവാദി, വേറെ ആരുമില്ല. ബെനിഫിറ്ററി ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ദ, നമ്മുടെ മറ്റേ ആളാണ് കുഴപ്പക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കും ഇത്? ഇല്ല. സോ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫണ്ട്സ് ആർ അലോക്കേറ്റഡ് ഫോർ ഫോർവേഡ് കാസ്റ്റ്സ്. Development funds are allocated for OBC. Development funds are allocated for religious minorities. Development funds are also allocated for SCs and STs. And the forward caste are utilizing their fund. OBCs are utilizing their fund. Religious minorities are utilizing their fund. Are we utilizing our fund? This is the question. മുന്നോക്കക്കാർക്ക് പണം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പിന്നോക്കക്കാർക്ക് പണം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അവരുപയോഗിക്കുന്നു. മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് പണം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അവരുപയോഗിക്കുന്നു. പട്ടികജാതി വർഗ്ഗക്കാർക്ക് പണമുണ്ട്, അത് അവരുപയോഗിക്കുന്നില്ലേ? ആരുപയോഗിക്കുന്നു? ആരും ഉപയോഗിക്കുന്നു. Why it happened? Because look, this is the triangle discourses. We are entangled in some other debates. Usually the debates among the scheduled castes and tribes can be classified into 6 groups: caste-based debates, reservation-based debates, atrocity-based debates, religion-based debates, and politics-based debates. No room for development-based debates. That is the reason. നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാം അറിയാം, എക്സെപ്റ്റ് എന്തറിഞ്ഞൂടാ? വികസനം. There is no room for development, imagination in our mind. ഇതൊഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം നമ്മൾ സംസാരിക്കും. Our minds and brains are filled with caste culture debates, reservation debates, religion debates, അല്ലെങ്കിൽ political debates, and our history, atrocities എല്ലാം. നമുക്ക് എന്തില്ല? വികസനവും കൂടെ ചർച്ചയിൽ വരണം. അപ്പോഴേ നമ്മൾ ചോദിച്ചു തുടങ്ങുള്ളൂ. For example, here is 100 crores are allocated and it is placed in this table. It is for us. 100 കോടി ഇവിടെ വെച്ചേക്കാണ്. We are not looking to that 100 crores. We are engaging in all these debates: caste, reservation, history, religion. Then what will happen? 100 crore is here for us, but we are never looking at that 100 crore. Instead, we are engaged in some other discussions like caste or atrocities or something. Then what will happen to this amount? ഇവിടെ പണം വെച്ചേക്കാണ് 100 കോടി, നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കാണ്. നമ്മൾ അത് ചിന്തിക്കാതെ ജാതി, മതം, ചർച്ച, രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ പണത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? എന്ത് സംഭവിക്കും? Somebody will take. That is the diversion. Or if somebody is not take, on March 15th, state will take. That is lapse. If ഇത് രണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലും എടുക്കും. അതാണ് ഡൈവേർഷൻ എന്ന് പറയും. അപ്പം നമ്മൾ പറയാം, വാട്ട് ഇറ്റ് റീസൺ? ഇതാണ് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു? We are not looking at the fund. Through this capacity building program, at least we are looking to the funds. Nobody will dare to take it. At least നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ചില ആൾക്കാർ എടുക്കില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പണത്തിലെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചകൾ വേണ്ടെന്നില്ല, ഇതിനോടൊപ്പം പണത്തിലേക്ക് ചർച്ചകൾ തിരിക്കുക. And when we decided to take this fund, we decided, okay, we have fund.
we will take this fund. And why? What is preventing us from taking this fund? Endo tadayana. And I use three metaphors or one metaphor to explain this. Three logs. And what prevents us from utilizing this fund is because of three logs. There are three logs. One is ignorance log, other is systems log, and third is psychological log. I will explain. Ignorance log means we don't know. And we have to break this log. And the Mahatma Jyotiba Phule, he told, without knowledge, mind is lost. Without mind, morality is lost. Without morality, mobility is lost. Without mobility, economy is lost. Without economy, Shudras were degraded. Such blunders, ignorance has created. Arivillengil, without knowledge, morality will lost. തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവില്ല. ആ തെറ്റ് ശരി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പണം വരില്ല. പണം വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടും. അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാ അബദ്ധങ്ങളുടെയും കാരണം ഇഗ്നോറൻസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ലോക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് മഹാത്മാ ജ്യോതിബ ഫൂലെ 1848 ആ സമയത്തേ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. ഇഗ്നോറൻസ് മാറ്റണം. അതൊരു ലോക്കാണ്. നമ്മുടെ പുരോഗതിയുടെ ഒരു ലോക്കാണ് ഇഗ്നോറൻസ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഇഗ്നോറൻസ് ലോക്ക് അടിക്കാൻ നിങ്ങൾ രണ്ട് ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്ന്, നമുക്ക് സ്കീം അലോക്കേഷൻ ഉണ്ട്. രണ്ട്, these two, how to unlock this ignorance lock. രണ്ട് കൊച്ചു കാര്യം, രണ്ട് കൊച്ചിക്ക് MGS. ഉദാഹരണത്തിന്, we know MP, member of parliament, they are dealing with the things in the parliament. We know MLA, member of legislative assembly, they are dealing with the things in the നിയമസഭയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. Who is MGS? ആരാണ് MGS? MP എന്ന് പറയുന്നത് they will do things in the parliament, member of parliament. MLA, member of legislative assembly, they are doing things in the assemblies, respective legislative assembly. Who is MGS? Member of Grama Sabha, you and me. നമ്മളാണ് MGS. We are also involved in that, the policy framing or scheme formulation process. നമുക്ക് ഇടപെടാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ട്. നമ്മളത് ചെയ്യണം. രണ്ട്, I will give a boss more. When we are dealing with the schemes, you remember this. Boss more. B means budget, orders, scheme, service, modus operandi. These things you have to remember. Budget, orders. ആൾക്കാർ വന്ന് പറയും, എനിക്ക് അവർക്ക് കിട്ടി, എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലെന്ന് പറയും. എന്ന് കിട്ടിയത് അയാൾക്ക് 2 വർഷം മുമ്പാണ് കിട്ടിയത്. ഇവരിപ്പോഴായിരിക്കും വരുന്നത്, ഇപ്പോഴേ അറിഞ്ഞോളൂ. അന്നത്തെ സ്കീമിലാണ് അത് കിട്ടിയത്. ഇന്ന് ആ സ്കീം കാണണമെന്നില്ല. ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് അറിയണം. എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഹാവ് ടു ലുക്ക് ടു ദ ബജറ്റ്. ബജറ്റ് ഏതൊക്കെ ബജറ്റ് ഉണ്ട്? നിങ്ങൾ റൂറൽ ഏരിയയിൽ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ ലിവിംഗ് ഇൻ ദ റൂറൽ ഏരിയാസ് ഇൻ കേരള, യു ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ 5 ബജറ്റ്സ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബജറ്റ്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ബജറ്റ്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ബജറ്റ്, സ്റ്റേറ്റ് ബജറ്റ് ആൻഡ് യൂണിയൻ ബജറ്റ്. ഇഫ് യു ആർ ലിവിംഗ് ഇൻ ദ അർബൻ ഏരിയാസ് ഓഫ് കേരള, യു ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ 3 ബജറ്റ്സ്. കോർപ്പറേഷൻ, മുനിസിപ്പാലിറ്റി ബജറ്റ്, സ്റ്റേറ്റ് ബജറ്റ് ആൻഡ് യൂണിയൻ ബജറ്റ്. ഈ ബജറ്റിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കണം. ബജറ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ സ്കീം അറിയാം. ദെൻ ഓർഡേഴ്സ്, നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഓർഡറുകളെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കണം. സ്കീംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. സർവീസസ്, ആസ് പെർ സേവന അവകാശ നിയമമുണ്ട്. വാട്ട് സർവീസസ് വി ആർ എൻറ്റൈറ്റിൽഡ് ടു, നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സേവന അവകാശങ്ങളുണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ആൻഡ് മോഡസ് ഓപ്പറാൻഡി, ഹൗ ദിസ് തിങ്സ് വി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് പ്രാക്ടിക്കലി. ഇതെന്താണ് അതിന്റെ വഴി? ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുമ്പോഴാണ് വി ക്യാൻ അൺലോക്ക് ദ ഇഗ്നോറൻസ് ലോക്ക്. രണ്ടാമത്തെ സിസ്റ്റംസ് ലോക്ക്. സിസ്റ്റംസ് ലോക്ക് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം. ആൻഡ് we know all these things. And with this knowledge, when we are approaching the system or governance, will it happen? അത് നടക്കൂ. They will resist. That is a system lock. ഇവിടെ ഒരു എല്ലാത്തിനെയും തടയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. How we can unlock that system locks? അതിന് we have to understand the systems theory. ചുമ്മാ പോയി തുടങ്ങിയിട്ട് കാര്യമില്ല. In a political system, only demands can become decisions. What is our issue? We don't get the decisions in favor of us. നമുക്ക് വേണ്ട തീരുമാനങ്ങൾ കിട്ടുന്നില്ല. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇഷ്യൂ. But remember please, in a political system, only demands can be converted into decisions. That means if we are not getting proper decisions,
That means we are not raising demands. നമുക്ക് വേണ്ട ഡിസിഷൻ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് അല്ല ഉയർത്തുന്നത്. വി ആർ മേക്കിംഗ് സം അപ്പീൽസ് ഓർ റിക്വസ്റ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എലിവേറ്റഡ് അപ് ടു ദ ലെവൽ ഓഫ് ഡിമാൻഡ്സ്. ഡിമാൻഡ് ക്യാൻ ഓൺലി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഡിസിഷൻസ്. ആൻഡ് ഇത് ഡിമാൻഡ് ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇറ്റ് നീഡ് അനദർ ഇൻപുട്ട്, സപ്പോർട്ട്. യുവർ റിക്വസ്റ്റ്, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു കൺവേർട്ട് യുവർ റിക്വസ്റ്റ് to a demand, to status of demand, it needs support. ഒരു കളക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ വേണം. മറ്റതൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ മതി. പക്ഷെ ഇതൊരു കളക്റ്റീവ് ആക്ഷനിലൂടെ സിസ്റ്റം ലോക്കിനെ മറികടക്കാൻ പറ്റും. Then only decisions can become policies. അപ്പോഴേ ലോങ് ടൈമിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ഡിസിഷൻസ് മീൻസ് പോളിസി ആയിട്ട് മാറ്റാൻ കഴിയും. ആൻഡ് ദ തേർഡ് ലോക്ക് ഈസ് മെന്റൽ ലോക്ക് ഓർ സൈക്കോളജിക്കൽ ലോക്ക്. വി നോ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്, ബട്ട് സംബഡി ഈസ് പുള്ളിങ് എസ്. ഒരു എന്തോ പിടിച്ച് വലിക്കുകയാണ് നമ്മളെ. അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. ലാക്ക് ഓഫ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്. എല്ലാം അറിയാം, എല്ലാ ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ നേരത്തെ സൈക്കോളജിക്കൽ ലോക്ക്. ആൻഡ് ബ്രേക്കിംഗ് ദിസ് സൈക്കോളജിക്കൽ ലോക്ക് ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഹൗ വി ക്യാൻ ബ്രേക്ക് ദിസ് സൈക്കോളജിക്കൽ ലോക്ക്. എല്ലാം അറിയാം, എല്ലാ ആവശ്യമുണ്ട്, നമുക്കില്ല. പക്ഷെ when we are stepping ahead, somebody is pulling us back. There is a lock inside us. How we can break? What is the reason for that? That reason for this psychological lock is lack of a sense of entitlement. Avakasha bodhamillayma. This is the biggest lock. Avakasha bodhamillayma. You have to understand this. The government, irrespective of this, is not a Modi government, not a Pinarayi government, not a Ummanchandi government. In the viewpoint of public finance, government is a system which is functioned by the taxes paid by the poor people. And as a taxpayer, you must have the right to get your share, due share from the government. ആരെയും ഗവൺമെന്റ് അല്ല. ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളുടെ നികുതി പണം കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. ആ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മുടെ ഷെയർ കിട്ടാനുള്ള അവകാശം നമുക്കുണ്ട്. അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ സെൻസ് ഓഫ് എൻറ്റൈറ്റ്മെന്റ്, അവകാശ ബോധം ഉണ്ടാവണം. ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ലോക്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മുന്നാൻ പറ്റുന്നത്. Now, these are the key discourses which SCP and TSP has developed. കഴിഞ്ഞ ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് SCP TSP വന്നപ്പോൾ കുറെ ചർച്ചകൾ ഉണ്ടായി. ഒന്നാമത്തെ ചർച്ച എന്ന് പറയുന്നത്, at that time top down approach was there. We will give you tech. That was it. All SCs are poor, all SCs are illiterate, all SCs are inefficient. These are the general mindset. And this SCP TSP discourses change that paradigm. Is it? There is, or SCs are not the mere subject of mere beneficiaries, they are the subject of development too. And then is socio-economic democracy versus politics. That is the contribution of Dr. Ambedkar. He said, how long we are continue these contradictions in our life. In the political side, we have achieved equality, political equality, one man, one vote. But in socio-economic life, there are inequalities. How long we shall continue these contradictions? അത് മാറ്റണം. അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെ ഡിസ്കഷൻസ് ഈ SCP TSP ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് റോൾ ഓഫ് പ്രോആക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് വെൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ കംസ്, വെൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ കംസ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ ആസ്ക് ടു റീഡിഫൈൻ ദ റോൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്. അതും ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് SCP TSP. ദെൻ സോഷ്യൽ ഇക്വിറ്റി ബഡ്ജറ്റിംഗ്. Then other sector of people, they asked gender budgeting, child budgeting. So many social equity budgetings happen due to this SCP TSP. Then right-based approach. This is my share. I want to get it. The right-based approach is also there. Then for the successful implementation of SCP and TSP, there must be a cognitive realization or revolution in the minds of SCs and STs. So for that, they need budget literacy, and they have to understand that it is a share, not benefits, and they must be provoked by a slogan that where is my share? And then when they ask for their share, the system will oppose it. They must ask them, no more bureaucratic feudalism, we will not allow. Then we have to develop an involvement democracy, not the participative democracy. We have to involve in that process. So we have ample opportunities. Look, knowledge economy, Kerala government accepted knowledge economy. Then local economic development. More than Article 46, I prefer Article 243G and W. You look at that. Article 243G and W, there's a provision for local economic planning for social justice. The word social justice is coming in that section, in the article in the Constitution, 243G and W. The possibility of local economic development. Port is coming. We can ask for a port-led development. Then it's the era of AI induced social development. We can ask for that.
because for agenda, they have declared all these things. If we want to utilize all these things, we need a cognitive realization or revolution in your mind. And I am going to stop my presentation with these questions. And you have to ask yourself, എന്ന് നമ്മളും മറ്റുള്ളവരും നമ്മളുടെ വികസനം ഒരേപോലെ എത്തും? You have to ask. ചിന്തിക്കണം. 2, ഈ ഫണ്ടിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ? ഇതിനെ വളരാൻ പറ്റൂ? We have to ask. 2, ഈ ഫണ്ട് ഇന്നടിക്കേറ്റാണ് പോരെങ്കിൽ അടുത്ത കൂടുതൽ ഫണ്ടിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ചോദിക്കണം. ഈ ഫണ്ട് നിന്ന് പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ചോദിക്കണം. ആലോചിക്കണം. SC/ST ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടുന്നില്ല. ഹൗ വി ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ദിസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇൻകം ജനറേറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ഇപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്. ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ അപ്പൊ നമുക്ക് സഫീഷ്യന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ ഒരു ബിസിനസ് ക്ലാസ് ആയിട്ട് മാറാൻ, ഇക്കോണമിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റർ ക്ലാസ് ഉണ്ട്, ലേബർ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ബിസിനസ് ഇതിന്റെ പിവട്ടൽ പോയിന്റ് ആയിട്ട് മാറാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം? ഈ SEP ഇംപ്ലിമെന്റേഷനിൽ ആരും വരുന്നില്ല, ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതിനെ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം? ജനറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ട്രെൻഡ്സ്, വികസിത് ഭാരത്, AI, ഇതുപോലെ ജനറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ട്രെൻഡ്സുമായിട്ട് എങ്ങനെ SEP നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ, TSP കൊണ്ടുപോകാം? ജസ്റ്റ് 1 മിനിറ്റ്. ഇതെല്ലാം നിറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് എന്തെല്ലാം കപ്പാസിറ്റികൾ ഉണ്ടാവണം? ഈ SEP TSP കാരണം ആൾക്കാർ ഗവൺമെന്റ് മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായി പോകുന്നോ ഇല്ലയോ? ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആവുന്നോ സ്വന്തം കാര്യം നിൽക്കാതെ? ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവണം. ഇത്രയും പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് SEP കുറച്ച് ഓവറോൾ പിക്ചർ കിട്ടിയെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിങ്ങിന്റെ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റഡ്. 2, ഫണ്ട് അലോക്കേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ്? ഫണ്ട് ബജറ്റ് തന്നെ 2ആയിട്ട് മാറും. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും പോവും, ലോക്കൽ ബോഡിക്കും പോവും. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് പോണ സ്കീമും പൈസയായിട്ട് പോവും, ലോക്കൽ ബോഡിക്ക് പൈസ മാത്രമേ പോകുള്ളൂ, സ്കീം മാത്രമേ പോകുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു ബജറ്റ് ലിറ്ററസി വി ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ആൻഡ് റൈറ്റ് ബേസ്ഡ് അപ്രൈസ്, സെൻസ് ഓഫ് എൻടൈറ്റ്മെന്റ്സ് വി മസ്റ്റ് അക്വയർ. ഇത് എൻ്റെ പണമാണ്, ഞാൻ വാങ്ങിക്കാൻ ഷെയറാണ് വേണം. അതുപോലെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇസ് ദ കീ. മാറിയിരിക്കരുത്. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു അമാൽഗമേറ്റ് വിത്ത് ദിസ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോസസ്. അത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് കൈയടിച്ചിട്ട് പോയാൽ പോരാ. We have to be the part of that. And this is the last slide. And this is the words: involve, utilize, and empower. Thank you. Slider, maybe we can keep it. Second last. അതെ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇരിക്കട്ടെ. ഈ സ്ലൈഡൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട്, ആർക്ക് വേണോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എടുക്കാം. Thank you. That was very wonderful. Starting with data, ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു മാസ്റ്റർ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ഡേറ്റ എവിടെയാണ്, എങ്ങനെയാണ്, ഏത് അപ്പൻഡിക്സിലാണ് ഡേറ്റ എടുക്കുന്നത്, ആൻഡ് ഓൾ ദ വേ ടു വെരി പ്രൊവോക്കേറ്റീവ്. I hope we are provoked. That saying partly it is within, the mental lock. പിന്നെ ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് ഫ്യൂഡലിസം oppose ചെയ്യാൻ. സോ വളരെ പ്രൊവോക്കേറ്റീവ്, സ്ട്രോങ്, ക്ലിയർ കൈൻഡ് ഓഫ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ്. സോ ഓപ്പൺ ടു ദ ഫ്ലോർ ഫോർ comments, questions, മലയാളത്തിലാണെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിലും പ്ലീസ്. It's supposed to be an evaluation of Kerala planning, especially SC/ST. But I don't think there is a very deep gap in that evaluation. Briefly, I will say my points. First of all, there is not a serious evaluation of SCP/TSP after it transformed, especially after 1990s. This People's Plan came in. Mr. Anil Kumar totally neglected that area, I think. What happened to SCP/TSP after this implementation of People's Plan? This is Panchayat Raj system. Instead, he's accusing our people
We are totally ignorant and we are not asking this right. We are not at all, we are not conscious about the right. He's finding fault with people. Let us review that area after people's plan. Everything is shattered and decentralized. And in that decentralized form of planning, Dalits and Adivasis are not there. That's the thing. Where is our platform for demanding this thing? See, in this budgeting, nearly 45 or 50% goes to the three-tier system. Gram Sabha, Block Panchayat, Jilla Panchayat. Who decides? That's the thing. There is no platform for decision making for this Dalits and Adivasis. That's the thing. Half of the fund goes to this Panchayat Raj system. And the other half goes to scheme-wise things to the department. So entire thing is shattered after people's planning, and there is not a serious evaluation of that area. That's my point. So let us go to the main task before us. My point is that the only thing we have before us is an act as suggested by Lakshmaiah. Somewhere this fund should be concentrated or consolidated to demand our right. I will come to the point later. I think there's a presentation by Dr. P. Shivanandan related with the planning process. This is my point in brief. Sorry. Yeah. Panchayat Raj system വന്നതിന് ശേഷം SCPTSP ഫണ്ടിന്റെ ചെലവഴിക്കൽ മുഴുവൻ തന്നെ ചിതറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പകുതിയോളം ഫണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എന്നീ ത്രിവിധ സംവിധാനങ്ങൾക്കാണ് ഉള്ളത്. ഇത് വളരെ ഏകപക്ഷീയമായി ആരൊക്കെ തീരുമാനമെടുക്കുന്നു. പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകിച്ചും ഊരുകൂട്ടങ്ങൾക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ജനാധിപത്യ വേദിയും കേരളത്തിൽ ഇല്ല. പകുതി ഫണ്ട് ജില്ലാ ഭരണകൂടം സ്കീം എന്നുള്ള നിലയിൽ അത് ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവിടെയും നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറയാനും ഒരു സ്പേസ് ഇല്ല. വളരെ ഏകപക്ഷീയമായി ചെലവഴിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാനിങ് പ്രോസസ്സിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാനം എവിടെ എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത്. അനിൽകുമാറിന്റെ പ്രസന്റേഷനിൽ അങ്ങനെ യാതൊന്നും ഇല്ലെന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, ദളിതരെയും ആദിവാസികളുടെയും ബോധമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള ഒരു അപകടകരമായ ഒരു എവാലുവേഷൻ ഇതിനകത്തുണ്ട്. അതാണ് എൻ്റെ പോയിന്റ്. Thank you, sir. Very big counterpoint. So, Dr. Anil Kumar will respond. Okay. I will respond quickly. That evaluation of implementation of SCP TSP through decentralized governance will be discussed in the next session. That's why I keep little bit silent for that. Otherwise, he will not get a room for discussion. The next section will explain in detail. അത് അടുത്ത സെഷനിലെ വിവരങ്ങളാണ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷനിൽ SCP-TSP ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ. ഇവാലുവേഷൻ നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവാലുവേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ പൂർണ്ണമായ തോതിലില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ തന്നെ 25 വർഷത്തെ SCP ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഇറ്റ് സെൽഫ് there was an evaluation study report done by that Shivanand sir and his team for the evaluation of SCP-TSP through decentralized governance. കൊച്ചു സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്റ്റഡീസ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. മൂന്നാമത്, and Gidan sir said that in the decentralized governance system, people, especially from the marginalized communities, they don't have a space for developing their arguments or demands. ആർക്കും ഒരു അവസരമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. It is not fully true, it is a partial truth. Because those who are willing to utilize that platform, they can. Evidences are there. നമുക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറയണല്ല, ഉപയോഗിച്ചവരും ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, you go to the Marad municipality in the Ernakulam district, Marad municipality. അവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ നടത്തി. We that make some awareness campaigns among the people, and we made awareness campaigns and we teach them the importance of involving in the development process. And now
Using this SCP funds, they constructed 9 Ambedkar Bhavans in that single municipality. അത് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് മാത്രമല്ല, ഉടമസ്ഥാവകാശം വാങ്ങിച്ചെടുത്തു, ഓണർഷിപ്പ് വാങ്ങിച്ചെടുത്തു. ഗവൺമെന്റിനല്ല, സ്ഥിരമായിട്ട് ആൾക്കാർ ഭംഗിയായിട്ട് പങ്കെടുത്തതിന്റെ ഫലമായിട്ട് 1-2 കൊല്ലം ഇതിനേക്കാളും വലുതാണ്. ഇന്ന് 20,000-30,000 ഡെയിലി വാടക അവർ വാങ്ങിക്കുകയാണ്. ഉടമസ്ഥാവകാശം വാങ്ങിച്ചെടുത്ത വി ആർ മരട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി, എറണാകുളം ജില്ല, സന്തോഷ് ബോസ് ചെന്നാൽ കാണാം, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ടീം ഉള്ളിടത്ത് വി ക്യാൻ യൂട്ടിലൈസ് ദിസ്. ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇനി മൂന്നാമത്, ദളിത് ആദിവാസികൾ ബജറ്റിന് പ്രാപ്തരല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ആരോപണമല്ല, ഇറ്റ്സ് എ ഫാക്ട്. അതൊരു ആരോപണമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല, ഇറ്റ്സ് എ ഒരു വസ്തുതയാണ്. വികസന പ്രക്രിയയിൽ ആൾക്കാർ ഇടപെടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ആരോപണമോ നമ്മളെ കുറ്റം പറയുന്ന ഒന്നുമല്ല. കുറ്റം പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ വസ്തുതയാണ്. നോട്ട് ഓൺലി ദളിത്സ് ആൻഡ് ആദിവാസീസ്, ഈവൻ OBs, ആരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എത്ര പേര്, ഹൗ വി ആർ റെഗുലർലി ഗോയിങ് ടു ദ ഗ്രാമസഭാസ് ഫോർ ഊരുകൂട്ടംസ്, ഹൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു യൂട്ടിലൈസ് അവർ വാട്ട് ഈ പവേഴ്സ് ഗിവൺ ബൈ ദ ഡീസൻറ്റ് ഈ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട്. ആരും ചോദിക്കുന്നതല്ല, അത് തെറ്റല്ല. ബട്ട് വി ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് അവർ സെൽഫ്. അവസരങ്ങളുണ്ട്, ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ചേഞ്ച്. അതർവൈസ് നോബഡി വിൽ ഗീവ് ടു അസ് അൺലെസ് വി ക്യാച്ച്. അതൊരു വസ്തുതയാണ്. ആരും ഇത് ജനാധിപത്യത്തിൽ ആരും കൊണ്ട് തരുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞു. ഈവൻ ഫ്രം ദ 10th 5-year plan, at that time SC/ST development, one of the indicator for India's development, they changed it. പണ്ട് SC/ST ഡെവലപ്മെന്റ് ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് ഇന്ത്യ ഡെവലപ്മെന്റ് പറയാൻ. ഇന്ന് അതില്ല, കാലം മാറിക്കഴിഞ്ഞു. മാറിയതിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയേ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ആരോപണമായിട്ട് പറഞ്ഞില്ല, അതെന്റെ ഒരു ആത്മവിമർശനമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്, ആരോപണമല്ല. ആൾക്കാർ ഇടപെടുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഇടപെടുകയാണെങ്കിൽ there will be some changes, and then as the next stage there will be desirable changes. At the next stage നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക് വാങ്ങിച്ചെടുക്കണം. Because that's why I started from the BC 185 story, because at that time the now that asking class was the then ruling class. If you want to transfer yourself to that class, we must learn the art of not asking, demanding and capturing. And SCP is a tool for transforming ourselves. Thank you. Yeah, I think this is a big thing. Maybe in other sessions also. Yeah, please, madam. നമ്മൾ ആളുകളെ ചോദിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരു ബജറ്റ് ആണെങ്കിലും ഒരു ഫണ്ട് ആണെങ്കിലും നമ്മളത് നോക്കി കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ ആദിവാസി മേഖലയിലെ ഒരു പ്രവർത്തകയാണ് ഞാൻ. ഞങ്ങൾക്ക് ഊരുകൂട്ടം വഴിയും ഗ്രാമസഭ വഴിയാണ്. പക്ഷെ നമുക്കൊരു സ്കീം ഞങ്ങളടുത്ത് കേരളത്തിലൊട്ടാകെ ആദിവാസി മേഖലയിൽ നടക്കുന്നത്, ഒരു ഫണ്ട് ഏത് രീതിയിൽ എങ്ങനെ ചെലവഴിക്കണമെന്ന് നമ്മളല്ല, അവരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് വരുമ്പോ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഊരുകൂട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് ആളുകളെ കൊണ്ട് ഒപ്പിടിച്ച് അവര് പോകും. ആ പൈസ എങ്ങനെങ്കിലും ചെലവഴിക്കുക, ലാപ്സാക്കി പോകാതെ എന്നാണ്. നേരെ മറിച്ച് നമ്മളൊരു ഊരുകൂട്ടം വിളിച്ചോ, എന്താണ് നമ്മളെ വികസനം, നമ്മൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അതൊരിക്കലും ട്രൈബൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് ആണെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇനി നമ്മളെ പോലുള്ള സംഘടനാ ലീഡേഴ്സ് ഒരു ഊരിൽ പോയി ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ക്ലാസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പോലീസ് സമ്മതിക്കില്ല. നമ്മൾക്കൊരു ബോധം, ഇപ്പൊ എവിടുന്നാണ് ഫണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ഭൂരിഭാഗം ആദിവാസികൾക്ക് അറിയുന്നില്ല. എവിടെയാണ് ഈ പൈസ ഇരിക്കുന്നത്, ഇത് എങ്ങനെ പോകണം. ഗ്രാമസഭയിൽ പോകണ്ട എന്നാണ് ചില വാർഡ് മെമ്പർമാർ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഗ്രാമസഭയിൽ വരണ്ട, നിങ്ങൾ ഊരുകൂട്ടത്തിൽ വന്നാൽ മതി. അപ്പൊ ഇതല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാരാ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചത്, ഏത് സംഘടന, ആരാണ്? പിന്നെ നമ്മൾ പോലീസ് വിളിക്കുകയാണ്, ആരാ നിങ്ങളോട് കോളനിയിൽ പോയി ഇതൊക്കെ പറയാ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാർ നമ്മളെ വല്ലാതെ ഉപദ്രവിക്കുക. അതായത് ഈ ഫണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും പോവുക എന്നുള്ളതാ. ഇപ്പൊ നമ്മളെ വരുമാനത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് വിധവകളായ സ്ത്രീകളുണ്ട്. വരുമാനത്തിന് വേണ്ടി അവർക്ക് ഒരുപാട് തൊഴിലുകൾ അറിയാം. അതിന് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവരത് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണോ കോൺട്രാക്ടർമാർക്കും അവർക്കും പോക്കറ്റിലേക്ക് പൈസ ഇടാൻ പറ്റുക, ആ രീതിയിലുള്ള വികസനങ്ങളാണ് നടപ്പിലാക്കണം. അപ്പൊ ഇത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഈ തിരുവനന്തപുരത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ ജില്ലകളിൽ ഒരിടത്ത് നടത്തുക നല്ലത്. നമ്മളെ ഊരിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രദേശത്തോ ഒന്നും തന്നെ ഇത്തരം ക്ലാസ്സുകളും ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മളാളുകൾക്ക് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ കുറെ ആളുകൾക്ക് ഇത് അറിവില്ലാത്ത പ്രശ്നമുണ്ട്. പിന്നെ കുറെ ലീഡേഴ്സ് ജാതി മതം മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് അംബേദ്കർ അയ്യങ്കാളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കുന്ന കുറെ ആളുകളുണ്ട്. ഈ ഫണ്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മളെ ആൾക്കാർ ബോധവാന്മാരല്ല എന്നുള്ളത് വളരെയധികം ശരിയാണ്.
we'll take one or two more questions and then we have to break for lunch. Thank you, madam. She's partly agreeing with Dr. Anil Kumar, saying that in her experience of tribal hamlets, there are many forces which prevent people from asking those questions about money. So there is, in a way, the structural forces are actually preventing people from collective action and asking and so on. And so kind of suggesting that that bureaucratic feudalism, what he used, is preventing that ability. So in a sense, he's agreeing that therefore people actually don't know about what is there, because there's a systematic structural effort to keep activists from demanding. Yeah. Next question, please. ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല, അപ്പോ ചിത്ര ചേച്ചി പറഞ്ഞതിനോട് ബന്ധിപ്പിച്ച് തന്നെ പറയാനുള്ള എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായമാണ്, ഈ പ്രസന്റേഷൻ ആസ് എ ഹോൾ ഒരു സമഗ്രമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ് പൊതുവെ തോന്നിയത്. വെച്ചാല് നമ്മളിപ്പോ കുറേം കൂടെ റെസ്പോൺസിബിൾ ബേസ് ആയിട്ടേ, എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നല്ലൊരു പ്രസന്റേഷൻ പോലെ തോന്നിയത്. വെച്ചാല് അതിനകത്ത് ഇപ്പോ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റി വേറെ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടും കാര്യമില്ല, പൈസയുടെ കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഫൈനാൻഷ്യലി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ, ആ ഒരു ബേസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റി നടക്കില്ല. ഇപ്പൊ കേരളം പൊതുവെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറേം കൂടെ ചില കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോയതെന്ന് ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടല്ലോ, വിമർശനങ്ങളുണ്ട് എന്നാലും. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോയ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് കേരളത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഈഴവ കമ്മ്യൂണിറ്റി, മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി, ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി. അപ്പോ വിമർശനങ്ങളുണ്ടാവാം, എന്നാലും ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ പ്രധാനമായിട്ടും അവരുടെ ഒരു സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഫൈനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്, മറ്റുള്ളവരെക്കാളും കൂടുതലായിട്ട്. അതിലൂടെ അവർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ശക്തിയും ഗവൺമെന്റില് രാജഭരണകാലത്താണെങ്കിലും അതിനുശേഷമാണെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുള്ള പ്രഷറൊക്കെയാണ് അവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് സമൂഹത്തിനെ കുറെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി മാറാനുണ്ട്, എന്നാലും മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അവർ മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കുറെ കൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് SC/ST കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഈ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ വെച്ചാല് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു മുന്നോട്ട് പോക്ക് ആണല്ലോ ശരിക്കും വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യത്തെ വിട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഈ ആദിവാസി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു പ്രശ്നം സാറ് പറഞ്ഞു പോകുന്നതിലുണ്ട്, ഈ നമ്മുടെ കൾച്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഒരു സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റേജിലുള്ള ആളുകളാണ് ട്രൈബൽ പീപ്പിൾസ്. അപ്പൊ അവരുടെ ഇതിൽ ക്യാഷ് എക്കോണമി എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം, ആ ഒരു സംഭവം വരെ കൾച്ചറലി തന്നെ ഇല്ല. അപ്പൊ അത് അവരെ അങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുത്താനും പറ്റത്തില്ല, പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയായാലും മറികടന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ, അങ്ങനെ ഒരു ഇത്. അപ്പോ ആ രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ബഡ്ജറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്ന പോലെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോ അത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു ഇൻസൈറ്റ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. നമ്മൾ ശരിക്കും ഇപ്പോ എൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് റിസോഴ്സ് കുമിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുക, പക്ഷെ എന്നാ ചെയ്യണം എന്നറിയത്തില്ല. സാറ് പറഞ്ഞില്ലേ ഇത്ര കോടി രൂപ അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിലോട്ട് നോക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നോക്കാൻ നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങണം, പിന്നീടാണ് അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നീടാണ്. നമ്മളത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും സ്വാഭാവികമായിട്ടും. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു ഉള്ള ഒരു അഭിപ്രായം എനിക്ക്. A quick translation. He partly said that he agreed. One last question. Quick translation. He was saying that he agrees with the emphasis that the speaker gave on on the need for collective action, on the need to come together and demand these things, and especially the financial route. And he was comparing with other communities, Iravas, Muslims, Christians, who use that route effectively. And he was his second part of the comment was a question about cultural practices. He was speaking particularly about Adivasi communities and how some cultural practices might need to be addressed regarding this financial evolution. So he's largely agreeing with
the importance of the financial, the need for scrutinizing and demanding the financial earmarked funds. Yeah. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ സമയമില്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡോക്ടർ അഭിലാഷിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കട്ടെ. രണ്ട് മൂന്ന് പേര് കൈ. So I will, before that, I will just ask the organizers, how much time we have. 10 more minutes. അപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ എടുക്കാം, എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് യു ക്യാൻ. സോ ആക്ച്വലി ഇവിടുന്ന് ഒരു ആദ്യം പുള്ളിയാണ് ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ. ഓക്കെ, യു ഹാവ് ദ മൈക്ക്, പ്ലീസ് സ്റ്റാർട്ട്. പ്ലീസ് സർ, ഈ കുറച്ച് ചുരുക്കി പറയണേ. സർ, നമ്മൾ ഈ പ്രാക്ടിക്കലും തിയറിയും പോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. സാർ ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഓർഡർ പ്രകാരമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ നിയമപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സാർ ഈ പറയുന്നത്. ഈ ബഡ്ജറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് നടപ്പാക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഊരുകൂട്ടങ്ങളായാലും ഗ്രാമസഭയിൽ, ഇപ്പം ചിത്ര പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമസഭകളിൽ നിങ്ങൾ പോകണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഗ്രാമസഭയിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് വന്നം എന്ന് പറയുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ ഗ്രാമസഭകളിൽ പൊതുവെ ജനങ്ങൾ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഇവരുടെ, അതായത് ആദിവാസികളെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നിരുത്താം എന്നുള്ളൊരു ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ കേസ് സാർ പറയുന്നത് പോലെയല്ല. അതായത് ഊരുകൂട്ടത്തിനകത്ത് ബഡ്ജറ്റിനകത്ത് ഇന്ന പഞ്ചായത്തിന് ഇത്ര ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ വരുന്ന ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് ഓഫീസർ എന്ന നിലയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി പറയുന്നത് ഇത്ര ശതമാനം ഉൽപാദന പ്രക്രിയയ്ക്ക്, ഇത്ര ശതമാനം മെയിൻ്റനൻസ്, ഇത്ര ശതമാനം മറ്റു കാര്യങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ ശതമാനക്കണക്കാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇതൊന്നും അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം, വേറെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അവർ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല. രണ്ട്, ഇതിന് നമ്മളെ എന്തൊക്കെ പദ്ധതി പറഞ്ഞാലും അവര് തീരുമാനിക്കുന്നത് നടപ്പാക്കുന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അവർ പറയുന്നത് ഗ്രാമസഭയ്ക്കാണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു കൂട്ടത്തിൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പവർ ഇല്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ അവർ തള്ളിക്കളയുന്നത്. പിന്നെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ തീരുമാനിക്കുന്നത് നടപ്പാക്കും. അതിനകത്ത് ആരെങ്കിലും ചെന്ന് തല്ലുപിടിക്കുകയോ ബഹളം വയ്ക്കുകയോ പോകുമ്പോൾ അവരത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. സാറ് പറയുന്നത് നിയമമാണ്, പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. പ്രാക്ടിക്കൽ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, we'll have just 2 more questions. Yeah, please. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ട്രൈബൽ ഹാംലെറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യപ്പെടാത്തതുകൊണ്ടല്ല, ട്രൈബൽ ഊരുകൂട്ടങ്ങൾ എപ്പോഴും അവരെ ഇതായിട്ടുള്ള ചൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബേസിക് നീഡ്സും ഇൻഡിവിജ്വൽ നീഡ്സും കമ്മ്യൂണിറ്റി വൈസ് ആയിട്ടുള്ള നീഡ്സും. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് കമ്മ്യൂണിറ്റി വൈസ് ആയിട്ടുള്ള നീഡ്സിന് ഒരു പ്രാമുഖ്യം കൽപ്പിക്കില്ല. ഊരുകൂട്ടം കഴിഞ്ഞ് ദെൻ ഗ്രാമസഭ കഴിഞ്ഞ അടുത്തൊരു പ്രോസസ് ഉണ്ട്, അഡ്വൈസറി ബോർഡും പിന്നെന്താ വികസന സെമിനാർ. അവിടെ വന്നിട്ട് ഇത് ബൈഫക്കേറ്റ് ചെയ്യും, ലിമിറ്റേഷൻ വരും. അവിടെയാണ് ഇതെല്ലാം പോളറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ ആദിവാസികളോ അല്ലാതെ SC വിഭാഗക്കാരോ നീഡ് ഇത് ചെയ്യില്ല എന്ന്, ഡിമാൻഡ് ചെയ്യപ്പെടില്ല എന്നല്ല അർത്ഥം. അതിന് ഞാൻ പാർഷ്യലി ഡിസഗ്രി ചെയ്യുന്നു. സാറിന്റെ അക്കാഡമിക്കലി ഫുൾഫിൽ ചെയ്യായിരിക്കും, പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലി. Yeah, both these questions are about the fact that really the problem is the system. System simply doesn't allow these. So in lots of different details of how it is not really. Yeah. So in fact, system is actively trying to discriminate against. Last comment question. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നേ, ഇപ്പോ നമ്മുടെ സാറ് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് കുറച്ച് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആണ്. കാരണം ഇപ്പൊ സാറിന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ഫണ്ട് വരുന്ന കാര്യം ഇപ്പൊ മനസ്സിലായെന്ന് സാറടക്കം പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഇപ്പം ഒത്തിരി ആളുകൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ആ കാര്യം മനസ്സിലായവരുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ ബഡ്ജറ്റിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൻഡിക്സ് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് അറിയാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു പുതിയൊരു ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അറിവാണ്. അപ്പൊ ആ അറിവ് വരെ നമുക്കിപ്പൊ കിട്ടുമ്പം ഈ സാധാരണ ജനങ്ങള് ഇതിനെപ്പറ്റി എങ്ങനെയാണ് അവബോധമാകുന്നത്? അപ്പൊ അതുപോലെ സാറ് പറഞ്ഞതിനകത്തൊരു സംശയമുണ്ട്. അതായത് ഈ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യഥാർത്ഥ ഇതല്ല, നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ നാളെ ഇത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ബഡ്ജറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, നാളെ നോക്കാൻ പറ്റുമെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നാളെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ഈ പഞ്ചായത്തിന് ഇത് കൊടുക്കുന്ന പൈസ നമുക്ക് അതിനകത്ത് അറിയാൻ പറ്റുമോ? അത് യഥാർത്ഥ ഫണ്ട് അല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാ നോക്കുന്നത്? അത് ഏത് സമയത്താണ് നോക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്നൊന്ന് പറയണം. പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഇതിന്റെ ഒരു ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് ഇതിനകത്ത് ഇത് പ്രശ്നം വരുന്നത്. ഇത് കാലങ്ങളായിട്ട് ഇത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അപ്പൊ നമുക്കിത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും കൃത്യമായിട്ട് വരണമെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തിലടക്കം ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം വരണം. അതായത് ഇത്ര ഫണ്ട് SCക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള, ഈ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഇത്ര ഫണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ ജില്ലയിൽ
ഇത്ര ഫണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ അവിടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവര് സാധാരണ ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് എത്ര ഫണ്ട് ഉണ്ട്, ഇത് എങ്ങനെയാ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ ഇതിന് ഇന്ന ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനവും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ നോംസ് പഞ്ചായത്തിൽ വെക്കുന്ന ഈ സംഭവങ്ങള് സാധാരണക്കാർക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അവിടെ ഇരിക്കുന്ന 1-2 പേരുകൾ ഇപ്പൊ കുടുംബശ്രീയുടെ മേളിലേക്ക് വരുന്ന CDSന്റെ ആൾക്കാരോ അവരെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇവർ പദ്ധതികൾ, കോഴി, ആട് ഇങ്ങനെയുള്ള പദ്ധതികൾ വെച്ചിട്ട് ഈ ഗ്രാമസഭ പോലുള്ള സംഭവം വരുമ്പം ഇത് പാസ്സാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ജനങ്ങളെ വിളിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫണ്ട് താഴേക്കടയിലേക്ക് വരുന്നേ ഇല്ല. ഇത് ലാപ്സായി പോകുന്നു. ആ ഫണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നില്ല. ഇത് കൃത്യമായ രീതിയിലേക്ക് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു ഇതും കൂടെ പറയണം. നമ്മുടെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷന്റെ ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും ഒരൊറ്റ ഉത്തരവായിട്ട് പറയാം. ആ ഉത്തരമാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പ്രസന്റേഷനിൽ കേട്ടത്. ആദ്യത്തെ പ്രസന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ച വളരെ പ്രസക്തമായ 4 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രസക്തമാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഫണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം മഹത്തിന് പറയുന്ന ലാൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉൽപാദനം നടക്കുമെന്ന് പറയുന്നവരെ നമുക്ക് 5 കമ്പോണന്റ് ഉണ്ട്. മിനിസ്ട്രി ഉണ്ട്, ഫണ്ടുണ്ട്, ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട്, പ്രോജക്റ്റുകളുണ്ട്. കാര്യം നടക്കുന്നില്ല. നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കളക്റ്റീവ് ആക്ഷന്റെ ആവശ്യകതയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അതിന് വേണ്ട 4 കമ്പോണന്റ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് പ്രസന്റേഷൻ. അതാണ് നമുക്ക് ബാധകം. ബിക്കോസ് ഈവൻ നൗ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എ SCP ലെജിസ്ലേഷൻ ഓർ TSP ലെജിസ്ലേഷൻ ഇൻ കേരള. നമുക്കതില്ല, നിയമമില്ല. പക്ഷെ തെലുങ്കാന, കർണാടക അവരെല്ലാം ചെയ്തു. മീൻസ് അവരിതൊരു നിർബന്ധം ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു. ആൻഡ് വി ക്യാൻ ലേൺ സോ മെനി തിങ്സ് ഫ്രം ദെയർ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം അവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ പറയാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. 1, ആദ്യം വേണ്ടത് റിസർച്ച്, ലോബിയിങ്, അഡ്വക്കസി. ഒന്നാമത് വേണ്ടത് ഈ പ്രശ്നം, നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനും നമുക്ക് വേണ്ട ഫസ്റ്റ് തിങ്സ് റിസർച്ച്, ലോബിയിങ് ആൻഡ് അഡ്വക്കസി. കാര്യങ്ങൾ അറിയണം, കാണേണ്ടവരെ കാണണം, അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തണം. ഡോണ്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ എഫേർട്ട്. നമ്മുടെ സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ അതൊന്നും നടക്കൂല. ഇത് നീഡ്സ് എ കളക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ. ഒന്നാമത് ഇതെല്ലാം നടക്കണമെങ്കിൽ. രണ്ടാമത് സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കാര്യം സമയോചിതമായിട്ട് കണ്ടറിഞ്ഞ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നേതൃത്വങ്ങളും ആൾക്കാരുണ്ട്. നമ്മുടെ ഒരാളത് മനസ്സിലാക്കി വന്നാൽ അയാൾ അപ്പോഴേ എങ്ങനെ തടയാമെന്നാണ് നോക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഇറ്റ് നീഡ്സ് എ ലോങ് ടൈം ആക്ഷൻസ് ആൻഡ് ലോങ് ടൈം വിഷൻ. ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ഇത് പ്രോസസ്സാണ്. ഇവല്യൂഷൻ ആദ്യമേ കാണിച്ചത്. ഇതൊരു പ്രോസസ്സിൽ വരികയാണ്. ആദ്യം ഇല്ലായിരുന്നു, പിന്നെ ഉണ്ടായി, ഇങ്ങനെ കാലഘട്ടം മാറി മാറി വരികയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് പോകണമെങ്കിൽ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറുന്ന, ചിന്തിക്കുന്ന അത്തരം സ്ട്രാറ്റജിയുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് വേണം. ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഐ ഗോട്ട് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഇന്റർവ്യൂ ബോത്ത് യോഗേന്ദ്ര മക്വാൻ ആൻഡ് PS കൃഷ്ണൻ ആൻഡ് ശങ്കരസ, ദോസ് ഹു വർക്ക് ബിഹൈൻഡ് ദിസ് SCP ആൻഡ് TSP. അവരെയൊക്കെ ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദ സഫറിങ്സ് ദേ ഹാഡ് ഫോർ ടേക്കിംഗ് ആൻ അഷുറൻസ് ഫ്രം അതർ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ആൻഡ് അതർ ദർ കൊളീഗ്സ്. എല്ലാവരുടെ കയ്യിലുള്ള പ്രഷർ മാറ്റിയാണ് അവർ SCP TSP കൊണ്ടുവന്നത്. അതിന് അവരനുഭവിച്ച പെയിൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അവരൊക്കെ ഞാൻ പോയി കണ്ട് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് താമസിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതെല്ലാം അറിയാൻ വേണ്ടി. അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് അതുപോലെ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ആൻ ഈസി ടാസ്ക്. ദിസ് ഇസ് എ നാഷണൽ നോബിൾ കോസ് ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് മാർജിനൽ സെക്ഷൻസ് ഇൻ പാർ വിത്ത് ആൻഡ് ഫില്ലിംഗ് ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ SC/STs ആൻഡ് non-SC/ST. വലിയ ഒരു കാര്യമോട് ചെയ്യും നമ്മൾ. ആ വികസന ഗ്യാപ്പ് അടച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം വേണ്ടതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം. രണ്ടാമതാണ് സ്ട്രാറ്റജി. മൂന്നാമത് വേണ്ടത് ക്രിയേറ്റിംഗ് ഇനഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ കമ്പൾഷൻ. അത് മറന്നു വരും. നമ്മളെല്ലാവരും ശത്രുക്കളായിട്ട് വെക്കരുത്. ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ പോലും ശത്രുക്കളായിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടല്ല. ഈവൻ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിനെ പോലെ ഇപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി അദ്ദേഹം ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ. അതില്ലാത്ത അദ്ദേഹം ജയകറിനെ രാജിവെപ്പിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് എടുക്കാനുള്ള സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി. അതുപോലെ ജഷോറാൻ കുൽന പഞ്ചാബിൽ, ബംഗാളിൽ പോയി നിന്ന് ജയിച്ചെടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി. പ്രോപ്പർ പൊളിറ്റിക്കൽ കമ്പൾഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും നമ്മളെ ശത്രുക്കളൊന്നുമല്ല, അതാണ്. എല്ലാവരും ശത്രുക്കളല്ല. വി ഹാവ് ഇനഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ഔട്ട്സൈഡ്. എല്ലാവരും വിളിച്ച് പൊളിറ്റിക്കൽ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തിയെടുക്കുക. പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രഷർ. കാര്യം ദേ ആർ ഡിസൈഡിങ്. ഈ പബ്ലിക് ഫൈനാൻസിലെ കണക്ക് മാത്രമാണ് ഇക്കണോമിക് പാർട്ട്. ദി ഡിസിഷൻസ് ആർ ടേക്കൺ ബൈ ദ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സ്. അത് മനസ്സിലാക്കണം. അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം. അപ്പോൾ അവർക്ക് വലിയൊരു റോളുണ്ട്. നാലാമത് വേണ്ടത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻവോൾവ്മെന്റ്. അവിടെയാണ് നമുക്കും വലിയ പരാജയം പറ്റുന്നത്.
ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും മാറും. ഈ പറയുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെല്ലാം വരച്ച വരയിൽ നിൽക്കും. ആരുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്? നമ്മളൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. വൈ? അതാണ് നമ്മളൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ അവർ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ മുന്നിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്നില്ല. ബിക്കോസ് കളക്റ്റീവ് എഫേർട്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഈസ് ലെസ് ഫ്രം അവർ പാർട്ട്. നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് അതില്ല. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് മറികടക്കാൻ പറ്റും. കൂട്ടമായിട്ടൊന്നും അവർ നിന്നിരിക്കും. അപ്പം ഇനി ബജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ കാര്യം മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ടത്, ബജറ്റ് ഈസ് ആൻ എസ്റ്റിമേഷൻ. അതിൽ വരവ്, ടാക്സ്, നോൺ ടാക്സ്, ഗ്രാൻഡിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരും. വരുന്നില്ല, വരും. എങ്ങനെ വരും? ഇത് GST ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്രത്യേകിച്ചും അവരൊക്കെ പോയി പിരിച്ചെടുക്കണം. പിരിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ തരും. ആർക്കായിരിക്കും ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത്? ദോസ് ഹു ഹാവ് ദ ബാർഗെയിനിങ് പവർ മോർ, ദേ വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഫസ്റ്റ്. മറ്റൊക്കെ സങ്കല്പമാണ് പാങ്ങ കൊടുക്കണമെന്നുള്ള കാര്യം. അതുകൊണ്ട് ആ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും വാങ്ങിക്കുന്നതും കൊടുക്കുന്നതും. ഇപ്പൊ തന്നെ റബ്ബറിന്റെ താങ്ങുവിലയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഡിമാൻഡ് പോയി. ഇത്തവണ അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല യൂണിയൻ ബജറ്റിൽ. പക്ഷേ ബജറ്റ് സമയത്ത് അവരെ പ്രപ്പോസൽ വെച്ചു. നമ്മളാരും ഒന്നും വെക്കാൻ പോയില്ല. 16th ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഇപ്പോൾ വരുന്നു, നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആർട്ടിക്കിൾ 275(1) സ്പെഷ്യൽ ഗ്രാൻഡ് ഇൻ ഫേവർ ട്രൈബൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ട്. 2500 കോടി പ്രപ്പോസൽ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നടക്കുമല്ല. പക്ഷെ എല്ലാവരും വയ്ക്കണം, അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പോൾ ഫണ്ട് വന്നാൽ ഇതൊരു എസ്റ്റിമേഷൻ. ട്രൈബ്സിന് 50 കോടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഇൻ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രഷറും ഇതും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അതില്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം വെറും കണക്കെടുക്കുക മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കുക, ആരും ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ട് ദ ലെസൺസ് വി ലേൺ ഫ്രം ദ തെലങ്കാന പീപ്പിൾ ആർ ദ ബെസ്റ്റ് ലെസൺസ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ യൂസ് ഹിയർ. അവരെ അനുഭവം കേട്ട് നമ്മൾ കളഞ്ഞിട്ട് പോകരുത്. അവരെ അനുഭവമാണ് നമ്മുടെ അനുഭവം. എങ്ങനെ? ദേ ക്രിയേറ്റഡ് ഫ്രം ബ്ലാങ്ക്. വാക്കത്തിൽ നിന്ന് അവരുണ്ടാക്കിയില്ലേ, ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം. അതൊക്കെ ഒന്ന് റിസർച്ച്, ലോബിയിങ് ആൻഡ് അഡ്വക്കസി, വൺ പാർട്ട്. സെക്കൻഡ്, സ്ട്രാറ്റജിക് ലീഡർഷിപ്പ്. മൂന്നാമത് പൊളിറ്റിക്കൽ കമ്പൾഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻവോൾവ്മെന്റ്. ഇതിലൂടെ നമ്മുടെ പ്രശ്നവും നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും. മാത്രമല്ല, ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഹൗ വി ക്യാൻ മേക്ക് അവർ സെൽഫ് എക്കണോമിക്കലി ഫ്രീ, ഓർ ഹൗ വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് എക്കണോമിക് ഫ്രീഡം. സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമല്ലോ. there are 3 ways or 2 ways. One is self-assertion, രണ്ട് is solidarity. ഒന്ന് നമ്മുടെ സ്വന്തം കരുത്തിലും കയറിപ്പോകാം, രണ്ട് സപ്പോർട്ട് വാങ്ങിക്കാം. സപ്പോർട്ട് വി ക്യാൻ അക്വയർ ഫ്രം 2 groups, ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് നോൺ ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നോൺ ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ട് ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ്. there are 2 other ways, self-assertion and നോൺ ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ട്. അത് ഉപയോഗിക്കണം. അല്ല ഗവൺമെന്റിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതാണ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞത്. ഗവൺമെന്റിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സപ്പോർട്ടും വേണം, നോൺ ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസീസ് വേണം. ഈ മൂന്നും കൂടെ ചേരുമ്പോഴേ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നടക്കും. അപ്പൊ ഇത്തരം ചർച്ചകൾ, വികസന ചർച്ചകൾ സമൂഹത്തിൽ വരട്ടെ. ലെറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിസ്കോഴ്സസ് കം, then we will rectify it, we will correct it. No time, so thank you very much. I think the quality of the presentation, but also very much I want to thank the audience. Many of you made very deep points, and if there was more time, I think we could have engaged. So thank you very much, and sorry for a delayed lunch. If there, I think, yeah, no, thank you. After the lunch at 2 o'clock, we will be meeting. And there will be a special session at the last. We'll be discussing or we are getting the comments from the audience, especially the participants. Lunch will be served at Shamiana, where we had the breakfast.
തുടങ്ങട്ടെ? ഇത് എപ്പോഴാണ് ഞാനിപ്പോ പറയുന്നു. ഇപ്പൊ ഇല്ല. എടുത്തിട്ടേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്നറിയോ ആ സമയം Hello. Yeah. Welcome back, everyone, to the afternoon session. Afternoon, we will be having two sessions. And the first one, we begins with Professor P. Shivanandan. Professor P. Shivanandan is one of the founding professors at the center. They built the center. And he was also the co-author of the Kerala model development, which is largely being discussed across the globe in the late 70s, in the mid 70s. He was one of the co-author of that particular publication. And he has been teaching at the center almost 35 years now. He got retired, but still with us as an honorary professor. And Professor Shivanandan has done a series of studies about the 25 years of decentralization in Kerala in the last year, in which he focused upon scheduled caste, scheduled tribe, and fisher folks. And he also has a variety, various levels of ethnographic experience while doing that study. To deliver the lecture and to chair the session, I would like to welcome M. Geethanandan to chair the session, and welcome both of them.
Good afternoon. SCP, TSP and decentralization, examining the ground realities. I have heard that Shivananda sir has been involved in a detailed study on the impact of decentralization on Dalit and Adivasis and fisher folk, etc. I haven't seen the study or haven't heard from him, but I know Dr. Shivananda sir as early as in 1992-94 period, when he was actively involved in writing Dalits and Land, certain articles are published in popular journals on the impact of Land Reform Act, etc. I don't remember the exact title of that. One article was published in Dalit, published by Father J. Pallat. Later, I have seen his article published in Economic and Political Weekly on the question of deforestation and alienation of tribal people, especially Mannan community in Idukki district. I was associated with him during 1994 when this Panchayat Raj was implemented. As early as in 1994, when the draft Central Act was published, I had contacted Shivananda sir, Kunjavan sir, several retired people, and organized a meeting in Trivandrum town to see that the involvement of Dalits and Adivasis would be in the decentralized form of governance. Our anxiety was the thing I have mentioned earlier, because the funds will be distributed or decentralized in several forms of governance, Panchayat, block, district, and the state, etc. So certain views are there also, not to take over the fund from state and giving to the Panchayats, etc. I was referring to him because he had a specific views on everything, especially the marginalized communities, Dalits and Adivasis and fisher folk, in the form of local governance system. Definitely, I think that his study will be a particular one. എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏതാണ്ട് പിടികിട്ടിക്കാമെന്നിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് 90-കൾ മുതൽ തന്നെ അറിയാം. 90-കൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദളിത് മൂവ്മെൻറ്റുകൾക്ക് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ലാൻഡ് ഭൂരിഷ്കരണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിളും ദളിതരും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം, പ്രത്യേകിച്ച് ഭൂമി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ, അതേപോലെ തന്നെ ഇടുക്കിയിലെ മന്നാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ വനം നിന്നുള്ള എവിക്ഷൻ, ഇതെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 90-97 കാലഘട്ടത്തിൽ വന്ന ആർട്ടിക്കിളുള്ളതാണ്. പഞ്ചായത്ത് രാജിൻ്റെ കേന്ദ്ര നിയമം വന്ന അപ്പോൾ തന്നെ ആ മാസത്തിൽ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ഒരു വലിയ കോൺഫറൻസ്, ഞങ്ങൾ ഡീസെൻട്രലൈസ് ഫോം ഓഫ് ഗവർണൻസിൽ പട്ടികജാതിപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗങ്ങളുടെ ഫണ്ട് നഷ്ടപ്പെടും എന്ന ഒരാശങ്ക പറഞ്ഞിരുന്നു. അന്ന് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി പട്ടിക വിഭാഗങ്ങളുടെ സ്വയംഭരണവും വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമായിരുന്നു. എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹമാണ് അന്ന് ചെയർപേഴ്സൺ. കുഞ്ഞാമൻ സാർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സ്റ്റഡി എന്തുകൊണ്ടും ദളിത് ആദിവാസി ഫിഷർ ഫോക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ഡീസെൻട്രലൈസ് ഓഫ് ഗവർണൻസിലുള്ള അവരുടെ അവസ്ഥ എന്തെന്നുള്ള ഒരു നല്ലൊരു പഠനമായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഐ ഇൻവൈറ്റ് ഡോക്ടർ ശിവാനന്ദ സാർ ടു സ്പീക്ക്. Thank you. Let me begin with the morning's presentation by Anil Kumar, which actually made the ground clear for me to go forward, because he has explained all the nuances of the administrative side. What are the problems which stand against their upcoming, and what is left for them? What are their choices for circumventing all these things? Anyway, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, രാവിലെ അനിൽകുമാർ പ്രസന്റ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു നമ്മുടെ ഔദ്യോഗിക തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഉള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാട്, അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ്, ഈ വിഭാഗത്തിന് സ്വയംഭരണത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, സ്വയം നിർണയാവകാശത്തിലേക്ക്, സ്വയംഭരണം
കയ്യിൽ ലഭിക്കാനുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഔട്ട്ലുക്ക് നന്നായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ഇത് തുടങ്ങുന്നത് about 4 years ago, the government of Kerala asked me, after my retirement here, to study the impact of the 25 years of decentralized planning, because we all know that Kerala has been doing this decentralization for the last 25 years. And what is the impact on the various sections, especially the marginalized, the subalterns? There they asked me to concentrate on 3 groups, main groups: the SCs, STs, and the fisher folk, who are considered the most vulnerable and marginalized. ഇങ്ങനെ 3 സ്റ്റഡികൾ നടത്താനായിട്ട് കില I was the honorary director of KILA to do this particular study, and I have completed it. I have given 3 reports. One is on scheduled castes, the other on scheduled tribes, and another book is with me on the fisher folk. Almost the same. It is available. Anyway, I'm just summarizing what I have done in the study. See, 25 years of decentralization is not a small period, during which many things can happen if we need it, provided we are determined enough. There are several ways of doing things and things, because their vulnerability is common. Because you see, Kerala, they form only 8% of the population, SC, and the ST forms only 1.25%, a small person. But their share in the development is much lower, very low, compared to if you have all the data which Anil Kumar has placed. It all shows that their position is much lower than any other communities who are getting, governmental support, like the OBCs, the minorities and all. But their share of development is much below than anybody else. അവരുടെ വികസനമാണ് ഏറ്റവും താഴെത്തട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവർക്ക് ബഡ്ജറ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്, അവർക്ക് പോപ്പുലേഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള പണം നീക്കി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻഫാക്ട് STs ഹാസ് ഗോട്ട് ഡബിൾ the amount of their population. So എന്നിട്ട് പോലും അവർക്ക് അവിടെ എത്തുന്നില്ല. എന്താണ് എത്താത്തതിൻ്റെ കാരണം? ഇവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മാറ്റിവെച്ച തുക പോലും അവർക്ക് വിനിയോഗിക്കാനും പ്രയോജനപ്പെടാനും കഴിയാത്ത എന്തുകൊണ്ട്? ഇതാണ് അന്വേഷണം. അതിന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് ആദ്യം ഈ ലിറ്ററേച്ചറൊക്കെ ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യുക, എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന്. മൈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. What is the current situation of the expenditure and revenue part? Then I went for a detailed inquiry of the affected households. You see, recently the government of Kerala has enumerated 64,006 households as the most vulnerable in all these, taking out income, education, employment, all those parameters. If you take, government has identified 64,006 households as the most vulnerable. 64,006 കുടുംബങ്ങളാണ് ഏറ്റവും മോശമായിട്ട് ഈ രാജ്യത്ത് ഈ സംസ്ഥാനത്തുള്ളത് ഈ വിഷയത്തിലില്ല. അപ്പം ഇവരൊക്കെ ഈ റൂറൽ ഏരിയാസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്. 80% ആർ ലിവിങ് ഇൻ റൂറൽ ഏരിയാസ്, only a few 20% in the urban area. So ഇപ്പം ഇവരെ കുറിച്ച്, ഇവരുടെ സ്ഥിതി, ഇവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ, അവർക്ക് എന്താണ് അവരുടെ മുമ്പിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ്? So we have to find out this. So I did a sample survey of these 24,000, about 20% of the sample I have taken, concentrating on where they are concentrated more. I took the panchayats where they are more. So I took samples and did a household survey by our investigators, KILA investigators I have appointed, and they collected data. And it shows that what all apprehensions Anil Kumar has raised here are all true, in fact more true than
that we imagine. It is much more true, true than what we could have imagined. You see, so what are the problems? There are, so the illiteracy rate is very good, because 84% of the AC population are literates. Similarly, some 54% of the STs are also literate. But there ends the matter. They are going upwards for higher education, skill development. There are not much of options remaining. കേരളത്തിലെ സാക്ഷരതയുടെ 100% സാക്ഷരത ഏകദേശം ഇപ്പം നേടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരിലും അവർ അതേ എത്താൻ ശ്രമിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പാവപ്പെട്ടവനൊന്നോ വലിയവനൊന്നോ ഇല്ലാത്ത വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരും അവരുടെ കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ അയക്കുന്നു, അക്ഷരാഭ്യാസം വഹിക്കുന്നു. എന്താണ് എൻ്റെ കൂടുതൽ? ഇവർക്കെല്ലാം എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയാം. ഇവരെ കൂടുതൽ ആരാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളാണ്. ഞാൻ അവരെ കുറ്റം പറയല്ല. Because they need a literate person to go with them. Whatever slogans they utter, they will repeat it. So they are able to do that. But trying to look into themselves, their experience, their future, their facilities available, there it's a big zero. And what happened, ഇതിൻ്റെ മുഴുവനും കണക്ക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ഗ്രാമസഭകളും ഊരുസഭകളുമാണ് ഈ ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രോസസ്സിൽ ഇവർക്ക് എത്താവുന്ന ഒരു സ്ഥലം. ഇതിൽ ഇടപെടാനുള്ള ഒരു വേദി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്രാമസഭകളും ഊരുസഭകളുമാണ്. പക്ഷേ ഗ്രാമസഭകൾ ഏകദേശം 10-12% ഗ്രാമസഭകൾ മാത്രമേ കൂടുന്നുള്ളൂ. കൂടിയാലെങ്കിലല്ലേ അവരെ അവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഇനി അഥവാ കൂടിയാൽ തന്നെ അവരുടെ അറ്റൻഡൻസും വളരെ കുറവാണ്. Their participation is also only about 12-13%. So the periodicity of holding the Gram Sabha or Uri Sabha is very low, and their participation of these people into the government, so they are only namesake there. They are using their presence to use their agenda approved by the at the panchayat level. So it's only an eyewash, I would say. Have you held the Gram Sabha? Yes, we have held. What are the decisions taken? Decisions that the bureaucrats or the leaders who are more involved, they will take. That is how it is. So that the result is that their problems are not sufficiently solved. They are there just for name's sake. This is my experience, and the investigators have gone to each and every household and met this, and that is the thing. So it is extremely sorry that the democratic process do not take into account the needs of these people who are the most deserving section, which are there. Of course, as I said, literacy is very good. Maybe lower level education also is good almost, because we have a good network of education institutions we have built up due to the early social reform movement that we have done in Kerala to our earlier leaders. The credit goes to them. But if you have to reap the benefits of this education, you have to do many more things. And this is the situation. So what I'm saying is, there are so many demands that people ask for. Why? What are the options before you to get out of this and to be equal to others? മറ്റുള്ളവരുടെ ഒപ്പം എത്താനുള്ള എന്താണ് ഇവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് കൈമലർത്താനെ കാണിക്കും. അവർ പറയും ഇതിന് അനുവദിക്കുന്ന പണം അതിനുവേണ്ടി ചെലവാക്കുന്നില്ല. There is a lot of mismanagement in the allocation of resources and the benefits they deserve. It's a lot of mismatch. And sufficient money fund is not allotted also. So it's just an eyewash of, Similarly, education we have gone through in detail what are the difficulties they need skill development. And moreover, പ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ടറിലേക്ക് നമ്മളതിൻ്റെ ആ ബ്രേക്കപ്പ് നോക്കിയാൽ പണം അനുവദിക്കുന്ന 3-4 സെക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞല്ലോ.
പ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ടേഴ്സിനെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ മാറ്റിവെക്കുന്നുള്ളൂ. വിത്തൗട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ resource for production purposes, how can they increase their productivity? How can they increase their employment level? It's impossible. It's mostly for service. You see, so that is അതുപോലെ തന്നെ ബെനിഫിഷ്യറീസിൻ്റെ 20% beneficiaries receive funds are not available, even if they are beneficiaries. So adequate funds are not allotted to them. Halfway through, they stop, and they are no voiceless to raise their esteem. So there is a huge, drawback at the policy making level, and also bringing them to the Gram Sabha or Ur Sabha to raise their demands. That is also not there, deliberately done. So this is the experience of the last 25 years of decentralized planning in Kerala. And we have been highlighting the heights of decentralization in Kerala. I'm not against that, but it should reach each and every one. Then only we can say that it's a success. If you leave a sizable section of people out of this scenario, what is that we are going to gain? So decentralization, if it is fully successful, make everybody involved. Give them their lot. That is not happening. There is bureaucratic delays, bureaucratic aversion. If these people are going to them, they look them down upon them. They have come there to make some charity, this is the attitude. That attitudinal change is very important. They are all their masters, not their servants. We all say government servants, we in total. But when they go to the office, they are the masters. They behave like a master, not as a servant to these people. No, there is cultural, difference between these people and the bureaucrats and the administrators and the leaders. And as he said, the social leaders among these, they are also not much concerned. I'm not blaming any of them, but the fact of the matter is that their experience is that they are gone by their political interests and their political participation and all. For them, it is more important, because only if they go with them, they get something. You see, so there has to be a total change in the whole system of approaching the subaltern situation. That is what my field experience shows. So this is it is true both for the scheduled caste and tribe, and also for the fisher folk, not the big sharks who control the entire industry in fishing. Because for fishing we give big amount for buying it, but those who are catching it, they get only they come to the shore and auction it. And these people are forced to give whatever they have. And the fisher women, they are the most sufferers in the whole question. I'm not dealing with that here, but I have analyzed that also. So the three most marginalized section, if we ever, it is these three groups, my encourage. So this is where the civilized society should engage in. Whether we can have a decentralized planning and a decent livelihood conditions, for everybody, we have to take into account the requirements of these marginalized sections. Take, for instance, the land question. As you said, I have been writing about it for a long time. In the land reforms, we have envisaged the agricultural laborer who are attached to a big 10 cents of land. What is it used for? Just to erect your house. They are agricultural laborers for generations. They know all the techniques. Unless they work in the field, others cannot have their food.
and they are the best cultivators ever, but they are not given a piece of cultivable land. This 10 cents is just enough for their dwelling, and they are denied of cultivable land, which occupation only they know, but they are not given that land for their livelihood. Even today, it is like that. We have surplus land available. We have, look at 1/3 of Kerala is under plantations. It is out of the ceiling limit. It is not a thing. So, but that land is also given to big foreign capitalists. And when they went, they have sold it to the internal capital, in Indian capital. They hold it. And they are still holding it. There is no reason why the government cannot take it. Only when last one chief minister went to do it, but he was chased away. That is about a few years ago. Achuthanandan went to Idukki and tried to do something, but he was sent back with all the things. So this is our situation. They are so powerful. The land lobby is so powerful that they don't allow anybody to come to that. And even today, the settlers in the region, they rule the area. The wild animals cannot go anywhere. They don't have any food because all these lands are occupied by these people. They have gone to anywhere they want. And now, anyway, I'm not going to that. That's a debatable issue. And so, which means that because the scheduled tribes and the animals are coexisting without much of a problem. Only when the settlers went there and tried to occupy the whole land, there the problem comes. So the man-animal conflict began. So that's another area where somebody can look into what can be. Anyway, this is the field experience for the last 25 years. And unless we do something very drastic in the approach, in the philosophy, we cannot get out of these people. They still continue to, even though we have all the attained freedom, attained everything, social revolution. Kerala is known for that. We are first in many of our social indicators in Kerala. We are proud of such thing. But what about these people who are left behind? So that is a very challenging situation that Kerala is now facing. Unless we, so Anil Kumar has suggested several modifications. What at the Panchayat level, at the Gram Sabha level, everything we have to do that. And unless that is, and also we need, I would say, in my recommendation I have written, an SC/ST Act. It's not the scheme that is enough. There are several schemes which the bureaucrats can scuttle. But if we enact, we can use legal measures to implement it. Everybody. So that we need 2 acts, not just one alone, combined in complement. There's a separate act for SC and a separate act for ST also. In need. The government, the assembly, the government has to pass those acts immediately, unless otherwise they will not have any room for getting in their near future. The children will not, because they have, all of them have, intention to go for education. They have attained 84% literacy level. Is not, we cannot see anywhere in other parts of the India, in any other states. So they are ready to learn, but where else they can go? They can only read and write. That's not enough. They have to bargain. They have to empower themselves. So empowerment is missing. Freedom is there, but empowerment is not there. And facilities are not there. So this is the, the conclusion I got from the survey, which we did. And I think very serious looking into this situation and change our approach towards a totally inclusive social development and empowerment situation. These things lead to empowerment. That is not there. They are just living as servile people.
not empowered people. They are at the mercy of the bureaucrats and the political parties. That has to change. So there, the involvement of the leaders, as there's a community leadership involvement that's also required, because each community in the state has got leadership. They are all associated in their social thing. But what are they doing? They have to come into the situation where the plans are made, discussions are made. They have to contribute. Look, our people need these things. Our people. So every social organization should come forward and participate in the process. So that is the message that I have given, and this report is given to the government. And last year, I think it is published in the Kerala conference. 25 books we have published. Kila has published, and 3 are mine on these 3 social groups. So that is the thing, and I think something will happen in course. I hope so, because unless it is brought out, they cannot do anything. So now they have a record and a study that they can, on the basis of that, they can bring out something which will, I hope, will change the situation. This is all what I have to report to you, and it is there in the book. It's available in the. Thank you. സാറിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്ന. The numbers are the very minimum amount of civil rights activists who talk about the development issues, especially with the subplan and things like that. No, everybody talks about the subplan, but in action, so there is no shortage of talking about these things. All the leaders are vocal about these things, isn't it? Everybody is vocal. Given a mic and a place for their talk, they will do it. But when they are supposed to act, to intervene, see, there the role is very minimal. Do you think that especially Dalit intellectuals have failed Dalits in the state by not talking about these issues or making it? I would agree with you to some extent. It is so, but there are a few who are like our leader. Like yes. Many of the and Ambujaj, so many of the leaders are there. Where there is a gap, where the grassroots exactly know the issue. Yeah. And these people know about the plan. Yeah. So there has to be a bridge, which means the people on the academic level have the privilege, their language, their network, their advocacy, but they have not extended that for these people. That's what I feel, because Kerala has a vast number of academic minds here. Yes. So I think at one point, the mind of service has been a big miss. Even in Tamil Nadu, I'm saying Tamil Nadu also same. Yes. We claim ourselves to be good in social indicators. We claim ourselves to be very progressive. But the people who have to talk, they don't talk. And they want the people who are suffering to talk. Yes. Now, that is a very big thing. That's right. That's a big gap between them. Yes. So my last question is, so Kerala government has never ever spoken about the SASP plan or given any press conference or any plan for it about the law, enacting a law on it? No, it is all there. They do it regularly. Okay. But it's not being represented in the action. They don't do that. They don't know it. Because it is all controlled by other pressure groups there. They cannot circumvent that thing. That is there. That's it. It's all there. All the leaders are very vocal and knowledgeable about the situation and all. We cannot defeat them. They are very vocal. But when it comes to action, there is a shortage. See. ചോദ്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്നിരിക്കുന്നു അല്ലേ?
ബുദ്ധിജീവികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റലക്ച്വൽസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നവർ വളരെ കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ. താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? ശരിയാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഇന്റലക്ച്വൽ അക്കാഡമിക് ലെവലിലവര് താഴെയുള്ള നമ്മുടെ പോലുള്ള ആളുകൾ തമ്മിലൊരു ഗ്യാപ്പ് ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. മൂന്നാമതൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാലോ, ഗവൺമെന്റ് എന്തെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ നിയമനിർമ്മാണം പോലെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലേ? ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അങ്ങനെയല്ല. There is no initiative from the government, but we are trying to influence the government to have a separate act for SC development and ST development. We need an act, a concrete act. നടക്കുന്നുണ്ട്. We have been telling them. Very different. They are not connected to the center. That gives them the leverage to be very lethargic about these policies and implementation. You see, there is a common picture. SCs in Kerala and in India, they stand below. Look at the UP situation, the Bihar situation, or other areas. They in all, in education, in employment, in all other thing, they always remain low, very low. It is due to the influence of the what do you call our social system, the Manu predictions. That is how still most of the Indian society is functioning, no matter where it is. But there is a change in the southern area because we have a long history of social reform. Periyar, then Kayyankali, and so many other leaders. It started earlier and it has percolated into the lower level. So there is a change, a movement coming from below, not from top. Sir, is there any political reasons to back for this negligence of the ruling class? Basically, Marxist party. No, caste as a Factor. No, but where do they come from their majority? The majority of the people who are voting for them are from these groups. Yeah. Party, they don't major understanding of the caste. They don't have a caste. Yes, yeah, class. They are all. Yeah, sure, exactly. That's why I think that is one of the issue. It's a major issue because if you divide the society into class, we know that 3 or 4 classes there only. The haves and the have-nots, the landed and then the landless. These are but in the social system, which is prevailing throughout India, is the caste system. That is the case. I want to share one thing. In the integrated Andhra Pradesh movement, the CPM was also one of the major party of movement. Yeah. And after that, we asked the CPM party, you can also initiate in Kerala. I asked Sindhanam Yechury, I asked Prakash Karat, I asked even Raghavulu. Now he is a particular. Then what they said, that we are doing much more than this act. that was the answer. For them, it is true. That was the answer. Recently, I also raised in, we have some coordination committee, all organizations, left and right. I was anchored. That they don't want to agree we are not doing. We are doing much more. That's why that party, state party is not realized to have that. This is the one understanding. Already they are not realizing. These all your reports, other reports are there, but they are not recognizing these reports as a reality. Yeah. Second thing is Anil Kumar
There, but morning he said, he is proposing very good this thing, but what is happening? The simple issue. The political compulsion, now we have to see. The political compulsion, how it is political compulsion comes. Any moment, we have a 7, 8 points. What is the problem? What is the problem? Problem is poverty. Problem is backwardness. Problem is poor. Problem is discrimination. These are all problems. What is the solution? Solution is the affirmation action or empowerment. Then we have already data. Problem is there. The justification is there. Problem is, this is the justification. Then now we have to prepare as a demand. Your report should become a demand. The demand, in the around demand, we have to organize the people. Now next step, I think 2 things is over. One thing is the problem identified, then solution also identified. This should become a demand. Now this audience or these people are in future, other organizations also should sit and discuss, frame a demand. This demand should goes to throughout 1 year up to elections. We should put a demand in before the political parties. Our agenda. They should incorporate our agenda in their political manifesto. This should be done. After that, we can have a enter into political arena. That could be next government, whoever comes, we can put a demand. You agreed in your political manifesto, election manifesto should implement. This is the process. Then after that, it became now if we entered into election manifesto, it became a political agenda. Otherwise, that is not any agenda. That is the political, we have to prepare ourselves to mobilize, to pressure on the political parties to become a compulsion. This is the thing. Second thing is, if we have to struggle, you agreed, you told the people we have to do like that, you can do that. Then you have to find out, you can fight it out. That's why, in my understanding, in Kerala, it is not a big issue. In my understanding, it's easy to get it because you have already data is there, supply data is there, poverty data is there. Even these all those things not open to all states. You have to focus other states also. Kerala is like this. Kerala is the model of development, but in the model of development, we are very backwardness. We are very under all indicators. That's we have to prepare. Then my understanding, we can prepare 2-3 pages, not more than that. All indicators, the open category, how it is, SCs, STs, in employment, in land, in education, in resources, in business, whatever indicators we have, we can put it and propagate that issue. Otherwise, the experts. You can give the all political parties, even opposition, even ruling, even MLAs, even all those things. I think that is the very important in this context. If you agree initially, you can mobilize the people. You can. Another thing is, I want to tell you, Anil Kumar already said, but we identified 3 obstacles for that. 3. What are those? First is antagonism of society. If we take any issue, they will against. They will do some stabbing. They will do some opposition. They will do some other things. But we have to control that. How? For that, we have to mobilize non-Dalit groups. Whoever Democrats, whoever they want to develop Dalits, there is some organization, some individuals. We can mobilize
that part. Second obstacle is what is the indifference of middle class. Middle class means like us, officers, employees. They are not interested. They are not. They are interested in their own development. They are not interested in community. But we have to mobilize that associations, employees association, retired officers, whatever this. In the antagonism of society also, we have to mobilize the media from our side. Media and civil society organizations, then association of our people, our officers, our retired people. Third obstacle is ignorance of masses. They don't know what is happening. These are poverty, how it is. This is a continuous, this is not an issue. Then we have to tell this is the solution. Budget is there, development is there, this paisa is there. We have to demand for it. These are the three obstacles we have to cut. You have to identify and fight it. Then it will be way out to overcome this issue in future. That's why our understanding also, we did 11 years struggle, not 1-2 years. In 11 years, we learned so much. In 11 years, we changed our strategy day by day, minute, day, our strategy also we changed. That's why after your complete your this thing, we have a document, a 25-minute document. It will be useful to understand how movement was started, how strategized, how changed the strategy, how ended the result. That's why I think in Kerala, it's not a big issue. From our side, Hyderabad, whatever, we can, every time we have to be with you. This is not your struggle, it is our struggle. This is not a national struggle. Every state, even Himachal Pradesh also, they are fighting now. Even Uttarakhand, they are fighting now. They have started, everywhere they started Saplan movement. That's why in Hyderabad, Andhra Pradesh, even somewhere in Karnataka, people are coming, will come and with you. That we have to strategize, we have to prepare. My submission, you sir, please prepare just like pamphlet, the 2 pages, 3 pages. Then remedies and concept and whatever. This could be goes to the mass level, all army. So for that, you can form one committee also, some coordination committee of Saplan movement, whatever name. Then like you can also with the movement. It will be helpful to the people to understand, like you said, you already did it. People also will listen. Officials also will listen. The academicians also will listen. So that your work and your future support also, not support, your participation more needed. Thank you. Thank you. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് VS മുരുകൻ, പാലക്കാട് അട്ടപ്പാടി നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 3 വിഭാഗത്തിൽ, ഞാൻ ഇരുള വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അംഗമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ മുതലുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ സാറ് ബജറ്റിനെ കുറിച്ച് വളരെ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഈ നമ്മുടെ പട്ടികവർഗ മേഖലയിലെ നമ്മുടെ സർവൈവൽ റൈറ്റ്സിന് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ അതിജീവന അവകാശത്തിന് വേണ്ടി, വെൽഫെയർ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ സർക്കാർ കോടികൾ ചെലവഴിക്കുന്നു. കേന്ദ്ര പ്ലസ് സ്റ്റേറ്റ് 2 ഗവൺമെന്റും നമുക്ക് കോടികളാണ് നമുക്ക് അനുവദിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ബഡ്ജറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ആദിവാസി മേഖലയിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അറിവില്ല. ഈവൻ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നമുക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലുള്ള മെമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ഭരണസമിതി ആളുകൾക്ക് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വിവരമില്ല. നമ്മുടെ ഊരുകളിൽ സോഷ്യൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എസ്റ്റി പ്രൊമോട്ടർ ആയ അട്ടപ്പാടിയെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ, പിന്നെ കുടുംബശ്രീയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആനിമേറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർ ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇവർക്കെല്ലാം ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് വിവരങ്ങൾ അറിയില്ല. അപ്പോ
ഈ ബഡ്ജറ്റിന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഹിതം അല്ലെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് അത് വന്നിട്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അല്ലെങ്കിൽ അത് വിനിയോഗിക്കുന്ന ഒരു രീതിശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് സുതാര്യമല്ല. അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സത്യമാണ്. ഇപ്പോ കേരളത്തിലെ ആദിവാസി മേഖലകളിൽ ഭൂമിയുടെ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി ബഡ്ജറ്റിലും പൈസ വകയിരുത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഭൂമിയുടെ പ്രശ്നം ഇതുവരെ പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല. ഭൂമിയുടെ പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ സങ്കീർണമായിട്ടാണ്. മറ്റൊന്ന് 2 ലാൻഡിന്റെ വിഷയമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഒന്ന് റവന്യൂ ലാൻഡ്, മറ്റൊന്ന് വനവാസ നിയമപ്രകാരമുള്ള ഭൂമി. ഇപ്പൊ വനവാസ നിയമപ്രകാരമുള്ള ഭൂമി നമുക്ക് 2 റൈറ്റ്സ് നമുക്ക് കൊടുക്കണം. ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് CFR സാമൂഹികവാസം. ഈ 2ഉം ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. മറ്റൊന്ന് റവന്യൂ ഭൂമിയുടെ പ്രശ്നമാണ്. റവന്യൂ ഭൂമിയുടെ പ്രശ്നം ഇപ്പോഴും സങ്കീർണമാണ്. ഇതുവരെ പട്ടയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭൂമിയില്ല, ഭൂമി ഉണ്ടെങ്കിൽ പട്ടയമില്ല, രേഖയില്ല, അങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കുവാൻ നിയമങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. നേരത്തെ സാർ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിയമമുണ്ട്. ഈ നിയമത്തെ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് പ്രയോജനം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രയോജനമില്ല. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ അട്ടപ്പാടി ഉദാഹരണം പറയാം. അട്ടപ്പാടിയിൽ ഇന്ന് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ ഭരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഭൂമി കയ്യേറ്റം. ഈ ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഭൂമി കയറ്റത്തെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിവില്ലാത്ത ഭരണകൂടമാണ് കേരളം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഒരു പാർട്ടിയുടെയും അംഗമല്ല. ഞാൻ 10 വർഷമായിട്ട് CPIയുടെ അംഗമായിരുന്നു. പക്ഷെ പാർട്ടി ആദിവാസി വിരുദ്ധമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു 27 വർഷമായിട്ട് ആദിവാസി രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ. ഞാൻ ഓരോ പാർട്ടിയുടെയും അംഗത്തിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം ഇവർക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു ആധുനികവൽക്കരണ കാലഘട്ടത്ത് പൈസ അമിതമായിട്ട് വന്നതോടുകൂടി പാവങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ ഇവർക്ക് താല്പര്യമില്ല. ഞാൻ ചുരുക്കാം. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് അട്രോസിറ്റീസ് ഭയങ്കര കൂടുതൽ, അതിക്രമങ്ങൾ ആദിവാസി മേഖലയിൽ കൂടുതലാണ്. അട്രോസിറ്റി ആക്ട് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥ സംവിധാനം താല്പര്യമില്ല. ഈ അട്രോസിറ്റി ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. 95-ലെ 89-ലെ അട്രോസിറ്റി ആക്ടിന് 95-ൽ ചട്ടമുണ്ടാകും. ആ ചട്ടപ്രകാരം നമുക്ക് ആശ്വാസ ധനസഹായം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആശ്വാസ ധനസഹായം നമുക്ക് കിട്ടാറില്ല. അട്ടപ്പാടിയിൽ നമ്മളൊരു 10 വർഷത്തെ കണക്കെടുത്തപ്പോൾ 1,02,00,000 സംതിങ് ആണ് അവിടെ പൈസ വന്നത്. ഈ പൈസ നമ്മുടെ ആൾക്ക് അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച തുകയും നമ്മൾ വിവരാവകാശം ലഭിച്ചപ്പോൾ സർക്കാരിൽ നിന്ന് അനുവദിച്ച തുകയും ചെലവഴിച്ച തുകയും കൃത്യമായിട്ട് ടാലിയാണ്. ഈ ടാലി കണക്ക് കൃത്യമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ നമ്മുടെ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കും. ഞാൻ അതിനൊരു ഇരയാണ്, എനിക്ക് പൈസ കിട്ടിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ അവിടെ ചെലവഴിച്ചതായിട്ട് അവിടെ റെക്കോർഡുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ നമുക്ക് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കും. നമ്മൾ നേരത്തെ ബഡ്ജറ്റിന്റെ കാര്യം, ബഡ്ജറ്റൊക്കെ അത് ഡോക്യുമെന്റ്സ് കൃത്യമാണ്, ഫോട്ടോസ് കൃത്യമാണ്, ഇതെല്ലാം കൃത്യമാണ്. പക്ഷെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ പൂജ്യം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇന്ന് അട്ടപ്പാടിയിൽ ശിശുമരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നൊരു പ്രൊജക്ട് മാത്രം ഉദാഹരണം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രൊജക്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ NRLM കീഴിലാണ് ആ പ്രൊജക്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ആ പ്രൊജക്ടില് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണമാണ് മെയിൻ അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ന് ഈ പ്രൊജക്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയും ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റായിട്ട് മാറിയിരിക്കാം. അപ്പോ ഇത് നമ്മുടെ വയനാട്, ഇടുക്കി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജില്ലകളിലേക്ക് ഈ അട്ടപ്പാടിയുടെ മോഡൽ മാറ്റണമെന്നാണ് 2003 അല്ലെങ്കിൽ 2015 ചർച്ച നടന്നത്. അപ്പോ ഈ സുതാര്യമായിട്ടുള്ള പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിജയിക്കാതെ പോകുന്നതിന് കാരണം ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ അമിതമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലാണ് ആദിവാസി വികസന പദ്ധതികളെല്ലാം താളം തെറ്റുവാൻ കാരണമായിട്ട്. ഇപ്പോ നമുക്ക് വനവാസ നിയമം നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് പൈസ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പൈസ അവിടെ വിനിയോഗിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഇപ്പൊ വിനിയോഗിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഉരുകൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. ഉരുകൂട്ടത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഉരുകൂട്ടം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഉരുകൂട്ടം വഴി നമ്മൾ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അത് പരിഗണിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ തമിഴിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്, ഉന്നെ പഠിക്ക വെച്ച കേളിവ് കിട്ടുന്ന പാല് സ്വല്ലമാണ്. തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കും, ഞാൻ ഉത്തരം പറയണം. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. മാട് വെക്കണമെങ്കിൽ ആട് വെക്കാൻ വെച്ചു. ഈ ആക്ട് ഒന്ന് വായിക്കണം. ആക്ട് പഠിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാവോയിസ്റ്റാണ്.
റൈറ്റ്സ് ബേസിൽ സംസാരിച്ചാൽ നമ്മൾ മോസ്റ്റ് ടെററിസ്റ്റ് ആണ്. അതാണ് അവസ്ഥ. അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിലെല്ലാം നമ്മൾ അകത്ത് പോയി പുറത്തു വന്ന ആളാണ് ഞാൻ. പറഞ്ഞു വന്നത്, നമുക്ക് റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ട് ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ട്രൈബായി ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല, അതാണ് അവസ്ഥ. അത് എല്ലാവർക്കും അനുഭവമാണ്. നമ്മുടെ വെള്ളി ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മള് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വേട്ടയാടലാണ്. അപ്പൊ ഈ വേട്ടയാടൽ നടത്തുന്ന ആരാണ്? ഈ ജനാധിപത്യ വേഷം കെട്ടി നടക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥ സംവിധാനമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, കേരളത്തിലെ ആദിവാസി മേഖലകളിൽ നാളിതുവരെയായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം നാളിതുവരെയായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ആദിവാസികളുടെ ഒരു വികസനത്തിന്റെ വളർച്ചയെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, നാളിതുവരെയായിട്ടുള്ള വികസനം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വെറും പൂജ്യമാണ്. പൂജ്യം മീൻസ് ഞാൻ ഭൂമിയുടെ വിഷയമാണ് ഊന്നൽ നൽകി സംസാരിക്കുന്നത്. അതായത് കേരളത്തിലെ ആദിവാസികൾ ഭൂമിയില്ല. ഭൂമിയില്ലാതെ എങ്ങനെ ആദിവാസികളുടെ വികസനം സാധ്യമാകും? ഭൂമിയില്ലാതെ ആദിവാസികളുടെ വികസനം ഇവിടെ സാധ്യമാവില്ല. അതായത് സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള ഒരു വികസന പ്രവർത്തനം ആദിവാസി മേഖലയിൽ എവിടെയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവപരമായിട്ടുള്ള വിഷയം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഉപസംഹരണത്തെ കുറിച്ച് അതും കൂടി മിക്സിങ് ചെയ്ത് പറയാം. ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് സംഭരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നാളിതുവരെയായിട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആനുകൂല്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് എവിടെല്ലാമാണ് ഏതെല്ലാം മേഖലയാണ് വളർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിനും പൂജ്യമാണ്. നമുക്ക് പൂജ്യമാണ്. ഞാൻ പറയുന്നത്, സർക്കാരിന് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഭാഷ പ്രയോഗം തന്നെ നടത്തണം. സർക്കാരിന് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ, തന്റെ ഇടമുണ്ടെങ്കിൽ, കേരളത്തിലെ ആദിവാസി മേഖലയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം അനുവദിച്ച് പെട്ട കോടികളുടെ കണക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് ആയതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വളർച്ചയെ സംബന്ധിച്ച് സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ഹിതപരിശോധനയ്ക്ക് തയ്യാറാകണം. എനിക്ക് പറയാനുള്ളതാണ്, സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ഹിതപരിശോധനയ്ക്ക് തയ്യാറാകണം. അതായത് ഈ 51 സെൻസസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ 2025 എത്തുമ്പോഴുള്ള ജനസംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കണക്കിനെ സംബന്ധിച്ചും ഇതുവരെയുള്ള ബഡ്ജറ്റ് അലോക്കേഷനെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ടും തമ്മിൽ ടാലി ചെയ്യാം. ആദിവാസി മേഖല 51 സെൻസസിൽ എത്രയാണോ ആദിവാസി ജനസംഖ്യ, ഇന്ന് 2025 എത്തുമ്പോഴേക്ക് എത്രയാണ് ആദിവാസിയുടെ ജനസംഖ്യ, ഇത് ടാലി പറഞ്ഞു. ജനസംഖ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ട കോടികളെ സംബന്ധിച്ച്, അതിന്റെ പുരോഗതിയെ സംബന്ധിച്ച്, അതിന്റെ വളർച്ചയെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ടാലി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തമിഴ്നാട് ബോർഡർ പങ്കിടുന്ന ഏരിയയാണ് നമ്മുടെ അട്ടപ്പാടിയിൽ. നേരത്തെ കയ്യേറിയ ആളുകൾ വളരെ വിരളമായിരുന്നു. ഇന്ന് കയ്യേറ്റം കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മലയാളികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, ട്രൈബൽ ലാൻഡ് വാങ്ങിച്ച ആളുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ തമിഴ് സെറ്റിലൈസിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടികൾ വന്ന് ലാൻഡ് വാങ്ങിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ അട്ടപ്പാടിയിൽ ഭൂമി വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലീഗലി വാലിഡ് അല്ല. കാരണം അട്ടപ്പാടി ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ മീൻസ് അത് ട്രൈബൽ ഏരിയ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇത് തേടിക്കൊണ്ടുപോയപ്പോ ഇത് നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷ് കാലത്തുള്ള ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ വളരെ കൃത്യമാണ്, ട്രൈബൽ ഏരിയ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ, അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ട്രൈബൽ ഏരിയ ആണ്. അപ്പൊ ആ മേഖലയിൽ വന്നിട്ട് ഇന്ന് വളരെ വ്യാപകമായിട്ടുള്ള ഭൂമി കൈമാറ്റം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, നമ്മുടെ നിയമ സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മുടെ ട്രൈബ്സിന്റെ അവകാശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒത്താശ ചെയ്യുകയാണ്. അട്ടപ്പാടി എന്താണ് ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവ്, അട്ടപ്പാടിയിൽ ബേസിക് ടാക്സ് പിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വനഭൂമിയായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. അപ്പോ നമ്മുടെ സർക്കാർ 60 എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവിന്റെ വയലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ റവന്യൂ ഭൂ സർവേ ചെയ്തു. ആ ഭൂ സർവേ ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് എന്തായി, മൊത്തം ഭൂമി കൈയേറ്റങ്ങൾ കൈമാറ്റമാണ്. വനാവകാശ നിയമപ്രകാരം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ CFR മേഖല അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ റൈറ്റ്സ് മേഖല എല്ലാം റവന്യൂ ഭൂമിയാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. ഇത് വളരെ വ്യാപകമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പോ ഈ വിവേചനപരമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും സമീപനങ്ങളും മാറ്റേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഗവൺമെന്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ജനാധിപത്യപരമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ആദിവാസികളോടുള്ള വിവേചനപരമായ സമീപനം മാറ്റേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ സ്ഥിതി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ആദിവാസി മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കാൻ കേരള സർക്കാരിന് കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് പെസ പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ 5ാം ഷെഡ്യൂൾ പോലുള്ള മേഖല പരിരക്ഷ ആദിവാസി മേഖലയിൽ വ്യാപിച്ചാലേ ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ആദിവാസി മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കൂ.
നമുക്ക് അടുത്തൊരു സെഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് അവരുടെ റിഫ്ലക്ഷൻസ് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അംബേഷൻ ചേട്ടൻ. Thank you, sir. Your presentation was very much enlightened. It has been given a very good light on what has happened in the area of this decentralization of power and what has happened to SC communities and other marginalized. The problem which the Kerala is facing, funding, as Mandapur Lakshmayaji was reminding. Actually, the ruling elite intellectual class of Kerala is not aware of the caste issues. They are well educated and well aware about the influence and operation of caste in every areas of life, in education, in development, the ownership, in intellectual areas, industry, commerce, and everywhere. But without resolving the issue of caste, without addressing the operational kind of caste, we cannot bring about any tremendous change in socio-economic life of the people. It's a truth. But I don't think the so-called intellectual elites and bureaucrats are illiterate about the caste, but they are deliberately neglect the factor of caste. That is because of their intellectual dishonesty. Once they understand, when they acknowledge the caste is there behind everywhere, even in planning, even in formulation, vision everywhere, this caste is working. But the people outside Kerala is confused that Kerala is much modern and this modernity is there and approach is there, modern approaches are there. But in my experience, it is in Kerala, the severe form of caste psychology is working in a subtle way. Everywhere Kerala is projecting us, we are advanced, we are well advanced people, well civilized. At the same time, Kerala is not civilized. And what is, somebody was saying, some sister was saying, what is the role of our intellectuals? Why our educated people are not coming forward? Why there is not bridge between the ignorant poor people and between the enlightened section of that fortunate few? Sister, it is, we cannot imagine in Kerala because we know the Telangana model. Mallappally Lakshmayaji is running an institution that is CDS, Center for Dalit Studies, Telangana. One of the associate who is working with him is former Chief Secretary of the United Telangana, Madhava Rao. Being an SC, occupied such an exalted position of the Chief Secretary of the state, he don't have any hesitation or blocking to come to the level of the people, come to the people and serving for them. And such intellectual, Krishna-like intellectual, that means academicians of Central University, Hyderabad, is coming and joining with him. But what is the reality in Kerala? How many educated elites are coming to serve our people? Once they are getting into an exalted position, they forget, like Baba Ambedkar says. And that is one thing. Another thing is, even if some intellectual, honest, sincere employees among the scheduled caste and scheduled people are coming forward to support for the empowerment activities of the community, what will be the fate of him in the hands of this ruling oligarchy? I cite one example. In 1997-98, Kerala Dalit Panthers, I was one among the members of that Panther movement of Kerala. We have invited the Black intellectuals of America because we have been following the Black Panther movement of America as well as the Dalit Panthers of Maharashtra. So with that understanding, we invited Black intellectuals, 15 Black intellectuals, writers, thinkers, artists,
into Kerala, we have organized an intellectual exchange program of Dalit art as well as the black art in here in Trivandrum. That means our university campus, Kerala University, Senate Hall. You know what has happened? It was that time Ken Ainar was the chief minister, and so-called man of there was a political secretary is the same man, and they have blocked the program. They have banned the program. They have arrested the 14 intellectuals, black intellectuals. They have been traveled all over India, and they have been welcomed by the state chief in also respective states. But in Kerala, they were arrested and put in jail. That means jail-like situation. And the Secretary of the State, L. Nadarajan IAS, senior most IAS official, and then time Home Secretary of the State, he was actually scheduled to participate in that program. So just for agreeing to participate in a program for Dalit empowerment, what has happened to this Home Secretary of the State? He was the top man about the police. He was demoted in Kerala. For the next 5 years, he has given no position. Just for supporting the community, for the organization, he was punished. Thereafter, whenever I approach some intellectuals and employees of Trivandrum city, they secretly say, Mr. Ambujakshan, please don't come and meet us publicly. If you want to say something, secretly approach. They were being afraid of being penalized by the state. Can you imagine? Anywhere in any other states, it is not there. I can approach Maiku Ram, IPS. He's IPS, maybe highest police official of UP. And Madharao, I met him last day while I participated in the program in Center for Development Studies. But some even IAS officials, we don't have any access. One thing, indifferent attitude of some of our people, they want to serve the political parties and their bosses. In other side, our people are afraid of being being penalized. So this is the situation, Kerala sir. What can be done? Yes. Yeah. Yes. Meetings on the subplans and the land, business plans and everything. He was killed in July. So people are just scared. My brother, one of my brother, his name is my name, Ambujakshan. He was an organizer. He is a graduate, BCom graduate of Pathanamthitta district. He was organized in the youth of his area, Pathanamthitta district. And because of his continuing education program, hundreds of DYFI people, Dalit scheduled caste people, they are working in DYFI. They resigned DYFI and joined for Ambedkarite movement. And because of that activism, that man is charged some false cases and he is in jail for the last 15 years in Pujapura, Trivandrum Pujapura jail. You can go and meet Ambujakshan, a young man, graduate. See Kerala, how it is handling the people, activism. So we can say one more comment about development. Actually, don't speak of development. In the height of developments, what the Kerala is doing, disaster management for SCs and STs. Because they have the thing that these people deserve only this much, this kind of house, this much of piece of land. Our percentage is maybe nearly 10 lakh. What is the percentage of, what is the stock, stake in our Kerala economy? Sir, it is below 3%. But the population is 9 or to 10. What is the OBC? Near to their population. But the Muslims, near to their population. SC/ST, this is the situation. So it is not development. It is only disaster management. So how we will rework it? Okay, sir. Thank you. Yeah. Okay. Go ahead. നമുക്കൊരു സെഷനില് പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാനുള്ളത് ഒരു അനുഭവം വിശദീകരിക്കാനുള്ള ഒരു സെഷനാണ് അടുത്ത് അല്ലേ, അങ്ങനെയല്ലേ? നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംബുജാക്ഷൻ സാർ പറഞ്ഞാണ്. അത് വേറൊരു രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പോ അതായത് ജാതി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ജാതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു ജാതി എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് മാത്രമല്ല, അത് സാമ്പത്തികമായിട്ടും വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടും അധികാരപരമായിട്ടും ഒരു പ്രത്യേക ആൾക്കാർക്ക് അത് കൂടുതലായിട്ട് നിലനിർത്തുകയും മറ്റാളുകളെ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിച്ചു നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ജാതി എന്നുള്ളത്. അപ്പോ കേരളത്തില്
ഈ സോക്കോൾഡ് പുരോഗമനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ആ സ്ട്രക്ചറിനെ അതേപടി നിലനിർത്തിയിരിക്കുക, അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഈ പുരോഗമനം പറയുന്ന എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇത് തന്നെയാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലെ അവസ്ഥ ഇത് തന്നെയാണ്. അവിടെ ഒരു വിടുതലൈ ചിരുത്തയിൽ കച്ചി പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. അവിടത്തെയും ദളിത്സിന്റെ ഒക്കെ അവസ്ഥ ഇത് തന്നെയാണ്. ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നവരും കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസം പറയുന്നവരും ഈ പുരോഗമനം പറയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ജാതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം. You want to conclude something? No, no, all these comments which are made now, I mean, I totally agree with that. That's also our experience. I have been writing about these things for a long time, very long time. But I don't know how far it takes forward. Because the main reason is that the so-called intellectuals who are involved in social movement, they are not coming forward to organize them. See, that is it. Those who are educated, we always talk about getting higher education. Having got the higher education, where are they going? What are they doing? So, though, in fact, the most disastrous alienation takes place among the higher education sector. It's better not to give them education that way. You see, because they are standing against their development of their own people. You understand? Because they are looking for greener pastures elsewhere. So they don't give any importance to their own community. They don't look backward. They always look forward and go away. You see, it's all right getting higher education, but we should not forget your people. There is a give back, a payback, as we say in usual terms. Whenever you get a government employment, it's an opportunity for you to pay back your community, because the community has brought you up together. Without the facilities that we enjoy due to the community, that you are forgetting. That is a payback, which is often forgotten, and not often, always forgotten in many people. So that I agree with all the comments that is made, and totally agree with them. And that's my experience, and the experience I have got from all the studies so far done. So thank you very much. നമ്മൾ ഈ സെഷൻ കഴിഞ്ഞു. അടുത്തൊരു സെഷൻ ടീ ബ്രേക്കിന് ശേഷമുണ്ട്. അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് അവരുടെ അനുഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരമാണ്. എത്ര സമയമാണ്? അല്ല, 10-15 മിനിറ്റ് എടുക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. തിരിച്ചു വരാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ലോഗിൻ ആയില്ലല്ലോ. കേറിയില്ല, വാട്സാപ്പ് കേറിയില്ല. മറ്റേ ലിങ്ക്
Important communities, water based, forest based, land based. 3 resources. Your point is that water, forest, land. Three basic. Dr. P.S. Sivananda, what can I write down in Kerala? Kerala farmer. Born. First book about that question. Sir, kindly send me the after. It is very interesting. No, you actually, that Panchayat Raj Act, they are always maybe. That's why we are thinking. There is always. We have given some legislation power, more power to the local. Some people are like that, at least. You change the whole discourse of the. Truly, I also work there only. I think that state speaks like that we are responsible for our activities. Understand how we are. What's the syllabus? Yeah.
పెత్తనానికి ఒక నిదర్శనంగా కనబడతా ఉన్నది. మేము అడుగుతున్నది చట్టం తేవాలని, నిధులను నేరుగా నోటలైజేషన్లకు ఇవ్వాలని, 2 రోజుల అసెంబ్లీలో చర్చ జరపాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఇన్ని రాజకీయ పార్టీలు పాల్గొన్న ఈ ఉద్యమాన్ని ఈ విధంగా అణచివేయడం అనే దుర్మార్గమైన విషయంగా
Yeah, please be seated. Hello, hello. Sadish? Hello, hello. No. No. അതേപോലെ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ബാക്കിലേക്ക് മൈക്ക് പോകുമ്പോഴാ ഒരു സൗണ്ട് അത്ര Oh, ക്ലാരിറ്റി okay, ഇല്ല. okay, അപ്പൊ okay. ബെറ്റർ I'll tell. if they can come and stay here and speak, that will be helpful. അത് വേണ്ട. വേണ്ട. ഓക്കെ ഓക്കെ. നമുക്ക് റെക്കോർഡിംഗ് വേണ്ടോ? റെക്കോർഡിംഗിന് ഹലോ, വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല? ഉണ്ട്. ഹലോ, ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Hello. Yes, yes. Yeah, please be seated. We are beginning the last session. This session is comprising of a documentary, two documentaries of 11 minutes. And it totally it comes around 28 minutes. The documentary talks about the struggle Professor Dr. Lakshmaya and their team has gone through to implement this subclassification rules and regulation. So we'll see the documentary first, then we'll go to the discussion later. So, sorry. Yeah, subclassification. Yeah. Okay. Subplan, ACSP and TSP subplan. Yeah. Okay. Yeah. One is 80 minutes, right? Share. Share sound. At the stroke of midnight on December 2nd, 2012, when the entire state of Andhra Pradesh is sleeping, Andhra Pradesh State Legislative Assembly has passed the historic SC/ST subplan bill, thus heralding a new phase in the lives of SCs and STs. The passing of the subplan bill in the Assembly was the result of a series of mass movements launched by the people. The bill was passed at a time when the state was in the midst of a massive separate Telangana state movement. The AP State Legislative Assembly, which never witnessed a detailed debate on any issue in the recent past, had unprecedentedly saw a two-day exhaustive debate and discussion on the subplan issue, which was welcomed by all. The Subplan Act was the result of Legislative Assembly members debating the issue threadbare for 2 days. The spirit and aim behind the Subplan Bill was to ensure providing of funds to the Dalit and Adivasis based on their population figures in the annual state budget. The budget allotted for the subplan should only be utilized for the welfare of the Dalits and Adivasis and barred the government from diverting the funds to other departments and programs. It was an historic occasion when the Chief Minister himself announced the passing of the act with the entire assembly as a witness. This was also the result of a decade-long struggle that rocked the state of Andhra Pradesh. మొట్టమొదటిసారి చరిత్రాత్మకమైన బిల్లును మనం కులంకుషంగా చర్చ చేసి దీన్ని సూచనలు సలహాలు ఇవ్వాల్సిందిగా మీ అందరినీ కోరుతూ నేను సెలవు తీసుకుంటాను. I am to announce to the House that the Andhra Pradesh Scheduled Caste Subplan and Tribal Subplan Planning, Allocation and Utilization of Financial Resources Bill 2012 be taken up for consideration. What actually is the subplan? How will it change the lives of Dalits and Adivasis for better? What is the historical background of the subplan?
Answers to these basic queries will lead one to understand on how the sub-plan can affect a paradigm shift in the social order. In the late 1960s, as a result of several revolutionary movements that had erupted in the country, Adivasi movements in the state demanded legislations that confer land rights to the Adivasis. The awareness and guts that the revolutionary movements instilled among the Dalits and Adivasis made them question the powers that be on their negligence. In the process, they taught a befitting lesson to the governments that neglected their just demands and rights. They even forced the government of the day to rectify the mistakes. After her drubbing at the elections in 1977, Indira Gandhi had revealed the reasons for her party's debacle. She realized that party in power could ill afford to ignore the development of Adivasis and Dalits. As a result, when she came back to power, she had passed the Regulation 1 Act of 1970 vesting land rights to Adivasis in the tribal areas. She also initiated measures for the implementation of SC/ST sub-plan. Former PM Indira Gandhi wanted to allocate exclusive funds for the SCs and STs. She felt that, like the reservations accorded to these sections for education and employment matters, special funds should also be earmarked for the SC and STs to be utilized exclusively for these sections. But such an allocation was in vogue in the local bodies then. The exclusive allocation of funds for the SCs and STs was started in Panchayat Raj institutions in 1960 and in municipalities in 1972. About 6% of funds were allocated in these institutions. It was extended to all the departments in 1975-76. From the sixth five-year plan, the sub-plan had begun taking a final shape. In 1980, during her meeting with the state chief ministers and governors, Indira Gandhi in her keynote address spoke eloquently about the need for the implementation of sub-plan. Later, Mrs. Gandhi stated that she had mentioned about the need for the implementation of SC/ST sub-plan during her meeting with the ministers for backward classes held in 1975. Tribal sub-plan was introduced in 1974 and special component plan in 1980. Both the plans were introduced by the central government towards the social and economic development of the SC/STs as envisaged by the five-year plans. Under the plans, the state governments were asked to allocate funds for the SCs and STs based on their population figures. Funds allocated under the plan were exclusively meant for the SCs and STs. The plan was renamed as Scheduled Caste Sub-Plan in 2006. As on date, in AP, about 16.20% funds were allocated to the SCs and about 6.60% to the STs in the state's annual budget. The main objective of the sub-plan was to remove social and economic inequalities among the SCs and STs and ensure their due share in the funds. The sub-plan's aim was to utilize the funds for the comprehensive development of SCs and STs in economic, social and educational fields. But the aim was diluted over several decades. Crores of rupees meant for Dalits and Adivasis were diverted for other purposes, sometimes even for ridiculous purposes like beautification of flyovers, cleaning Hussain Sagar Lake and development of parks. The government estimates themselves stated that a whopping rupees 25,000 crore meant for Dalits and Adivasis were diverted in the last one decade. Senior journalist, columnist and founder director of Center for Dalit Studies, Mallepalli Lakshmaya was the first person to react and respond to the SC/ST funds diversion issue. The article Lakshmaya wrote on the funds diversion had sensitized both media and the people on the issue. Well-known journalist and editor K. Ramachandra Murthy, who had been relentlessly working for the welfare of Dalits and Adivasis, encouraged Lakshmaya to write an exclusive article in Vartha Daily on the funds diversion issue. The article that appeared in March 2001 had evoked unprecedented response from all the stakeholders. The then leader of the opposition, Dr. Y.S. Rajasekhar Reddy, read out the contents of Lakshmaya's article in the Legislative Assembly and registered his protest against the funds diversion. Based on the funds diversion reports brought to light by Vartha in 2001,
the CDS worked relentlessly on the issue. In June 2001, the then President K.R. Narayanan had appointed a governors committee to study the scenario with regard to SCs and STs funds. The committee recommended that nodal agencies should be set up like in Maharashtra state for the implementation of the SC/ST sub-plan funds. Against this backdrop, the CDS demanded setting up of a nodal agency in the state. Along with Sakshi and Dalit Bahujan Front, the CDS conducted an awareness program for the SC/ST activists. The CDS continued its struggle for 3 years. When Dr. Rajasekhar Reddy became the Chief Minister in 2004, CDS had submitted a memorandum to him and reminded him of his speech in the Assembly in 2001, where he opposed the diversifying the SC/ST funds. CDS also enlisted the support of all the political parties. In 2005, CDS compiled the data on the diversion of SC/ST funds and circulated it among the SC/ST legislators. CDS had turned every setback into a stepping stone of success. CDS in 2006 organized an all-party meeting. The CPM responded positively and helped to launch a people's movement. Kula Vivaksha Vyatireka Porata Samiti, a front organization of the CPM based on the data given by the CDS, have launched a movement. Both CPM and the front have chalked out an action plan along with the CDS. This had added further strength to the CDS, which was organizing the movement for 6 long years. In 2007, CPM State Secretary B.V. Raghavlu launched a protest which led to several political party leaders extending their support to the cause. Telangana Rashtra Samiti participated in the debate on the sub-plan in the Assembly. Both TRS and CPM have launched a joint attack in the House against the Treasury benches on the sub-plan issue. Later, a nodal agency was formed in the state for the proper implementation of the SC/ST sub-plan, but it was not clothed with any powers, thereby rendering it as a paper tiger. The sub-plan issue came back to square one. In 2010, Raghavlu along with Veeraya, Babu Rao and Murali Krishna had undertaken another fast on the sub-plan. Another question cropped up. Even if the nodal agency was given powers, what if the implementing officer was not efficient? Around this time, former Supreme Court Judge Justice Ramaswamy, who headed SC/ST working group as chairman, had categorically stated to the Planning Commission that only an act on the sub-plan implementation was the only remedy for the proper implementation of the sub-plan. CDS had in tune with Justice Ramaswamy's observation and hence demanded enactment of a bill in the Assembly. CDS prepared the proposed bill on the lines suggested by Justice Ramaswamy. It also held an all-party meeting on April 6, 2011, in which Justice Ramaswamy personally attended the meeting and explained salient features of the proposed act. CDS had created a historical moment by eliciting the views of all the political parties on the issue. BJP floor leader G. Kishan Reddy wrote a letter to the Chief Minister demanding SC/ST Sub-Plan Act. Interestingly, the BJP gave a notice for an adjournment motion demanding legislation on the sub-plan. The CDS had exerted pressure on all the political parties by mobilizing support from the ruling and the opposition parties on the sub-plan demand. The CDS had created a situation where there was no option for the political parties but to support the sub-plan issue. This helped the CDS to enlist support in principle from all the political parties. The CDS also ought to create awareness among the elected representatives. It also addressed several meetings held by the parties. The result was the formation of a joint action committee comprising representatives from the CDS, KVPS and other Dalit and Adivasi organizations. The JAC was held under the chairmanship of former Chief Secretary Kaki Madhava Rao and had senior IAS officers like former Secretary to the Prime Minister K.R. Venugopal. This led to a transformation among the SC/ST officers forum which launched a direct action. The JAC formed for the implementation of the sub-plan brought all the organizations fighting for the issue under one roof.
the JIC did a yeoman's job to take the sub-plan issue among the people. It had constituted district and mandal committees, thereby laying a firm foundation. A large broad-based campaign was launched from the village level to the state. It declared in no uncertain terms that the only weapon with which SCs and STs would get their due in the nation's wealth was the sub-plan legislation. The CDS, while taking an important role in the JIC, also scripted an internal stir among the political parties to fall in line on the issue. At the initiative of CDS, the then Deputy Speaker Bhatti Vikramarka and other SC/ST legislators have participated in a special conference on the sub-plan held under the very precincts of the State Legislative Assembly. This conference had a deep impact on the ruling party. In this conference, CDS Director M. Anjaneyalu, participating as a special invitee, gave a presentation with statistics on the loopholes in the implementation of the sub-plan. Another key development was the holding roundtable conferences with editors and other senior journalists among media to sensitize the media on the sub-plan. Based on the awareness created by the CDS, several articles appeared, editorials published, and discussions were held on several media fora. In this regard, the efforts outlined by MD of HMTV and the Hans India, K. Ramachandramurthy, should be appreciated. The debate held for about 3 hours on HMTV have made an everlasting impact on the people and political parties. Later, other channels like Sakshi, TV9 and T-News have also had live discussions on the need for having sub-plan legislation. మన దేశంలో అనేక ఉద్యమాలు జరుగుతున్నాయి. మన రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా చాలా ఉద్యమాలు, చాలా డిమాండ్ల సాధన కోసం జరుగుతున్నాయి. ఏ డిమాండ్ గురించైనా రెండు అభిప్రాయాలు ఉండొచ్చు, కానీ ఈ డిమాండ్ గురించి రెండో అభిప్రాయం ఉండడానికి అవకాశమే లేదు. చట్టంలో, రాజ్యాంగంలో రిజర్వేషన్ ఉండబట్టే మనకి ఉద్యోగాల్లో, అట్లాగే విద్యా సంస్థల్లో, అట్లాగే చట్టసభల్లో కూడా రిజర్వేషన్లు అమలు జరుగుతున్నాయి. ఈ చట్టబద్ధత లేకపోబట్టే మేజర్ ఇరిగేషన్ నిధుల్లో కూడా మీ వాటా 20% ఉంది, 24% ఉంది, చూసుకోమని చెప్తున్నారు తెలియగల వాళ్ళు. ఈ తెలివితేటలకు గండి కొట్టాలంటే దీనికి చట్టం తీసుకోవడం ఒకటే మార్గం. For 2 years, both the CDS and JIC have stirred up the political parties and bureaucracy. The movement that reached its crescendo had made the people in the state to get into action. During the Legislative Assembly sessions on March 23, 2012, observed 72-hour Diksha and organized a Chalo Assembly on March 26. Thousands of Dalits and Adivasis conversed at Indira Park. Representatives of the CPM, CPI, KVPS, CPIML New Democracy, YSRCP and Dalit Bahujana Front sat on hunger strike. SC/STల అభివృద్ధి కోసం 30 సంవత్సరాల క్రితం ప్రారంభించినటువంటి ఎస్సీ ఉప ప్రణాళిక, ఎస్టీ ఉప ప్రణాళిక అమలుకి ఈ రాష్ట్రం కానీ, ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి అనేక రాష్ట్రాలు కానీ నోచుకోకపోవడం దురదృష్టకరం. SC/STల ప్రణాళిక బడ్జెట్ లో వారి జనాభా ప్రాతిపదికన బడ్జెట్లు కేటాయిస్తామని చెప్పినటువంటి ప్రభుత్వాలు కేటాయించి వాటిని దారి మళ్లించిన చరిత్ర ఈ రాష్ట్రంలో ఉంది. In the Legislative Assembly, members from the Communist parties, TRS, BJP, YSRCP have raised the sub-plan issue. Leader of the opposition N. Chandrababu Naidu visited the hunger strike camp and pledged his support. The CDS strategy worked and several legislators also participated in the hunger strike. 63 సంవత్సరాల స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఎస్సీలు ఈ విధంగా ఉన్నారంటే దానికి కారణం ప్రభుత్వం యొక్క నిర్లక్ష్యం తప్ప ఇంకోటి కాదు. సబ్-ప్లాన్ ఉంది, రాజ్యాంగ పరంగా మీకు సంక్రమించిన హక్కు, దీన్ని వైలేట్ చేస్తున్నారు. సబ్-ప్లాన్ పేరుతో ఎక్కడెక్కడో డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి దొంగ లెక్కలు రాస్తున్నారు. మీరు చేసే ఉద్యమానికి సంపూర్ణ మద్దతు తెలుగుదేశం పార్టీ ఇస్తామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేసుకుంటున్నాను. It was a historical moment when former bureaucrats taking lead in the sub-plan movement. Several important leaders like the leader of the opposition Chandrababu Naidu, Deputy Chief Minister Damodara Rajanarasimha and a host of others have visited the hunger strike camp and extended their support. But the government did not respond to the 72-hour strike.
Enraged by this, the crowd wanted to march in the Legislative Assembly. The police have arrested the rallies, which included legislators, former bureaucrats. The activists have once again went to the hunger strike camp, resumed their agitation, condemning the high-handedness of the police, indifference of the government, and demanding enactment of the sub-plan legislation. చాలా మంది సీనియర్ నాయకులు 70 ఏళ్ళ 80 ఏళ్ళ నాయకులను అరెస్ట్ చేయడం, అధికారులను అరెస్ట్ చేయడం, జర్నలిస్టులను అరెస్ట్ చేయడం ఈ ప్రభుత్వం యొక్క పతనానికి ఒక నిదర్శనంగా కనబడతా ఉన్నది. మేము అడుగుతున్నది చట్టం తేవాలని, నిధులను నేరుగా నోడల్ ఏజెన్సీలకు ఇవ్వాలని, 2 రోజుల అసెంబ్లీలో చర్చ జరపాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఇన్ని రాజకీయ పార్టీలు పాల్గొన్న ఈ ఉద్యమాన్ని ఈ విధంగా అంచువేయడం అనే దుర్మార్గమైన విషయంగా మేము భావిస్తున్నాం. దళిత సంఘాలన్నీ కూడా కలిసికట్టుగా ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కూడా మాకు న్యాయం జరగలేదు కాబట్టి ఇప్పుడైనా ఈ యొక్క సప్లాన్ ఒక చట్టం కింద అమలు చేసి మరి ఈ యొక్క దళితుల సంక్షేమం కోసం, గిరిజన సంక్షేమం కోసం ఖర్చు పెడుతున్న నిధులు పూర్తి స్థాయిలో వాళ్ళకు ఉపయోగపడాలనేటువంటి ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం దీనికి ఒక సమగ్రమైనటువంటి కార్యాచరణ ప్రణాళికతో ముందుకొస్తే ప్రభుత్వం ఇది చట్టం చేయకుండా మరి ఈ రోజు శాసనసభలో చర్చించకుండా ప్రభుత్వ ప్రతినిధులు ఈ యొక్క ఉద్యమకారులతో మాట్లాడకుండా మరి అధికార దుర్వినియోగం చేసి అరెస్ట్ చేయడం ఏదైతున్నదో భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాను. అసెంబ్లీ ముట్టడికి యత్నించిన ఎస్సీ/ఎస్టీ నేతలను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. దీనికి సంబంధించిన తాజా సమాచారం మా ప్రతినిధి అరుణ లైవ్ లో అందిస్తారు. ఓకే అరుణ. సప్లాన్ అమలు సాధన ఐక్య కార్యాచరణ కమిటీ చెలో అసెంబ్లీకి కూడా పిలుపునివ్వడం జరిగింది. ఈ చెలో అసెంబ్లీని అడ్డుకుంటూ పోలీసులు ఈ రోజు ప్రజాప్రతినిధులు, అనేక మంది దళితులు, గిరిజనులు, అదేవిధంగా స్త్రీలు అనే తేడా లేకుండా అందరినీ కూడా ఈ రోజు అరెస్ట్ చేసి హైదరాబాద్ లో ఉన్నటువంటి అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లో నింపివేయడం జరిగింది. ఈ సందర్భంలో ప్రభుత్వం దిగి వచ్చే వరకు ఈ ఉద్యమాన్ని కంటిన్యూ చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు అందించడానికి రాహుల్ గారు మనతో ఉన్నారు. ఈరోజు దళితుల పట్ల చాలా దుర్మార్గంగా ఈ ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తుంది. ఎస్సీ/ఎస్టీ సప్లాన్ నిధుల్ని కేటాయించాలనేది చట్టబద్ధమైంది. 3 రోజుల నుంచి నిరాహార దీక్షలు చేస్తున్నా వేలాది మంది ఇక్కడికి వచ్చినా గానీ ప్రభుత్వం పట్టించుకోకుండా 100 మంది నాయకులను అరెస్ట్ చేసింది తప్ప స్పష్టమైన ప్రకటన శాసనసభలో చేయలేదు. అందుకని నాయకులను విడుదల చేయాలి, శాసనసభలో స్పష్టంగా ప్రకటన చేయాలి. As a direct consequence of the 72-hour fast, about 26 legislators from SC/STs and ministers held a special meeting with the Chief Minister and insisted that the sub-plan legislation was necessary. The Chief Minister had no option but to accede to the demand. However, he changed his stance the next day under the pretext that the TRS members were stalling the proceedings in the House, raising the Telangana issue. It was mere impossible to convince the TRS leadership to allow its members to participate in the proceedings, leaving for a while the key tea issue. However, Mallepalli Lakshmaya used all the tact at his command to make the TRS to join the proceedings. This led to the successful passage of the bill and the CM's statement on the matter.
దళితులకు ఏదైనా జరుగుతుంది, ఈ చట్టం వచ్చింది అంటే ఇవాళ దళిత గిరిజన వర్గాల పోరాటాల ఫలితమే అని చెప్పి మనం చెప్పుకోక తప్పదు. ఈ రోజు ఈ రాష్ట్రంలో ఈ చట్టం వస్తుంది, ఇది జరుగుతుందంటే సెంటర్ ఫర్ దళిత్ స్టడీస్ ఆధ్వర్యంలో రిటైర్డ్ చీఫ్ సెక్రటరీ గారు, అదేవిధంగా దానం గారు, అదేవిధంగా మల్లెపల్లి లక్ష్మయ్య లాంటి వారు ఎంతో మంది గత కొంతకాలంగా ఈ రాష్ట్రంలో అధికార పక్షాన్ని, రాష్ట్రంలో ఉండే అన్ని రాజకీయ పక్షాలను వారు ప్రభావితం చేసి ఈ సమస్యలను బయటకు తీసుకొచ్చి పత్రికల్లో ప్రముఖంగా తెలియజేయడం వారి యొక్క కృషిని ఈ సందర్భంగా మనం గుర్తు చేసుకోక తప్పదు అధ్యక్ష. దళితులకు జరుగుతున్నటువంటి అవమానాలను చూసి తాను ప్రత్యక్షంగా భరించిన వాడై ఇది ఇక ముందు ఈ సమాజంలో కొనసాగడానికి వీలు లేదని చెప్పి భారత రాజ్యాంగంలో వారు రాసినటువంటి ఆర్టికల్ 46లో భాగంగానే ఈ రోజు మనం వారు కల్పించినటువంటి రక్షణలను అమలు చేయడానికి ఒక చట్టాన్ని తీసుకొచ్చేటువంటి ప్రయత్నం ఈ ప్రభుత్వం చేస్తా ఉంది. ఆర్టికల్ 46లో ఏమన్నారంటే అధ్యక్ష, ప్రమోషన్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఎకనామిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ అండ్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ అండ్ అదర్ వీకర్ సెక్షన్స్. The state shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people and in particular of the SCs and STs and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation. At last, on March 27th, Chief Minister Kiran Kumar Reddy made announcement on the floor of the House that a cabinet subcommittee would be formed towards getting the sub-plan legislation. However, nothing happened for the next 2 weeks and the CDS had warned the government that it would not tolerate any further delay. The CDS stated that the state government had no moral right to conduct Dr. B.R. Ambedkar's birthday celebrations and hence gave a call for an agitation program at Ambedkar statue near Tanburn on April 14th to stall the government program. Sensing the repercussions, on April 30th, a day before Dr. Ambedkar's Jayanti, the state government announced the formation of a cabinet subcommittee under the chairmanship of Deputy CM Damodar Raja Narasimha and 9 cabinet ministers as members. The subcommittee had conducted about 10 district workshops, 20 state-level conferences. It also held a national workshop and collected the opinion of the experts. The committee also held discussions with the SC/ST legislators, presidents of the political parties. After 4 months, on August 25th, 2012, the Cabinet Subcommittee had submitted its report to the state government, thereby completing the first phase. గత 65 సంవత్సరాల ప్రజాస్వామ్య చరిత్రలో సామాజిక ఆర్థిక అసమానతలకు సంబంధించి ఆ నిధులకు సంబంధించి చట్టబద్ధత కల్పించాలి, రక్షణ కల్పించాలి అనే సదుద్దేశంతో దేశంలో ఏ ప్రాంతము, ఏ రాష్ట్రము, ఏ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టని ఒక చక్కని ఆలోచనతోటి కొన్ని రికమెండేషన్స్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని బిల్లు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది అధ్యక్ష. This is the day when the decade-old struggle bore fruit when the Chief Minister announced the legislation on sub-plan was passed. The entire House expressed its happiness when the members thumped the desks after the passing of the bill. It was past midnight and the House was brim with the members. This was the occasion that gave moral strength to the Adivasis and Dalits. It also made them stakeholders in the nation's wealth. This was also the moment when the SC and STs were given a constitutional right to get their fund allocation based on their population strength. This was also the day which laid a firm foundation to the future generations. This was also the day when the dream of Dr. B.R. Ambedkar became a reality. This was December 2nd, 2012, the day sub-plan became a legislation. For the first time in the country, the State Legislative Assembly had a special session of the House for 2 days, deliberating on the Dalit and Adivasi issues. The very attempt to make the House discuss the sub-plan issue at a time when the entire proceedings were stalled on the separate Telangana state demand. The mere impossible mission was accomplished by the CDS in general and its founder director Mallepalli Lakshmaya in particular. His efforts bore fruits when all the political parties moved motions for a special session of the House on the sub-plan issue. A marathon discussion was held for 15 long hours during the 2-day session of the Assembly and about 40 members participated in the discussions which were in-depth and fruitful.
The debate also made a special mention of Lakshmaya and CDS for the commitment and passion with which the issue was fought. The House held a democratic debate on the Adivasis, STs, their welfare and the rights enshrined to them by the Constitution. The CDS did a yeoman service in getting over the social, economic and political differences to enlist the support of all stakeholders of several hues. There was no parallel in the history of independent India that all the political parties came together and spoke in one voice on the SC/ST sub-plan legislation. The CDS had zeroed in on three factors that suppressed and exploited the Dalits and Adivasis. The first and foremost one was the apathy that other sections of the society have against these two sections. Second factor was the indifference shown by the middle class on Dalit and Adivasi issues. The third one was the illiteracy among these communities. The CDS targeted these three factors and tried to crack the issue. By organizing regular meetings, debates with the political parties and social organizations, and with the help of a campaign unleashed through media, the CDS could reduce the apathy towards Adivasis and Dalits in the society. This was precisely the reason why there was no opposition to the sub-plan legislation. The CDS also succeeded in creating awareness among the middle classes about the Adivasi and Dalits and encouraged them to take up the issues. By conducting grassroots meetings, the CDS could explain to the vast majority of illiterates among the Dalits and Adivasis the need for sub-plan legislation. Thus, the CDS had heralded new beginning which would act like a launch pad for other people's movements to take off under one roof. This is indeed a remarkable achievement by the CDS and Lakshmaya. Thank you, Sri Lakshmaya, for the great achievement. And it should also give a big applause, ground applause to him. At a time when, it also gives us an impression and it's a lesson that the kind of dedication and perseverance we need to have when we are following to create such a legislation as a landmark legislation. That reminds me of an incident in Kerala in 1999 when Kerala, the whole state assembly was unanimously passed an against the Adivasi land restoration bill, in which Adivasis were deprived of, in which all the political parties were in favor of the settlers. Where in 2012, the documentary shows that the entire assembly has convened 2-day meetings to discuss about this thing. That is greatness, and then that's what Kerala model is all about. In that case, I will summarize today's two sessions. ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ നടന്നതിൽ 2 പ്രധാന സെഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നിന്നും ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് നടന്ന ശിവനന്ദൻ സാറിന്റെ സെഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2-3 പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇനി ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. The first is that the TSP and SCSP regime, the entire rules and regulation that is taking place at the ground level, at the implementation level, that is seems to be got into many trouble in simple words. That is more or less accepted. It has its own lacunas and problems at the implementation and the formulation level. And it also leads us to what needs to be done. That kind of a question we are arriving into, where broadly we have an understanding that there is a SC Act and ST Act. There needs to be a separate act we need to have in Kerala. So in that sense, as the first presentation we have seen, Lakshmaya said that we have an example in our state. So that could be followed as it is, not as it is. At least, some analogies can be taken from the Telangana experience. തെലങ്കാനയുടെ ഉദാഹരണത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും.
അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ജോഗ്രഫിക്കലും അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക പരിസരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ്. അതിലേക്കായിട്ടുള്ള ഒരു റാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് വി ഹാവ് ടു വർക്ക് ഇറ്റ് അപ്പോൺ. That's what more or less the aim of this workshop is all about. In that case, the next session, the last session, we are planning to take the experience of the community and the people, those who have traveled from the villages. As an organizer of this program, I take the privilege to identify some themes. If you go by the theme, പല തീമുകളായിട്ട് നമ്മൾ ആൾക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട്, ആൾക്കാരെ നല്ല തീമുകളായിട്ട് സബ്ജക്റ്റുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ ആ വിഷയമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് പുതിയതായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്നും അത് പിന്നീട് നമുക്കൊരു അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് നിയമനിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു റാഷണൽ രൂപീകരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ സോഷ്യൽ ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റുകളും സോഷ്യോളജിസ്റ്റുകളൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു എത്നോഗ്രഫിക് അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ആ ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്, ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് SCSP, TSP is falling apart, or the problems are being created and in all levels of its channels of distribution. അപ്പം അതിൽ ആദ്യമായി പറയാനുള്ളത്, we need to have to identify the problem. The first is we will be discussing because those who are very close, ഈ ദളിത് ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളുമായി ഏറ്റവും ക്ലോസ്ലി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. അത് ആദിവാസികളുടെയും ദളിതരുടെ ഇടയ്ക്കിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അഭ്യസവിദ്യരായിട്ടുള്ള ST/SC പ്രൊമോട്ടർമാരാണ്. ST/SC പ്രൊമോട്ടർമാരുടെ അനുഭവങ്ങൾ എന്താണ്, വാട്ട് ഈസ് ദർ എക്സ്പീരിയൻസ് ബീയിങ് വിത്ത് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി, or at the same time acting as a bridge between the community and the administration, and let them speak their experiences. Then comes the community leaders. What is their experiences? What are the problems they face? അവർക്ക് ഇത് വരും. That's what those who have experience as promoters, they can also speak on. And community leaders, those who know community leaders, if you are part of the FRCs and Uru Mupen, headmen, that kind of category, it would be absolutely fine. Then education, because education has proved right, especially when it comes to Dalit and Adivasis, it's provided the upward mobility in a higher degree when it comes to Dalit and Adivasis in Kerala. It provided them an opportunity to be part of the state, be part of the become an argumentative person, and it gave a lot of mobility. So education, what are the problems associated? Because there are many, those who are working with Adi Shakti Sambakul and other, they can speak on. Then how this in Uru Janadipati Prashnangal, the hamlet level democratic issues, what day-to-day democratic issues they are facing, in which it's quite a broad theme where people can chip into. So we will begin from, I think, I'm asking you, am I the right direction? Is it ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ? മറ്റെന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്താനുണ്ടോ ഇതിൽ? ആദ്യം നമുക്ക് പ്രൊമോട്ടേഴ്സിനോട് സംസാരിക്കാം, അവരാണ് ഇവരുമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടത്തിക്കുക. പിന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലീഡേഴ്സ്, പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, പിന്നെ മറ്റൊരു ബ്രോഡർ ആയിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ് ഊരിലും കോളനികൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും നിലനിൽക്കുന്നത്. ആദ്യം പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ആരാ ഉള്ളത്, അവർ ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിക്കുകയാണെന്നല്ല. ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു ടോക്ക് ഫ്രം ഹിയർ, ബിക്കോസ് അതർവൈസ് ദേ ഹാവ് സം റെക്കോർഡിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് വിച്ച് ദേ വർ കംപ്ലൈനിങ്. സോ ഉണ്ട്. Can you see, we don't promoter ആയിരുന്നു. വൺ തിങ്, നിങ്ങളൊരു സ്പീച്ചിന്റെ രീതിയിൽ സംസാരിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. കാഷ്വലായി തന്നെ നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ, അവിടെ നടക്കുന്ന വികസന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന്, അതിൽ നിങ്ങൾ ഇടപെടുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ് എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ. എൻ്റെ പേര് വെള്ളി. എൻ്റെ പേര് വെള്ളി. ഞാൻ അട്ടപ്പാടിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ട്രൈബൽ മേഖലയിലായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രവർത്തനം. ഊരുകൾ ബേസ് ചെയ്തായിരുന്നു. എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് കുറച്ച് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയൊരു നല്ലൊരു അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു ടീം വർക്കായിരുന്നു. അതായത്
അവിടെ എല്ലാ ഊരുകളെയും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പുതിയ തലമുറയിലുള്ള യുവതിയുവാക്കളെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തത്. ഇങ്ങനെ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് മാത്രമാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പരമായിട്ട് ഈ മേഖലയിലുള്ളത്. എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ആളുകൾ. അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷന് കുറച്ച് ഉള്ള ആളുകളും എഡ്യൂക്കേഷൻ കുറവുള്ള ആളുകളുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ വളരെ സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള കുറേ കാരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ലാൻഡിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ധാരണയില്ലായ്മ, പ്രത്യേകിച്ച് പട്ടയം എന്നുള്ള സാധനത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാത്ത ഒരവസ്ഥ. പക്ഷേ എങ്കിലും ഭൂമിയുടെ കൃഷിയെ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു ധാരണ അവർക്കുണ്ട്. പക്ഷേ ലീഗലായിട്ട് ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ഭൂമി അവരുടെ പട്ടയമാണോ എന്നുള്ളത് പോലും തിരിച്ചറിയാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്താണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ഈ സമയങ്ങളെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ആദിവാസി മേഖലകളിൽ ആദിവാസി അമ്മമാർക്കോ ആദിവാസി ആയിട്ടുള്ള അച്ഛന്മാർക്കോ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് വളരെ സീറോ ആയിരുന്നു. ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു സങ്കടകരമായുള്ള. അപ്പം അക്കൗണ്ടിൽ ഏറ്റവും താഴോട്ടുള്ള ഒരു ജനതയിൽ നിന്നാണ് അക്കൗണ്ട് ആക്കാനുള്ള ഒരു തത്രപ്പാടിലേക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു ചുവടുവെപ്പ്. അപ്പോൾ ചില ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ അട്ടപ്പാടിയിലെ മുഴുവൻ ജനസംഖ്യയിൽ, അതായത് 30% ജനസംഖ്യയുടെ കണക്കിൽ ഏകദേശം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉള്ളത് ഏകദേശം 1% മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്. സാധാരണ വീട്ടിലെ അമ്മമാരുടെ ഇടയിലോ സ്കൂൾ ജീവിതത്തിലുള്ള കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ പോലും അക്കൗണ്ടബിൾ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നതാണ് നമ്മൾ താഴെ തട്ടിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയ ഫീലിംഗ്. അതേപോലെ രാഷ്ട്രീയത്തെ നമ്മൾ കണ്ടത് ബേസിക്കലായിട്ട്, അതായത് ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രെച്ചറുണ്ട്. ഈ സ്ട്രെച്ചറിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഹാളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു മിനിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ഈ മിനിറ്റ്സിൽ നമ്മൾ പേര് രേഖപ്പെടുത്തും. അതിൽ സ്ത്രീകൾ എത്ര, പുരുഷന്മാർ എത്ര എന്നാണ്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അക്കാഡമിക്കലായിട്ടും ഒരു ജനാധിപത്യ സിസ്റ്റം. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് അട്ടപ്പാടിയിലെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത ഏരിയകളിൽ ഊരിലുള്ള ആളുകൾ ഗ്രാമസഭയിൽ വരുന്നതിന് മുന്നേ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ജനാധിപത്യത്തെ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട സെക്രട്ടറിമാർ മുൻകൂട്ടി ഊരിലെ സ്ത്രീകളെ, അവർ കടന്നു പോകുന്ന ഊരിൻ്റെ മുന്നേ ഉള്ള സ്ത്രീകളുടെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഒപ്പ് ശേഖരിച്ചിട്ട് ഗ്രാമസഭ കൂടാൻ വരും. ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു. ഞാൻ ചില സമയത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു, എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും പേരുടെ ഒപ്പ് ശേഖരിക്കുന്നത്? അവർ പറഞ്ഞു, അല്ല, അവർക്ക് വരാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണെന്ന്. പക്ഷെ ഒരിക്കലുമല്ല, അത് ഫീമെയിൽ ഇത്ര ശതമാനം വേണം, ഗ്രാമസഭയിൽ ഫീമെയിൽ 50% വേണം. അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ നടപടി അവർ ഫീമെയിൽ കാറ്റഗറിയിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അവർ ആദ്യം ആഡ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് മറ്റുള്ള, അതായത് ഫണ്ടിങ്ങിനായാലും ശരി, ഇതിൻ്റെ നിയമപരമായിട്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ വളരെ തന്ത്രപരമായിട്ട് അടിച്ചമർത്തി വന്നിരുന്നു. അപ്പം ഇതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു മെത്തേഡ് ഫോക്കസ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ, അതായത് ഗ്രാമസഭ തുടങ്ങുന്നതിന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഊരുകൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യും. ഊരിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ 1989 അട്രോസിറ്റി ആക്ട് പ്രകാരം, അത് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ആയാലും ശരി, നമ്മൾ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ഒരു സജഷൻ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ നീങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഈ സംഭവം മെല്ലെ മെല്ലെ ചുരുക്കി വന്നു. ഇപ്പം അടുത്ത കാലത്ത്, കഴിഞ്ഞ മാസം, ഇതേപോലെ ഇത്രയും നമ്മൾ റിമോട്ടായ ഏരിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും അവർ അടുത്ത കാലത്ത് ഇപ്പോൾ ചെയ്തു, കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്ന ഗ്രാമസഭയിൽ. അപ്പോൾ ഇതൊരു വളരെ സുതാര്യമായിട്ട്
എങ്ങനെ ആദിവാസികളെ അടിച്ചമർത്താം എന്നുള്ളതിനുള്ള ആദിവാസി മേഖലയിൽ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് തന്ത്രപരമായിട്ട് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും വളരെ തന്ത്രപരമായിട്ട് തന്നെയാണ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അതിൽ ആരെങ്കിലും ഇൻവോൾവ് ചെയ്താൽ അവൻ ആദിവാസി നിന്ന് മാത്രമല്ല പുറത്താവുന്നത്, അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ നിലയിൽ നിന്നും ആ സമൂഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കാണ്. അവനൊരു പ്രത്യേക വ്യൂ ആണ്, അവനെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നേരത്തെ VS മുരുകൻ പറഞ്ഞതിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ. ഇപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗീതാനന്ദ മാഷും നേരത്തെ എൻ്റെ സുഹൃത്തു VSും പറഞ്ഞതിനെ ഒപ്പം ചേർത്തുകൊണ്ട്, ശരിക്കും അട്ടപ്പാടിയിലായാലും ശരി, നേരത്തെ ട്രൈബൽ സപ്ലാന്റ് വിഷയത്തെ നമ്മൾ മറികടക്കാൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സുവർണ അവസരമാണ് ശരിക്കും 5th ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയ പോലുള്ള ഏരിയ, അതായത് പഞ്ചായത്ത് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഏരിയകളായിട്ട് ആ പഞ്ചായത്ത് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഏരിയകളിൽ ഊരുകൂട്ടത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പവർ നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പഞ്ചായത്ത് എക്സ്റ്റൻഷനിൽ വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്രത്യേകിച്ച് 7.5% മാത്രമാണ് ഭരണഘടനാപരമായിട്ട് നമുക്ക് ട്രൈബിന് നൽകിയിട്ടുള്ള, സുപ്രീം കോടതി നൽകിയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ശതമാനം. ഈ ശതമാനം കൊണ്ട് ഒരു കോളേജിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് മാക്സിമം ഒരു കുട്ടിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ എങ്കിലും കേരള സർക്കാർ 2 കുട്ടികളെ ഒരു കോളേജിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് വിടുന്നു. പക്ഷേ ഈ സിസ്റ്റം മാറ്റാൻ 5th ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബൽ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം വളരും. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഇപ്പോൾ നിലനിന്നു പോകുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമുണ്ട്. കേരളത്തിലെ +2 കഴിഞ്ഞാൽ, അട്ടപ്പാടിയിലായാലും ശരി, കേരളത്തിലെ എമ്പാടുമായിട്ടുള്ള ആദിവാസി കുട്ടികളുടെ പഠനം കൃത്യമായിട്ട് തൊഴിലുറപ്പുന്ന ഒരു നീചമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എത്തിക്കും. അത് മാറ്റാൻ 5th ഷെഡ്യൂൾഡ് പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ ഡിക്ലറേഷൻ ചെയ്ത് അവരുടെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെയും രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഈ ഒരൊറ്റ മാർഗത്തിന് മാത്രം സാധിക്കുകയുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു വളരെ കണ്ടെത്തൽ. കേരളത്തിലെ എമ്പാടും പല സമരങ്ങളും പല ത്യാഗങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ഒട്ടനവധി മനുഷ്യസ്നേഹികളും നല്ല പ്രവർത്തകന്മാരും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് മാറാനുള്ളൊരു ഉപാധി ഇതാണ്. അതിൽ ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള 244 ഉപയോഗിക്കാതെ കേരളത്തിലെ ഏത് ആദിവാസി കോളനിയും നന്നാവുമെന്ന് ഉള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല. ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനത്തെ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് അതാത് പ്രദേശങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ട്രൈബൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉന്നമനത്തിന് കഴിയുന്ന ഒട്ടനവധി സഹോദരങ്ങളും ഈ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാകാനും സഹോദരിമാരുണ്ടാകാനും വഴി തുറക്കും. അല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മൾ എത്ര ട്രൈബൽ സപ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോടികൾ, അതായത് 5 ലക്ഷമുള്ള ആദിവാസിക്ക്, കേരളത്തിൽ 5 ലക്ഷമുള്ള ആദിവാസിക്ക് നമ്മൾ നൽകുന്നത് കോടികളാണ്. അത് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ 24% ആണെങ്കിൽ 34% ഹൗസിങ്ങിനാണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ വെറും പേപ്പറിൽ മാത്രം കിടക്കുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇത്തരമൊരു സിസ്റ്റം ഗ്രാമസഭ മുതൽ മേലോട്ട് വരേണ്ടതുണ്ട്. തന്നെയല്ല, ഇത് വന്നത് മാത്രം കൊണ്ട് അസാധ്യമാണ്. ഈ ഏരിയകളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് അതാത് ഏരിയകളിൽ, അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ട്രൈബൽ താലൂക്കുകൾ, ട്രൈബൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളുള്ള ഏരിയകളിൽ കൃത്യമായിട്ട് ആ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഒരു MLA പോലും നിയമസഭയിലേക്ക് വരേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങളെ സംസാരിക്കുന്ന നിയമസഭയിലേക്ക് ട്രൈബൽ MLAകൾ വന്ന് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വേദി പോലും ഇത്തരം സംരംഭങ്ങളിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കൂടാരം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മൾ വെളിയിൽ കിടന്ന് സമരം ചെയ്യുന്ന ഒരു തനി മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ കോമാളി വേഷം കെട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോകും. അത്തരത്തിലല്ല വരേണ്ടത്. ശരിക്കും നിയമസഭ മുതൽ, ഊരുകൂട്ടം മുതൽ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വളരെ വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടായാൽ എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ സാമ്പത്തികത്തിനെ നമ്മളൊന്ന് നേരിടാനും കഴിയുള്ളൂ. കാരണം നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ 100% കേരളം
എഡ്യൂക്കേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ ആണെങ്കിൽ ട്രൈബലുകളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ 50% മാത്രമുള്ളൂ. 50% വെറും അത് ശരിക്കും +2 ലെവൽ വരെയുള്ളത് മാത്രമാണ്. +2 കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടുള്ള യുവതികൾ വളരെ വിരളമാണ്. +2 കഴിഞ്ഞുള്ള യുവാക്കൾ മാത്രമാണ് കുറച്ച് എണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ. അപ്പം ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ ബലപ്പെടുത്താൻ ശരിക്കും 5th ഷെഡ്യൂൾഡ് പോലുള്ള ഏരിയ ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതാണ്. അത് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസുകളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. അതൊരു നിയമനിർമ്മാണം തന്നെ ആ പ്രദേശങ്ങളെ കണ്ടെത്തണം. പ്രത്യേകിച്ച് ദിലീപ് സിംഗ് ബൂരിയ വളരെ ആസൂത്രിതമായി 2005 വനാവകാശ നിയമം ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 13/12/2005 മുന്നേ ഉള്ള ആളുകളെ വനത്തിൽ 75 വർഷം പഴക്കമുള്ള ആളുകളെ അവർക്ക് വനാവകാശം കൊടുക്കാമെന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിയമനിർമ്മാണം കൊണ്ടുവന്നു. അതൊരു ഊരിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അത് ഊരുകൂട്ടത്തിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഊരുകൂട്ട ഗ്രാമസഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നിയമനിർമ്മാണം തന്നെ ദിലീപ് സിംഗ് ബൂരിയ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും വരേണ്ടത്. കേരളത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ മാത്രമേ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കണക്കുകൾ ഉണ്ടാവും. വിഹിത അമ്മമാരുടെ എണ്ണം ഇത്ര, മദ്യലഹരിയിൽ മരിച്ച യുവാക്കൾ ഇത്ര, അതുപോലെ മറ്റ് ഒട്ടനവധികൾ ലിസ്റ്റുകളുടെ മാത്രം കണക്കുകൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മാത്രം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ. പക്ഷേ രാജ്യത്ത് ഇവരൊക്കെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഒരുപാട് യുവാക്കളെയും വളർത്തിയെടുക്കാൻ രാജ്യത്തിന് കഴിയുമെങ്കിൽ ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങളെ നമ്മൾ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളെ ഇടയ്ക്ക് ജിയേഷും ഞങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ കൗതുകകരമായിട്ട് ചെറിയ വാക്കുകളൊക്കെ പറയും. ഉറുമ്പുറുമ്പയെ നെല്ലുകടക ആവശ്യവെത്ത കടകല. ഒരു ഉറുമ്പാണ് ഈ മനുഷ്യർക്ക് മൊത്തം അന്നം കൊണ്ടുതന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഉറുമ്പിനെ കാണാറില്ല. ഉറുമ്പിനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു ഉറുമ്പായി നമ്മൾ കാണുന്നു. ഈ പശ്ചിമഘട്ടം വളരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു. പശ്ചിമഘട്ടം വളരുന്ന സമയത്ത് ചില സസ്യങ്ങളെ നമ്മൾ കാണുകയും ആ സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയെ കണ്ട് ഈ സസ്യം മലേറിയക്ക് നമ്മുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ശരീരത്തിൻ്റെ ജീർണീയാവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ഈ സസ്യത്തിൻ്റെ വേര് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നമ്മൾ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാർ വളരെ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ 80 ശതകോടി വർഷവും മനുഷ്യരെന്ന ഒറ്റൊരു സൈദ്ധാന്തിക സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ. പക്ഷേ താഴോട്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അൺസിവിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യരെ വാർത്തെടുക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുകയും വേണമെന്നാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു അവസരം ബഹുമാനപ്പെട്ട അഭിലാഷ് സാർ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ഇതിലേക്ക് വരാനുള്ള ചെറിയ താല്പര്യക്കുറവുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെതായ ഒരു പരിമിതി ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് ഘട്ടത്തിൽ എനിക്കത് മനസ്സിലായി. ഞാൻ ഇത് മിസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്തൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നി. അപ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ ലിഡിയ എന്നെ വിളിച്ചു, വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഇന്നലെ വളരെ ധൃതിയിൽ ഞാൻ എത്തുകയും ചെയ്തു. എൻ്റെ ഒരു സമയക്കുറവ് കൊണ്ടാണ്. കുറച്ചും കൂടി പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. കുറേ ആളുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളത് ചുരുക്കുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരെ കണ്ടതിലും എനിക്ക് എൻ്റെതായ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ എനിക്ക് ഈ വേദി തന്നതിനും ഞാൻ ഈ സ്ഥാപനത്തെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു. നിർത്തുന്നു. നന്ദി. Thank you, Adli. We have an English audience also, but he was telling about, I will quickly summarize for Shalini is here. So he understood, right? Then it's fine. Then we will move to another one. So make it quick actually. Brief ആയിട്ട് പറയാൻ നോക്കണം, വിഷയത്തിൽ തന്നെ ഒന്ന് നിൽക്കാൻ നോക്കണം. എന്താണ് പ്രതിസന്ധികളും പ്രശ്നങ്ങളും? ചിത്ര, പ്ലീസ്. നമസ്കാരം. സംസാരിക്കാൻ അവസരം തന്നതിൽ സന്തോഷം. ST ഫണ്ടും എങ്ങനെയാണ് ചെലവഴിക്കണേ, എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ വികസനം എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. നമുക്ക് 2 ഫണ്ടാണുള്ളത്, 2 രീതിയിൽ. ഒന്ന് ജനറൽ ഫണ്ടും ഒന്ന് ട്രൈബൽ ഫണ്ടുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ട്രൈബൽ ഫണ്ട് ചെലവഴിക്കേണ്ടത് ഊരുകൂട്ടത്തിലാണ്. ജനറൽ ഫണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഗ്രാമസഭയിലാണ്.
ഇത് നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് ട്രൈബ്സിന് കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ കണ്ട ഒരു കാര്യം, ഊരുകൂട്ടം TSP ചെലവഴിക്കാൻ ഊരുകൂട്ടം കൃത്യസമയങ്ങളിൽ നടക്കുന്നില്ല, വേണ്ട രീതിയിലല്ല. ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഗ്രാമസഭ, നമുക്കറിയാം ഗ്രാമസഭയിൽ എല്ലാ മത ജാതി രാഷ്ട്രീയക്കാരും പങ്കെടുക്കുന്നതാണ് ആ വാർഡിൽ. പക്ഷെ ഊരുകൂട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഊരിലെ ആദിവാസികൾ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഗ്രാമസഭ ഊര് ഗ്രാമസഭയാണിത്. പക്ഷെ ഈ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തായാലും ട്രൈബൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയാലും ഇത് ആദിവാസികളെ കുറച്ച് പൈസ ചെലവഴിക്കാനുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് പോലെ ഇതിനെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഗ്രാമസഭയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ നോട്ടീസ് കൊടുക്കും, 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എന്നാണ് പറയണത്. അതേ സാധനം തന്നെയാണ് ഒരു കൂട്ടത്തിൽ പ്രൊമോട്ടറോ വാർഡ് മെമ്പറോ ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇല്ല, നാളെ ഒരു കൂട്ടം നടക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഒരു ഫോണിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് നാളെ ഒരു കൂട്ടാണെന്ന് പറയാം. അത് ചിലപ്പോൾ രാത്രി 10 മണിക്കായിരിക്കും പറയാം. ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രിമിറ്റീവ് ട്രൈബ് മാസങ്ങളോളം കാട്ടിലാണ്. ഈ കാട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ വിവരം അറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് ഓടിയെത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട്, അതായത് ഇപ്പൊ നേരത്തെ ആരോ സംസാരിച്ച് പറഞ്ഞു വിരലിൽ എണ്ണാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ മാത്രമേ പങ്കെടുക്കുന്നുള്ളൂ. അതിന് കാരണം ഇതാണ്, നമ്മൾ കൃത്യസമയം, നിയമം പറയുന്നത് 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അല്ലെ ഒരു മുമ്പ് അറിയിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ പ്രൊമോട്ടറായ വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സാധനമല്ല. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഊരുകൂട്ടത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല, ഒരു രേഖാമൂലമുള്ള ഒരു അറിയിപ്പ് ഊരുകൂട്ടത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ മലപ്പുറം ജില്ലയിലൊക്കെ അവിടുത്തെ വാർഡ് മെമ്പർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഗ്രാമസഭയിൽ വരണ്ട, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പൈസ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് TSP ഉണ്ട് എന്നും ജനറൽ ഫണ്ട് ഉണ്ട് എന്നും നമ്മളെ ആളുകൾക്ക് അറിയാത്തത് ഒരു പോരായ്മയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നോ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കട്ടിലോ ഒരു കോഴിയോ ആടോ വരുമ്പോൾ ഇത് ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആളുകളെ വിളിക്കുന്നത്. ഇത് നിങ്ങളെ ഫണ്ട് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ചെലവഴിക്കണം എന്ന് ഇവർ പറയുന്നുമില്ല, നമ്മളെ ആളുകൾക്ക് അറിയുന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ നാളെ സുരേഷ് ഗോപിന്റെ ഒരു പ്രസ്താവന കണ്ടു, ഉന്നത കുലജാതകര് ഭരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ആദിവാസികൾ മാറൂ. അന്ന് എന്നെ ഒരു ചാനൽ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു, കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അത് താഴെ തട്ടിൽ എത്തുന്നില്ല എന്ന് ആ ചാനലുകാർ എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഇതാണ്, ഞങ്ങളെ ഫണ്ട് എത്തണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ വികസനം എന്താണെന്ന് ഞങ്ങളിൽ നിന്നല്ലേ അറിയേണ്ടത്. കാട്ടുനായ്ക്ക ഞാൻ കാട്ടുനായ്ക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ്. ചോലനായക്ക ഊരുകളിൽ ടൈൽസ് ഇട്ട റൂമുകളിൽ നമ്മൾ ആളുകൾ കിടക്കില്ല. അവര് നല്ല വീട് മുള ഈറ്റ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല വീട് വെച്ചിട്ടാണ് അവിടുത്തെ പഴയ ആളുകൾ താമസിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ചോലനായക്ക വിഭാഗത്തിൽ തന്നെയുള്ള വിനോദ്, നമുക്കറിയാം വിനോദാണെങ്കിൽ ഈ ടൈൽസ് ഇട്ട വീടും ഈ പറയുന്ന ടോയ്ലറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 2 വിഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മളടുത്ത്. ഒന്ന് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹോസ്റ്റലിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള തിരുവനന്തപുരം പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കേരളം വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തലമുറയും, എന്നാൽ ഈ കക്കൂസ് പോലും ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാത്ത ഒരു വിഭാഗം നമ്മളെ ഇടയിലുണ്ട്, ഒരു തലമുറയുണ്ട്. ഇത് മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരേ വീട്, കോൺക്രീറ്റിന്റെ വീട് ഒരേപോലെ. പക്ഷെ അല്ല, നമ്മൾ പൊതുസ്ഥലത്തുള്ള ആളുകൾ, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വീട് വെക്കുന്നത് നിങ്ങളെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചാണ്. എത്ര മുറികൾ, നമ്മളടുത്ത് ഇത്ര ലക്ഷം രൂപയുണ്ട് എന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് കണക്കാക്കും. ശേഷം നമ്മൾ 2 മുറി വേണോ, അത് മോൾക്ക് വേണോ, മോന് വേണോ, അമ്മയ്ക്ക് വേണോ എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും. പക്ഷെ SC/ST ഒരു വീട് പണിയുന്നത് സർക്കാരാണ്. എവിടെ അടുക്കള വരണം, എവിടെ ഹാള് വരണം, നിങ്ങൾ എവിടെ കിടക്കണം, നിങ്ങളെ കക്കൂസ് എവിടെയാണ്, അത് ഏത് രീതിയിലാണ്, പെയിന്റ് പോലും ഒരു ഊരിൽ പോയി നോക്ക്, വെള്ള പെയിന്റ് ആണെങ്കിൽ ഒക്കെ വെള്ള പെയിന്റാ. അതിലൊന്ന് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ TO പറയണത് ഇത് എന്തിനാ പെയിന്റ് മാറ്റിയത്. ഇതാണ് നമ്മളെ. അപ്പൊ അവര് തീരുമാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ടൈൽസ് ഇടണോ, നിങ്ങൾ നിലത്ത് കിടക്കണ്ടേ എന്നുള്ള. അതല്ല, ആദിവാസി മാറ്റം വരാത്തതിന്റെ കാര്യം ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള യാതൊരു സ്പേസും നമുക്ക് ഗ്രാമസഭയിലും ഇല്ല, ഊരുകൂട്ടത്തിലും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇതാണ് നമുക്ക് ഫണ്ട് ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത. ഇനി ഞാൻ പ്രൊമോട്ടർ ആയിരുന്ന സമയത്ത് കിലയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു ക്ലാസ് കിട്ടി. ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാനൊരു ഊരുകൂട്ടം പ്ലാൻ ചെയ്തു. ആ ഊരുകൂട്ടം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു,
പഞ്ചായത്തിൽ പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നോട്ടീസ് വേണം ഊരുകൂട്ടത്തിന്. അവിടെ എല്ലാവരും മേലേക്ക് നോക്കും, ഊരുകൂട്ടത്തിന് എന്തിനാ നോട്ടീസ്? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് 2500 രൂപ ഒരു ഊരുകൂട്ടത്തിന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിലൊരു നോട്ടീസ് നിങ്ങൾ തന്നാൽ മതി, ഞാൻ ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുത്തോളാം. എനിക്കാകെ 35 വീടുകളുള്ള ഒരു ഊരാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ 3 വട്ടം ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് അവർ കൂടി. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം, ഒരു നോട്ടീസ് അടിക്കുക, 3 വട്ടം ബോർഡ് മീറ്റിംഗ്, എന്നിട്ട് എന്നോട് വിളിച്ചിട്ട് പറയാ അടുത്ത വർഷം നീ പ്രൊമോട്ടർ ആയിരിക്കൂല, കാരണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ നടക്കില്ല എന്ന്. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ക്ലാസ് കിട്ടിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു, ആ ബുക്കെല്ലാം കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് നോട്ടീസ് കിട്ടി. 8 ദിവസത്തിന് മുന്നേ ഞാൻ ആ നോട്ടീസ് വിതരണം ചെയ്തു. എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെയും ക്ഷണിച്ചു. കാരണം നമ്മളൊരു മനുഷ്യനാണ്, ഞങ്ങളൊരു മനുഷ്യനാണ്. ആരൊക്കെ വേണം? ഹെൽത്ത് വേണം, എക്സൈസ് വേണം, പോലീസ് വേണം, അധ്യാപകർ വേണം. ഞങ്ങൾ ഊരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഞാൻ അന്ന് ഊരുകൂട്ടത്തിൽ വിളിച്ചു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായി? ഹെൽത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ പറയാൻ പറ്റി, ഫോറസ്റ്റിലുള്ള വിഷയം ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റി, അട്രോസിറ്റി ആക്ടും പ്രശ്നങ്ങളും പോലീസിന്. ഇതാണ് ഊരുകൂട്ടം. അപ്പൊ ആ ഊര് 1 വർഷം കൊണ്ട് മാറി എന്നുള്ളതാ. സംഭവിച്ചത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിറ്റത്തെ പ്രൊമോട്ടർ ലിസ്റ്റിൽ എൻ്റെ പേരുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ അന്ന് ഞാൻ ഇന്നും പറയുന്നു അതൊരു മാതൃക ഊരുകൂട്ടം തന്നെ ആയിരുന്നു. അവിടെ ഒരു വീട് കോൺട്രാക്ടർ പണിത് ആ വീട് വരെ അവര് പൊളിച്ച് പണിയേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് അവിടുത്തെ ആളുകൾ ഉയർന്നു എന്നുള്ളതാ, അല്ലെങ്കിൽ ഉയർത്തി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ കോൺട്രാക്ടർക്ക് ഫണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും അവിടെ അവർക്ക് നല്ലൊരു വീട് കിട്ടി. ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പ്രൊമോട്ടർ, എന്താണ് പ്രൊമോട്ടർ? നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. ഞങ്ങളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരാളാണ്. സർക്കാരിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട സാധനം ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി, ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ പ്രൊമോട്ടർ ഊരിൽ വന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടതാണ്. ഈ പ്രൊമോട്ടറിന് അത് കിട്ടുന്നുണ്ടോയെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഈ ട്രെയിനിങ് ഇതുപോലെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത്, എല്ലാ വിഷയത്തിനും ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് വേണം പ്രൊമോട്ടറെ വിടാൻ. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ പ്രൊമോട്ടർ രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ ചട്ടുകാണ്. അവര് പറയുന്നത് മാത്രമേ പ്രൊമോട്ടർ കേൾക്കൂ. മെമ്പർ പറയുന്നവരെ വോട്ട് പിടിക്കാനും മെമ്പർക്ക് കൊടി പിടിക്കാനും മെമ്പർക്ക് നോട്ടീസ് ഒട്ടിക്കാനാണ് ഇന്നത്തെ പ്രൊമോട്ടർ. ഞങ്ങളൊക്കെ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയപ്പോൾ SLC ബുക്കിലെ മാർക്ക് നോക്കും. ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ ഗംഭീരമായി ചോദിക്കും. കാട്ടിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ആന വന്നാൽ എങ്ങനെ നേരിടും, ഊരിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു മദ്യപാനിയെ കണ്ടാൽ എങ്ങനെ നേരിടും, പുഴയിൽ വെള്ളം വരുമ്പോൾ പ്രൊമോട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ഗർഭിണി അവിടെ നിലവിളിച്ച, ഇതായിരുന്നു ചോദ്യം. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ പ്രൊമോട്ടർ ചോദ്യം അതല്ല. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര നോട്ടീസ് കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, എത്ര കൊടി ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റും, എത്ര ആൾക്കാർക്ക്, ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രൊമോട്ടറെ നിയമനത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തണം. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പോയിട്ട് എന്താ പറയാ, കുറച്ച് സോഷ്യൽ മൈൻഡുള്ള പ്രൊമോട്ടർമാരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇത്തരം ക്ലാസ്സുകൾ അവർ ഊരിൽ കൊടുത്ത് ഊരുകൂട്ട ശക്തമായ രീതിയിൽ നിയമപരമായ രീതിയിൽ കൂടി എവിടെയൊക്കെ ഫണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്, ആ ഫണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങാം. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം, വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പില് ഈ പറയുന്ന ഒരാളും ഉണ്ടാവില്ല, പ്രൊമോട്ടർ മാത്രം നിന്ന് തിരിയും. ഒരാളും വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിൽ പങ്കെടുക്കില്ല. പദ്ധതി രേഖ പോയി ചോദിച്ചാൽ 100 ചോദ്യങ്ങളാ. നിങ്ങൾ ആരാണ്, എന്താണ്, ഏത് സംഘടന, എപ്പുറത്തെ സംഘടന. ഒരു പൗരന് പദ്ധതി രേഖ അവിടെ കൊടുക്കണം, അവര് കൊടുക്കില്ല. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് ആദിവാസി മേഖലയിൽ വികസനം വരിക? സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞത് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർക്കണം. ഉന്നത കുലജാതര് ഭരിച്ചാൽ ആദിവാസി നന്നാകുന്നു. അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം, ഇന്നിപ്പോ ആരാ ഭരിക്കണത്? നമ്മൾ ചട്ടുവങ്ങളായി മാത്രം നിൽക്കുന്നുള്ളൂ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു MLA MP നിയമസഭയിൽ വന്ന ഒരു ചുക്കും നടക്കൂല. അങ്ങനെ നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളെ സ്വതന്ത്രമായ പാർട്ടി വരണം. അല്ലാതെ ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിന്റെ ചട്ടുവങ്ങളാകെ മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മളാളുകള്. ഇവിടെ ഒരു കുലജാതരും വരല്ല. നിയമങ്ങളും അവകാശങ്ങളും വേണ്ട രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് അതുപോലെ തയ്യാറായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മാറാൻ സാധിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഇത് ഗവൺമെന്റിനെ അറിയിക്കണം. നമ്മളെല്ലാവരും പ്രവർത്തകരാണ്. ഇതുപോലെയുള്ള അവകാശങ്ങളും നിയമങ്ങളും ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ സംഘർഷങ്ങൾ ഇല്ലാതെ തരിക. കാരണം ആരതും പിടിച്ചു വാങ്ങല്ല, അവകാശങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്, നിയമം ചോദിക്കുകയാണ്, ഭരണഘടനാ അവകാശങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ കൂടി കാര്യങ്ങൾ പോണം. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ്, സാറ് സമയം കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ആദിവാസി SC കാര്യങ്ങൾ പറയണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം വേണ്ടിവരും. ശരി, എങ്കിലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ കുറച്ച് സമയം ഞങ്ങൾക്ക് കൂടി മാറ്റി വെക്കണം എന്നുകൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായം വിവരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നമുക്ക് സമയത്തിന്റെ ഒരു പരിമിതി ഉള്ളതുകൊണ്ട്. അടുത്ത പ്രൊമോട്ടേഴ്സ്
ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? താല്പര്യമുണ്ടോ സംസാരിക്കാൻ? ഇല്ല. 2 മിനിറ്റ്. എവിടുത്തെ? അത് നിലവിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ആളാ അല്ല, കഴിഞ്ഞതാണോ? നിലവിൽ പ്രൊമോട്ടർ ആയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ. എൻ്റെ പേര് രേവതി. ഞാൻ നേരത്തെ പ്രൊമോട്ടർ ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ SC പ്രൊമോട്ടറാണ്. ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റിൻ്റെ പ്രൊമോട്ടറായിരുന്നു. 2022-23 വർഷത്തിലായിരുന്നു. എനിക്ക് ശരിക്കും പറയാനുള്ളത് രാവിലത്തെ നമ്മുടെ അനിൽകുമാർ സാറിൻ്റെ ആ സെഷൻ്റെ കാര്യമാണ്. അതായത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ആണ് എനിക്ക് ശരിക്കും പറയാനുള്ളത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ഗ്രാമസഭകളിലും പോവുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ കാറ്റഗറി ഞങ്ങളുടെ SC വിഭാഗത്തിലുള്ള ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവാറില്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു 1-2 ആൾക്കാർ വരും. അവർ സ്ഥിരമായി വരും എല്ലാ ഗ്രാമസഭയിലും. വേറെ അവർ മറ്റവരോട് പറയത്തുമില്ല, എന്നാൽ മറ്റ് ആളുകളോട്ട് വരത്തുമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഞാൻ ഒരു തവണ ഒരു സമുദായ സംഘടനയുടെ മീറ്റിങ്ങിൽ അവരെന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ പോയി സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവരെന്നോട് പരാതി പറയുകയാണ്, നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലുള്ള പദ്ധതികളൊന്നും നമ്മളോട് അറിയിക്കുന്നില്ല, ഒന്നും പറയുന്നില്ല, മെമ്പറൊക്കെ വെറുതെയാണ് എന്നൊക്കെ എന്നോട് പരാതി പറയുക. അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ഗ്രാമസഭയിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്, എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു. ആർക്കും ഉത്തരവില്ല, ആരും പോവാറുമില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ചെന്നാലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്, പദ്ധതികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കറിയത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മളാണ് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ മാക്സിമം എല്ലാ മീറ്റിങ്ങിലും പറയാറുണ്ട്. അതായിരുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം. അത്രയേ ഉള്ളൂ. താങ്ക് യു. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലീഡേഴ്സിലേക്ക് പോവാം. ജനാർദ്ദൻ ചേട്ടൻ തുടങ്ങില്ലേ? എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് ജനാർദ്ദന്, ആദിവാസി ഗോത്രമഹാസഭയുടെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ്. എൻ്റെ വീട് ഇടുക്കി. ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 20 വർഷത്തോളം ഊരുമൂപ്പനായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ്. മൂലമറ്റത്താണ് എൻ്റെ വീട്. ഈ ഫണ്ട് വിനിയോഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളിൽ അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഫണ്ട് നമുക്ക് തരാതിരിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതിന് ഗവേഷണം നടത്തുന്ന ആളുകളാണ് പൊതുവിൽ ത്രിതല പഞ്ചായത്തിലുള്ള മെമ്പർമാരും ഉദ്യോഗ വൃന്ദങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ. അതിനൊരു മെയിനായ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അംബുജാക്ഷൻ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ കാസ്റ്റാണ്. എനിക്ക് എൻ്റെ 20 വർഷത്തെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് TSP ഫണ്ട് ഉൾപ്പെടെ എങ്ങനെയാണ്, ജനറൽ ഫണ്ട് വളരെ പരിമിതമായ തോതിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാറുള്ളൂ. അപൂർവം ആയിട്ട് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതും നമ്മൾ നീറ് പോലെ നിന്നിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. കൂട്ടങ്ങളുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞാനൊക്കെ ഒരു മൂപ്പനായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗ്രാമസഭ എല്ലാവർക്കും കൂടി സംസാരിക്കാനൊരു വേദി എന്നുള്ള നിലയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആദിവാസികളുടെ വികസന കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളൊരു വേദി എന്നുള്ള നിലയിലാണ് കൂട്ടങ്ങൾ കൂടുന്നത്. അവിടെ മറ്റാർക്കും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ, ഊരിലെ വികസനങ്ങളോ മറ്റ് വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് അധികാരങ്ങളില്ല. പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ വന്നാൽ പോലും പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വികസന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രം പറയുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമ്മൾ സമ്മതിക്കാറുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ പോലും പലപ്പോഴും ഗ്രാമസഭകൾ കൂടുമ്പോൾ ഗ്രാമസഭകളിൽ ഊരുമുപ്പന്മാർക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള അധികാരങ്ങളുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടപെടാനൊക്കെ കഴിയുന്നുണ്ട്. കാരണം ഞങ്ങളത് കൃത്യമായി ഇടപെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അധികാരം കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ ഫണ്ട് വിനിയോഗത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഏരിയ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയാണ്. FRA ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത പ്രദേശമാണ്. ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് ഏകദേശം ഒരു 30 വർഷക്കാലം ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എൻ്റെ ഊരിലേക്ക് ഒരു റോഡ് വെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് FRA വന്നതിന് ശേഷം, വനാവകാശ നിയമം 2006 ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ നിയമപ്രകാരമാണ് അവിടെ ഒരു വികസനം കടന്നു വന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. പിന്നീട് ആ FRA അനുസരിച്ച് 1 ഹെക്ടർ ഭൂമി ആണ് വികസന അധികാരത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ളൊരു നിയമം ഉണ്ട്. പക്ഷേ എൻ്റെ വാർഡിൽ ഏകദേശം 4ഓളം FRCകളും അതുപോലെ തന്നെ 5ഓളം ഊരുകൂട്ടങ്ങളുമുള്ള ഒരു വലിയൊരു വാർഡാണ്.
പക്ഷേ അവിടെ ഊരുകൂട്ടങ്ങൾക്കോ FRCകൾക്കോ ഒക്കെ പ്രത്യേകമായി നിലകൊള്ളാമെങ്കിൽ പോലും അതിനെ ഒരു വാർഡ് എന്നുള്ള തലത്തിലേക്ക് മാറ്റിയാണ് ഈ വികസനം വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വികസനാധികാരത്തിനുള്ള സ്ഥലം തന്നു എന്നുള്ളത് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളോ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ വരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറസ്റ്റുകാരെ കൊണ്ടത് തടയിടിപ്പിക്കും. NOC തരില്ല. സബ് ഡിവിഷണൽ കമ്മിറ്റിയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കും, ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ കമ്മിറ്റിയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കും, FRCകൾ പാസ്സാക്കും. പക്ഷേ അത് ഇങ്ങനെ ലാഗ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. അവർ തരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാഗ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ ഫണ്ടിൻ്റെ കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ അത് വകമാറ്റി ചെലവഴിക്കുന്ന, ഇല്ലെ കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ വകമാറ്റി ചെലവഴിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ നിലവിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രദേശത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും മെയിൻ്റനൻസ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അവിടെ നടത്താറുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. പക്ഷേ അവർക്ക് ഈ ഓരോ FRCകൾക്കും വികസനാധികാരത്തിൽ 1 ഹെക്ടർ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് ആവശ്യത്തിന് വികസനം നടത്താനുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ സാഹചര്യമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് തരാതിരിക്കാനും മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ, ഈ വനഭൂമി അല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ 5 or 6 ആദിവാസികൾ താമസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് വകമാറ്റി ചെലവഴിക്കാനും വൻതോതിൽ അതിൻ്റെ പങ്കുപറ്റാനും ഉള്ള ഒരു ഇടപെടലായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പൊതുവിൽ കാണുന്നത്. നമ്മൾ എത്ര തന്നെ നീറുപോലെ നിന്നാലും ഇവരിങ്ങനെ ലാഗ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് TO ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ തന്നെ അതിന് കൂട്ടുനിൽക്കുകയും ചെയ്യും. ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഊരിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ള ആളുകളുടെ ഭൂമി കൈയേറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കുറച്ച് സ്ഥലം വാങ്ങി. ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ സ്ഥലം വാങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ FRCക്ക് അത് നിയമപരമായിട്ട് ഇടപെടാം. ഞങ്ങൾ FRC കമ്മിറ്റി കൂടി ഇതിനെ അന്വേഷണ കമ്മിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു കമ്മിറ്റി ഫോം ചെയ്തു, ഒരു ഫയല് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. ആ ഫയലിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, അവിടെ പണിക്ക് പോയ ആളുകളുടെയും കൊടുത്തയാളുടെയും വിറ്റയാളുടെയും ഒക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വാങ്ങി. അത് ഞങ്ങൾ DYSPക്ക് പരാതിയായി കൊടുത്തു, സബ് ഡിവിഷണൽ കമ്മിറ്റിക്ക് പരാതിയായി കൊടുത്തു, ജില്ലാ തല കമ്മിറ്റിക്ക് പരാതിയായി കൊടുത്തു. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്കത് നിന്ന് പിന്മാകേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള FRI ഇടപെടുന്ന ഒരു പ്രദേശം എന്നുള്ള രീതിയിൽ TOയും അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ, രാഷ്ട്രീയക്കാരുൾപ്പെടെ ആ FRCയെ പൊളിച്ചെഴുതാനായിട്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് നിലവിലുള്ള FRC അംഗങ്ങളെയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഇത് രണ്ടാക്കിയാൽ കൂടുതൽ വികസനം വരുമെന്നുള്ള രീതിയിൽ ആളുകളെ ബോധിപ്പിച്ചിട്ട് അതങ്ങ് അഴിച്ചു. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർ കൃത്യമായിട്ട് ഇടപെട്ടു. ആ കമ്മിറ്റിയിലുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്ത്രപരമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ. നമ്മൾ നീറ് പോലെ നിന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളെ നീറ് കടിച്ചാൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതിനെ ഒന്നല്ലേ പറിച്ചു കളയും, ഇല്ലേ തിരുമ്മിക്കൊല്ലും എന്നുള്ള ഒരു അജണ്ടയാണ് ശരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലൊക്കെ പൊതുവിൽ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെയൊക്കെ മറികടക്കാൻ നമുക്ക് ആകെ ഉള്ളൊരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫണ്ടുകൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫണ്ട് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഊരുകൂട്ടങ്ങൾക്കോ അതുപോലെ തന്നെ FRC, ഇപ്പോൾ നിയമപരമായിട്ട് FRC ഗ്രാമസഭകൾക്ക് അധികാരമുണ്ട്, വികസനാധികാരമുണ്ട്. ആ ഗ്രാമസഭകൾക്കോ ഇത്തരം ഫണ്ടുകൾ നേരിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായി ആ ഗ്രാമത്തിന് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഊരുകൾക്ക് നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മുമ്പ് വെള്ളി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പഞ്ചായത്ത് രാജ് സംവിധാനത്തിലൂടെ നമ്മളുടെ പഞ്ചായത്ത് 5ാം ഷെഡ്യൂളിൽ കൊണ്ടുവരിക, ഇല്ലേ പഞ്ചായത്ത് ആദിവാസി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുക ഇത് നമുക്ക് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫണ്ടുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഇത്തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൃത്യമായി ഫണ്ടുകൾ അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് അധികാരം നേരിട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഊരുകൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമസഭകൾക്കോ ഈ ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ, ആദിവാസി ഗ്രാമസഭകൾക്കോ ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയണം. അതിന് FRCയുടെ 3.1 ഗ്രാമസഭയുടെ വികസനാധികാരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത്തരം ഫണ്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു വസ്തുതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനകരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രദേശത്തൊരു കുറച്ച് നമ്മളെ വാർഡിൽ പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു 4 or 5 ആദിവാസി മെമ്പർമാരുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ വികസന കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കാറില്ല. കാരണം അവർ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയുടെ ആളുകളായതുകൊണ്ട് അവർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് അവർക്ക് നിൽക്കുള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും ഒരു സംതിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രീതിയിലേക്ക് പോകുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ പ്രൊമോട്ടേഴ്സൊക്കെ വരുന്നവരും പൊതുവിൽ അവരൊരു പാർട്ടി ആയിരിക്കും അവരെ നിയമിക്കുന്നത്, ഇല്ല ഇടപെട്ടിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക്
ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് അധികാരം വരികയാണെങ്കിൽ, ഊരുകൾക്ക് ഇത്തരം ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു അധികാരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ആ ആദിവാസികൾക്ക് മാത്രമേ ഇടപെടാൻ കഴിയുള്ളൂ, അവർക്ക് മാത്രമേ ആ ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. കൃത്യമായിട്ട് അത് യാതൊരു രീതിയിലും അതിൻ്റെ അകത്തൊരു കറപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത്രയും നാളത്തെ ഒരു അനുഭവം ഉള്ളത്. ഊരുകൂട്ടമാണെങ്കിൽ തന്നെ അങ്ങനെയാണ്. ഊരുകൂട്ടവും കൃത്യമായി ഇടപെടുന്ന ഒരുപാട് ഊരുകൂട്ടങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലേക്കുള്ള ഇടപെടൽ, പുറത്തു നിന്നുള്ള സജീവമായി രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനെയൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഇത്തരത്തിലേക്കൊരു അധികാരം അനിവാര്യമാണ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. വളരെ നന്ദി ബ്രോ. ജനാർദ്ദൻ ചേട്ടാ, ആരാണ് അടുത്തത്? എൻ്റെ പേര് ശശി എന്നാണ്. ഞാൻ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ വടക്കംപറവൂരാണ്. ഞാൻ പട്ടികവർഗത്തിൽ ഉള്ളാടൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗോത്ര സമുദായത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ്. പട്ടിക ജാതി സപ്ലാൻ ഫണ്ടിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് ആൾ ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും നമ്മുടെ സപ്ലാൻ ഫണ്ടുകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേസ്, ഈ ജനകീയ ആസൂത്രണ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയപ്പോൾ ഗ്രാമസഭകളിലും ഊരുകൂട്ടങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ ജനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അന്ന് ആ സമയങ്ങളിൽ പങ്കാളിത്തവും അതുപോലെ തന്നെ ഫണ്ടും ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ചെലവഴിക്കാനും കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ പഞ്ചായത്തുകാർക്ക് ഇതൊരു ബാധ്യതയായി മാറുന്നത് പിന്നീടാണ്. അതായത് രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനത്തെക്കാൾ അപ്പുറത്തേക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ കിട്ടുന്നുവെന്ന് വന്നപ്പോൾ അതിന് തടയിടാനായിട്ടാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അതിപ്രസരമാണ് പിന്നീട് താഴേക്ക് ആളുകൾ പങ്കെടുക്കാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ട്രൈബൽ സപ്ലാൻ ഫണ്ടിനകത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കേസ്, ഊരുകൂട്ടങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ 50% കൂടുതൽ അംഗങ്ങൾ വേണമെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി വച്ചിരിക്കുന്നു. ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും അവകാശങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ, ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ 1-2 പ്രാവശ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നത്തേക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യത കുറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആളുകൾ തന്നെ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല. ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഒട്ടും പങ്കെടുക്കാറില്ല. ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കിട്ടാനില്ല, പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്തിനു പോകണം എന്നൊരു ചോദ്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നല്ലൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ശതമാനക്കണക്ക് വെച്ചത്. ജനപങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടി നിങ്ങളുടെ ഫണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, നിങ്ങൾ തന്നെ പദ്ധതികൾ രൂപീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല പങ്കാളിത്തം വേണം. ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായാലും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള സതുദ്ദേശത്തോടുകൂടി. പക്ഷേ ഇന്ന് ഇതൊരു വലിയൊരു ബാധ്യതയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. കാരണം 50% ആളുകൾ വരുന്നില്ല. എല്ലാ ഊരുകൂട്ടത്തിനകത്തും ഒരു 25-35 ഈ റേഞ്ചിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ചിത്ര പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആളുകൾ വരാത്തത് അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും വരാത്തതിന്റെ കാരണം എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല, പിന്നെ എന്തിനു പോകണം. അതായത് സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു. ജനങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇതിന് പങ്കെടുക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ സമരങ്ങളായാലും അങ്ങനെ തന്നെ. അപ്പം അതൊരു ഒന്നാമത്തെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഈ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് ശരിയായ രീതിയിൽ ചെലവഴിക്കാത്തത് കൊണ്ട് സർക്കാർ അവർക്കൊരു നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു, ഇത്ര ശതമാനം ഫണ്ട് ഇത് ചെലവഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ബാധ്യതയായി മാറുകയാണ്. അപ്പൊ അവർ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് ഒഴിവാക്കി തരാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. പല പഞ്ചായത്തുകളിലും എറണാകുളം ജില്ലയിൽ 100%-നേക്കാൾ കൂടുതൽ, അതായത് ജനറൽ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് 2% കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പല പഞ്ചായത്തുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിൽ അതേപോലെ സംഭവിച്ചിട്ട് പിന്നീട് വന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് 12 ലക്ഷം 15 ലക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നത് നേരെ പോയി 6 ലക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തി. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യത്തിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കുറേയൊക്കെ മാറ്റം വന്നപ്പോൾ ജനങ്ങൾ വരാതെയായി തുടങ്ങി. അത്യാവശ്യം വീടായി, അത്യാവശ്യം സൗകര്യമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഫണ്ട് ഏത് തരത്തിൽ ചെലവ് ചെയ്യണമെന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നം ചോദ്യമായിട്ട് തോന്നും. പുതിയ ഒരു പദ്ധതി, നേരത്തെ അനിൽ സാറ് പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സർക്കാരിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ബുക്ക്ലെറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, ഏതൊക്കെ പദ്ധതി എടുക്കാം, ഏതൊക്കെ പദ്ധതി ഒഴിവാക്കാം എന്നുള്ളത്. ഈ നമ്മൾ പറയുന്ന പദ്ധതി, എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്നത് അത്തരം പദ്ധതികൾ, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പദ്ധതികൾ നിലവിലുള്ള ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഇല്ല എങ്കിൽ അത് DPCക്ക് വിടണമെന്ന് പറയും. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനകത്ത് ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ കമ്മിറ്റി കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാങ്ഷൻ തരുമെന്ന്. അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഒരു വൃദ്ധന്മാർക്ക് കിടക്കാനായിട്ട് 60-70 വയസ്സിന് മേൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് കിടക്കാനായിട്ട് കട്ടിൽ വേണമെന്നൊരു ആവശ്യം വന്നു.
പഞ്ചായത്ത് ഒരു കാരണവശാലും സമ്മതിച്ചില്ല. അങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതിയേ ഇല്ല, ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇതിനകത്ത് ഇല്ല. അതെങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നടപ്പാക്കും? നമ്മൾ തർക്കിക്കുകയാണ്, വേണം, അത് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ്. അവസാനം DPC പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സാങ്ഷൻ വന്നു. അപ്പം പലപ്പോഴും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടാനായി നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഇതിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവർ, സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ, അവർ ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത്. രണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ളവർ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അവരാവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട വേറൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന 99% ആളുകളും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ആളുകളാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കെതിരായിട്ട് സംസാരിക്കാനോ മെമ്പർ കണ്ണുരുട്ടി കാണിക്കുമ്പോൾ മിണ്ടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പം ആ സത്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുന്നവൻ ഒറ്റപ്പെടുകയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും അവനെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നു. ഇത് പല രീതിയിലും ഇങ്ങനെ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ കേസ് ഞാൻ പറയുന്നത്, അനിൽ സാർ പറഞ്ഞത്, നമുക്കൊരു സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയോടുകൂടി ഈ കാര്യങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഏത് അധികാരമാണെങ്കിലും താഴെ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് പല സമരങ്ങളിലൂടെയും പല പഞ്ചായത്തുകളിലും തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 35 ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പഞ്ചായത്തിനകത്ത് 100+2 ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച പഞ്ചായത്ത് എനിക്കറിയാം, പുത്തൻകുരിശിലുള്ളത്. അപ്പൊ പല പഞ്ചായത്തിലും ഇത്തരത്തിൽ ശക്തമായിട്ട് സംഘടനാ ലെവലിൽ ഇടപെടുകയും ആളുകളോട് പറഞ്ഞു നിർത്താൻ നടക്കും. പക്ഷെ ഇതിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങുന്നവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താനോ ഒറ്റപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ തലത്തിലും അല്ലാതെയും. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ വില്ലനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമസഭകളിലാവുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകത, എല്ലാ ജനങ്ങളും കൂടുന്നതാണ് ഒന്ന്. അതിനകത്താണ് പട്ടികജാതിക്കാരും കൂടി വരുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇപ്പൊ കുറഞ്ഞു വരുന്നത് ജാതീയമായിട്ട് തന്നെ അവർ ഇച്ചിരിയും കൂടിയും, അതായത് പട്ടികജാതി ഫണ്ടിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പട്ടികജാതിക്കാർ തന്നെ ഇറങ്ങി ആദ്യം പോവുകയാണ്. കാരണം ഞാനെന്തോ വേറെ ആള് എന്ന നിലയിലാണ്, ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെന്തെങ്കിലും തീരുമാനിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ നടപ്പാക്കിയാൽ മതി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. ഫണ്ട് വക മാറ്റി ചെലവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പ്രതിഷേധിക്കാനായിട്ട് ഈ വിഭാഗത്തിൽ 1000 പേരുണ്ടെങ്കിൽ 10 പേരാണ് വരുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും ഈ പ്രതിഷേധിക്കുന്നവനെ കുറ്റപ്പെടുത്താനും അവനെ കളിയാക്കാനാണ് നിൽക്കുന്നത്. എനിക്കറിയാവുന്ന കോട്ടുവള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഫണ്ട് വക മാറ്റി ഒരു വലിയ കുളം ഉണ്ടാക്കി പഞ്ചായത്തിന്റെ. അതിനെതിരെ സമരം ചെയ്ത് സത്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചേട്ടൻ പന്തക്കുളത്തിൽ പ്രകടനം നടത്തി ഒറ്റയ്ക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു. എന്തുമാത്രം പട്ടികജാതിക്കാരുള്ള ഒരു ഇതാണെന്ന് നോക്ക്. പക്ഷെ ഈ ഫണ്ട് വക മാറ്റിയിട്ട് അത് തിരിച്ചു വേണമെന്നോ അതിനെതിരെ അതിന് താല്പര്യമില്ല. അതായത് അത്രമാത്രം നമ്മൾ അടിമ മനോഭാവത്തിലേക്ക് പോയി. കാരണം നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഞങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആപത്ത് വന്നാൽ ഞങ്ങൾ തരില്ല, ഞങ്ങൾ പങ്കെടുക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഭീഷണി, അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജാതീയമായിട്ടുള്ള വല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ആളുകൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു ഈ TSP ഫണ്ട് ചെലവാക്കുന്നതിനകത്ത് വലിയൊരു കുഴപ്പമാണ്. ഇനി ഈ സ്വയം വിമർശനത്തിന് വിധേയമാകുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ഇപ്പൊ എന്ത് പദ്ധതി വെച്ചാലും ആർക്കെങ്കിലും ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ആളുകൾ പറയുന്നത് അവന് കൊടുക്കരുതെന്നാണ് പറയുന്നത്. കൊടുക്കാനല്ല പറയുന്നത്, അവന് കൊടുക്കരുത്, അവന് കൊടുത്ത എനിക്കും വേണം. ഇത് പഞ്ചായത്തിന് വലിയ തലവേദനയാണ്. അവന് കൊടുത്താൽ എനിക്കും വേണം. കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വാതുറക്കുന്ന കുറേ എണ്ണങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ അവരെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം. രണ്ട്, ഇനി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അപേക്ഷ വെച്ചു, ഈ അപേക്ഷ ഒന്ന് എഴുതി കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാനും ഞങ്ങളുടെ ആളുകൾ തയ്യാറാവുന്നില്ല. അതും വെറുതെ കൊണ്ടോ കൊടുക്കണം. അതായത് കാലങ്ങളായിട്ട് കുറെ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളായാലും കുറെ സംഘടനാ പ്രവർത്തകരും ഒക്കെ ഈ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പുറകെ നടന്ന് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അതൊരു എന്തോ സ്വയം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കഴിവില്ലാത്തവരാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. അത് സംഘടനക്കാരായാലും രാഷ്ട്രീയക്കാരായാലും മറ്റു ആക്ടിവിസ്റ്റുകളായാലും. അതായത് അവനവന്റെ പ്രശ്നത്തിന് ഇറങ്ങാൻ അവനവന ബോധം, അവന്റെ അറിവ് അതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത് അവനെ നിഷ്ക്രിയമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതൊരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പം സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനം എന്ന നിലയിൽ ഈ പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു ക്ലാസ് അവന്റെ ആവശ്യത്തെക്കുറിച്ചും ഇതിന്റെ കുഴപ്പത്തെക്കുറിച്ചും അവനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താത്തോടെ കാലം കേന്ദ്ര നിയമമല്ല, ഏത് നിയമം വന്നാലും ഈ നിയമങ്ങൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, ഉള്ള നിയമങ്ങളെ ശരിയായ രീതിയിൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്താനും അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും നമുക്ക് കഴിയാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. എത്ര ഫണ്ട് കിട്ടിയാലും അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ആളുകളുടെ ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഈ ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിലൊക്കെ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് അംഗമായാൽ, ഇപ്പൊ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വികസന ഇതിനകത്ത് അംഗമായാൽ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിലാണെങ്കിൽ ലീവ് വരെയും കൊടുക്കുമായിരുന്നു പോകുന്നതിന്. ഇന്ന് അതുമില്ല. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ
അമ്പാടെ തകർന്നുപോയി. പ്രൊമോട്ടർമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തിനാണ് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് അറിയില്ല. വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് കൂടുന്നുണ്ട്, ധാരാളം വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള പട്ടികജാതി ആണെങ്കിലും പട്ടികവർഗക്കാരാണെങ്കിലും ആ കുടുംബങ്ങളുടെ ഫുൾ ലിസ്റ്റും എത്ര കുടുംബങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം എന്നുള്ള പ്രോജക്റ്റ് അവരാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. അവർ ചെയ്യുന്നില്ല. അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് ഗ്രൂപ്പ് കൂടുന്നത്. അതിനകത്ത് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ഫണ്ട് ശരിയായ രീതിയിൽ ഇപ്പൊ വേണ്ട. ഒരു പഞ്ചായത്തില് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ട്. എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, പക്ഷെ അവരുടെ ഇത്ര കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അവർക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ എമൗണ്ട് ഇത്ര, അവർക്ക് ലാപ്ടോപ്പിന് ഇത്ര, വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യം എന്ന നിലയിൽ കുട്ടികൾക്ക് പഠനോപകരണത്തിന് ഇത്ര. അപ്പൊ മൊത്തം ഇത്ര ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ആയിരം രൂപ മാറ്റിവെച്ചതിന് ബാക്കിയാണ് ഇത്രയും കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയേണ്ട ആളുകൾ, അവർക്ക് കൃത്യമായ ഡാറ്റ അറിയില്ല, ഒന്നും അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പഠനം നമ്മൾ തന്നെ നടത്തണമെന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെയും അഭ്യർത്ഥന. താങ്ക് യു. സമയപരിമിതി മൂലം നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് എൻ്റെ പേര് CJ തങ്കസ് എന്നാണ്. ഞാൻ കോട്ടയം ജില്ലയിലാണ്. ആദിജന സഭയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ്. ഇവിടെ ഫണ്ടിൻ്റെ കാര്യം ചർച്ച ചെയ്തത് വളരെ ഗൗരവമായി നമ്മുടെ അംബുജാക്ഷൻ സാറ് കൃത്യമായി ജാതി തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ നമ്മളെ ഈ ജനകീയ ആസൂത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടങ്ങി വെച്ച ഈ പദ്ധതികൾ എത്ര ഈ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് ഇത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തത്. ഗ്രാമസഭയിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ അതൊരു 3-4 തട്ടായിട്ട് തിരിച്ചു ചെയ്യണം. ഹാദ്രം, ലൈഫ്, ഹരിതം, വിദ്യാകിരണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പദ്ധതിയാക്കി ചുരുക്കിക്കൊണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് ഇതിന് തീരുമാനം എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമുക്കൊരു പദ്ധതി പറയണമെങ്കിൽ അത് എഴുതി ഈ ഗ്രാമസഭയിൽ എഴുതാനൊന്നും അവകാശമില്ല, അത് എഴുതാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഈ എഴുതി ഒപ്പിടാൻ മാത്രമുള്ള അവകാശം മാത്രമേ അവർ തരുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പദ്ധതി ഏതാണ്ട് 40 വർഷത്തോളം രാജ്യം ഭരിച്ചിട്ട് ഭരണം കീഴ്ത്തട്ടിലേക്ക് വരാത്തതിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിലാണ് ജനകീയ ആസൂത്രണം വന്നത്. 40 വർഷം ഭരിച്ചിട്ട് ജനകീയ തലത്തിലേക്ക് വരാത്തത് ഈ പറയുന്ന ജാതി തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ദുർബലരെ തടഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ പ്രക്ഷോഭവുമായി, ആദിവാസി ദളിത് പ്രക്ഷോഭവുമായി ഇവിടെ കാണിച്ച ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലൊരു നല്ല മാതൃകയുണ്ട്. ആ മാതൃകയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഏറ്റവും പ്രധാനമായും ഞാനൊരു കുട്ടനാട് കാർഷിക മേഖലയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലം മുതലേ ഞങ്ങൾ കൃഷി മേഖലയിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ ആ പ്രദേശത്തെ ഞങ്ങളുടെ കാരണവന്മാർ കൂലി അടിമകളായിരുന്നു. പണിയെടുത്താൽ കൂലി കിട്ടില്ല. 12 തൂണി പദം അളന്നു കൊടുത്താൽ ഒരു തൂണി പദം കിട്ടും. 12 തൂണി പദം അളക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തൂണി എന്ന് വെച്ചാൽ 3.5 പറ നെല്ലാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ വൈകുന്നവരെയും 2 ദിവസം കൊയ്താൽ പോലും ഒരു തൂണി നെല്ല് കിട്ടില്ല. ആ ഒരു തൂണി നെല്ല് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കാരണവന്മാർ ഞങ്ങൾ ജീവിപ്പിച്ചത്. അങ്ങനെ പിന്നെ പാട്ടകൃഷി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കില്ല. പിന്നെ മീൻ പിടിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത്. പാടത്ത് പണിത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂലി ചെറിയ കൂലിയാണ്. അങ്ങനെ ജീവിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ഏതാണ്ട് 95 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആദിവാസി മേഖലയിലെ ഭൂമിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമരം ഞങ്ങളൊക്കെ ആകർഷകരാകുകയും ആ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അതിനോട് ചേരുകയും നമുക്കറിയാം, ഇപ്പം SCP TSP ഫണ്ട് 41 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് 6 ഫാം മേടിച്ചത്. അത് ഏറ്റവും വലിയ മാതൃകയല്ലേ? അതെന്തുകൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല? അതൊരു പുനരധിവാസത്തിന്, എന്നിട്ടോ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഭൂമി തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമം സർക്കാർ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സർക്കാരിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ജാതി നിലനിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനാധിപത്യം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമി അധികാരം എന്ന തരത്തിൽ വീണ്ടും ഈ പറയുന്ന സമരങ്ങൾക്കും അവകാശങ്ങൾക്കുമുള്ള വഴി തുറക്കാനുള്ള വഴിയല്ലാതെ വേറെ മാർഗം മുമ്പിലില്ല. രണ്ടാമത് നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വത്വപരമായ പ്രശ്നമാണ്. വിശ്വാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും സ്വയനിർണയത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിത പരിസരമില്ല. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തെ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ഒരു ജനത എന്ന തലത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അത്തരം ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന് മാത്രമേ അവരുടെ ഭൂമിയുടെയും അവരുടെ സ്വയംഭരണത്തിൻ്റെ അവകാശം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ തീരദേശം അടക്കമുള്ള വനാവകാശ നിയമം പോലെ തീരദേശ റൈറ്റ് അടക്കം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന, ഞങ്ങൾ ആദിവാസിയാണ്, വണ്ടാരി, കുറുതല, മണ്ണുക്കാരൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അട്ടപ്പാടിയിൽ അത്തരം പേരുകളുണ്ടെങ്കിൽ വടിക്കാരൻ, കൊടക്കാരൻ, വള്ളോൻ എന്ന് പറയുന്ന പേര് ഞങ്ങളുടെ കാരണവന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നു. അത് ആദിവാസികളാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഊരുണ്ട്, കോതനെല്ലൂര്, നീണ്ടൂരൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഊരാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ട്രൈബാണ്, അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ദളിതുകളായി മാറിയതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീരദേശ ട്രൈബുകൾ എന്ന തരത്തിൽ ഞങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന ഞങ്ങൾ ആദിവാസികൾ തന്നെയാണ്. ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തെ ആദിവാസികൾ ഞങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദളിതാദിവാസി ഐക്യവും തന്നെയാണ് ഒരു ജനാധിപത്യത്തിനുള്ള പുതിയ വഴി എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്.
എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് മണികണ്ഠൻ എന്നാണ്. വയനാട് സ്വദേശിയാണ്. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദിവാസി ജനസംഖ്യയുള്ള പണിയ സമുദായത്തിലെ അംഗമാണ്. അപ്പം ഇപ്പം വയനാടിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്, അവിടെ ഏകദേശം ഏറ്റവും ബാക്ക്വേർഡായിട്ട് അടിയ, പണിയ, കാട്ടുനായ്ക്ക, ഊരാളി, വെട്ടുകുറുമ പോലെയുള്ള ഏറ്റവും ബാക്ക്വേർഡായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റികളും കുറിച്യ കുറുമ പോലെയുള്ള മറ്റ് ജനറൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയോടൊപ്പം തന്നെ കിടപിടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭൂമിയും ജോലിയും ഉള്ള ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും തന്നെയാണുള്ളത്. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ അടിയപ്പണിയ, കാട്ടുനായ്ക്ക, ഊരാളി, വെട്ടുകുറുമ പോലെയുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു 30 വർഷം പിന്നിലാണ് അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യവും ഭൗതിക സാഹചര്യവും. അപ്പം നമ്മൾ കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പം ഏകദേശം 37 ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റികളുണ്ട്. അതിൽ ഏകദേശം 15ഓളം കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ പ്രബലരാണ്. അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഈ പ്രബലരായിട്ടുള്ള ആദിവാസി വിഭാഗം കമ്മ്യൂണിറ്റികളോട് ഈ പറയുന്ന ഒരു തുണ്ട് ഭൂമിയോ ഒരു നല്ല വീടോ ഒരു 400 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വീട്ടിൽ 5-6 കുടുംബങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ആ ഒരു ഭൗതിക സാഹചര്യത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടി ഇപ്പം മലയരയൻ്റെ കൂടെയോ കുറിച്ചൻ്റെ കൂടെയോ കുറുമൻ്റെ കൂടെയോ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പം ഞങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന അതേ 2% റിസർവേഷനിൽ വേണം എഴുതാൻ. അപ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കുഞ്ഞുനാളിലെ കിട്ടുന്ന ഒരു ട്രൈബൽ എന്നുള്ളതിൽ തന്നെ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു എക്സ്പോഷർ ഉണ്ട്, കുടുംബത്തിൽ നിന്നും സ്കൂളിൽ നിന്നും ഒക്കെ തന്നെ. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, പഠിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, വീട്ടിലാണെങ്കിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഒരു പണിയാ കുട്ടിയും എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഉള്ള ഒരു കുറിച്യാ കുട്ടിയും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം പഠിച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു മത്സര പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വൈരുദ്ധ്യം അത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം അനുഭവിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഏറ്റവും പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റികളുടെ ക്ഷേമം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് വലിയ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പം ഗ്രാമസഭകളും ഊരുകൂട്ടങ്ങളും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഊരുകൂട്ടം എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാത്ത ഒരു പറ്റം ആൾക്കാരാണ് വയനാട്ടിലുള്ളത്. അവിടെയൊക്കെ ഊരുകൂട്ടങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഗ്രാമസഭ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ പഞ്ചായത്ത് ഓൾറെഡി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എവിടെ റോഡ് വേണം, എവിടെ കിണർ വേണം, എവിടെ ആർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യം കൊടുക്കണം, ആർക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ. അതിനുശേഷം അവരെഴുതി തയ്യാറാക്കിയിട്ട് വരും, ഗ്രാമസഭ കൂടും, അതിനകത്ത് അത് പാസ്സാക്കും, എന്നിട്ട് അത് നേരെ മിനിറ്റ്സിലേക്ക് ഒരു കൂട്ടത്തിൻ്റെ മിനിറ്റ്സിലേക്ക് പകർത്തും, അത് എല്ലാവരും ഒപ്പിടും. അത്രയ്ക്ക് നീചമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു പറ്റം ജനത ഇപ്പോഴും അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളെ മറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റികളെ വെച്ചിട്ട് 30 വർഷം പിന്നിലാണ് അവരുടെ ജീവിതാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഇപ്പം എനിക്ക് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു വന്നേ പറ്റുള്ളൂ. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ പറയുന്ന അടിയപ്പണിയ, കാട്ടുനായ്ക്ക, ഊരാളി, വെട്ടുകുറുമ പോലെയുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റികളിലൊക്കെ അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോയി പഠിക്കുന്നത്, അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുമ്പം ഒരു ഇപ്പം 2014 മുതൽ 2024 വരെ 2000-ന് മുകളിൽ കുട്ടികൾ SSLC പാസ്സാവുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ ഉള്ള +1 സീറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും 750 അതിൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ തന്നെ അംഗൻവാടി മുതൽ തന്നെ 1ാം ക്ലാസ് അങ്ങ് മുതൽ SSLC വരെ നല്ലൊരു പഠനാന്തരീക്ഷമോ ആ ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷനോ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് മാർക്ക് അധികം സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, സയൻസ് വിഷയങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. ആകെ 250ഓളം സീറ്റുകളെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിലുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ 2000ഓളം കുട്ടികൾ പിന്നെ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പം കുറിച്യ കുറുമ പോലെയുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ അത് പ്രിഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കായിരിക്കും ആദ്യം കിട്ടുന്നത്. ഈ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളോടൊക്കെ പടപൊരുതി എങ്ങനെയെങ്കിലും +2 പാസ്സാവുന്നത് ഈ പറയുന്ന 2000ഓളം കുട്ടികളിൽ നിന്നും വെറും 300 കുട്ടികളാണ്. അതിൽ ഇപ്പം +2-ന് ശേഷം ആ കുട്ടിയുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു കോളേജോ കോഴ്സോ വയനാട് പോലെയുള്ള ജില്ലയിലില്ല. മറ്റ് ജില്ലകളിലുള്ള ഓട്ടോണമസ് കോളേജുകളിലും ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകളിലും ഒക്കെ സീറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴും ആ കുട്ടിക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാനും മറ്റും ഞങ്ങൾ ആദിശക്തി സമ്മർ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ബാക്ക്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റികളിലുള്ള എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് യൂത്ത് ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ്. ഞങ്ങൾ വിവിധ കോളേജുകളുടെയും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള
ഒരു ഹെൽപ്പാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഇപ്പം എറണാകുളം പോലെയുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹബ്ബ് എന്ന് പറയാം, അവിടെയുള്ളതാണ് കൂടുതൽ കോളേജുകൾ, ഓട്ടോണമസ് കോളേജുകളും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും ഉള്ളത്. അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ആ കുട്ടിക്ക് അഡ്മിഷൻ നേടിക്കൊടുത്താലും ആ കുട്ടിക്ക് അവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഹോസ്റ്റലാണ്. രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംഗൻവാടി മുതൽ തന്നെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ട്രൈബൽ കുട്ടികളെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള ശേഷിയില്ല. ആ സമൂഹത്തിന് ശേഷി ഓൾറെഡി ഇല്ല. ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന ടീച്ചേഴ്സിന് ആ ഒരു ശേഷിയില്ല. കുട്ടിയുടെ നിറത്തിൻ്റെ പേരിലും ഈ പറയുന്ന മുടി ചുരുണ്ടുപോയതിൻ്റെ പേരിലും ആ കുട്ടിക്ക് മറ്റു കുട്ടികളോടൊപ്പം ഫോളോ ചെയ്ത് എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിലും ഹറാസ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ആ കുട്ടി ഡ്രോപ്പ് ഔട്ടായി ഈ പറയുന്ന വനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വിവിധ ഊരുകളിലേക്ക് മടങ്ങി പോവുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇതിനൊക്കെ ആര് മറുപടി പറയും എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ചോദ്യചിഹ്നമായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ 2016 മുതൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ ആദിശക്തി സമ്മർ സ്കൂളിൻ്റെ പല മൂവ്മെൻറ്റുകളും ഉണ്ടാവുമ്പോഴും 2 വർഷത്തോളം ഈ ഗ്രാൻഡ് കിട്ടാതെ ഈ കുട്ടി ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആവുമ്പോഴും നമ്മൾ വലിയ ബഹളങ്ങളും ഈ പറയുന്ന സമരങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടും കുലുങ്ങാത്ത ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് പെടയുന്ന ഒരു പറ്റം ആദിവാസി വിദ്യാർത്ഥികൾ നിലവിലുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഊരുകൂട്ടത്തെയും ഗ്രാമസഭയൊക്കെ ശക്തിപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറയുമ്പം ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ശക്തിപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അതായത് ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ ഇപ്പം ചില കുട്ടികളെയൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും സർവൈവ് ചെയ്ത് കുട്ടികൾ PGയും BEdും ഒക്കെ എടുത്തെങ്കിൽ കൂടി ആ കുട്ടിക്ക് പഠിക്കാനുള്ള തൊഴിലിലേക്ക് എത്താൻ ആ കുട്ടിക്ക് പറ്റുന്നില്ല. എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 2% റിസർവേഷനാണ്. മറ്റ് അതേ ട്രൈബലായിട്ട് 2% കിട്ടുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റികളുടെ മത്സര പരീക്ഷയിൽ എഴുതി ജയിക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പം ഈ കുട്ടി പിന്നെ പഠനത്തിന് ശേഷം അവൻ്റെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ പഠനത്തിന് ശേഷം ഊരിലാണുള്ളത്. അപ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ഇഷ്യൂ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ ഒരുപാട് ഫണ്ടുകൾ ചെലവഴിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ പല സ്കൂളുകളിലും പോയിട്ട് ഇതുപോലെ മോട്ടിവേഷൻ കൊടുക്കാനും വേണ്ടി ആദ്യമൊക്കെ പോകുമായിരുന്നു വിളിക്കുമ്പോൾ. ഇപ്പം നമുക്ക് പോകാൻ തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ഈ കുട്ടികൾക്ക് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒരു മനോഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പ്രഭാത ഭക്ഷണമുണ്ട്, ഉച്ചഭക്ഷണമുണ്ട്. പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തിൽ കേക്കിൽ ചെറി വെക്കുന്നത് പോലെ ഈ പറയുന്ന മുട്ട പുഴുങ്ങി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദിവസം കുട്ടികൾ ക്ലാസ്സിലെത്തും എന്നുള്ളൊരു മനോഭാവമാണ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഈ പറയുന്ന അംഗൻവാടി മുതൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിന് ഈ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാനുള്ള ശേഷിയില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അവരത് എവിടുന്ന് പഠിക്കുന്നുള്ളതും നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആയിട്ട് ഈ കുട്ടി പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ്? ഈ പറയുന്ന കാപ്പി പറിക്കുന്ന സീസൺ ആകുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും, അടക്ക പറിക്കുന്ന സീസൺ ആകുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടുമാണ്. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് തന്നെയാണ് PGയും BEdും കഴിഞ്ഞവൻ ആ സീസണിൽ കാപ്പി പറിക്കാനും അടക്ക പറിക്കാനും പോകുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ പറയും ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളോട്, നിങ്ങൾ കാപ്പി പറിക്കാൻ വരരുത്, നീ പോയി പഠിക്ക് എന്നെങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ പറയുക? അപ്പം സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ അപാകതയും ഞങ്ങളെ ഞെരുക്കി കൊല്ലുന്ന ഒരവസ്ഥയും ഇപ്പം നിലവിലുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് പൊളിറ്റിക്സ് ആണ്. ഞാൻ കുറച്ചു കാലമൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ വളണ്ടറി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഊരിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഇതാണ്, എന്താ വെച്ചാൽ ഒന്നുകിൽ രാഷ്ട്രീയ അധികാരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ പദവി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയോട് സ്നേഹമുള്ള ഒരാൾക്കൊരു രാഷ്ട്രീയ അധികാരമോ സിഗ്നേച്ചർ പദവിയോ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഊരിലെ ഒരു പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പം വയനാട്ടിൽ 2 നിയമസഭാ സാമാജികരിൽ ഒരാൾ മന്ത്രിയാണ്, കുറിച്യ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്, അടുത്തയാൾ MLA ആണ്, കുറിച്യ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. അപ്പം നേരത്തെ അനിൽ സാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞല്ലോ, അതായത് നമ്മൾ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിനോട് സ്നേഹമുള്ളവരൊക്കെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഊരുകൂട്ടം ശക്തിപ്പെടുത്താനും നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ പല തലങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാനും ഫണ്ടിലേക്ക് നോക്കാനും അത് നമ്മുടെ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാനും അത് ശരിക്കും എത്തുന്നുണ്ട്. അടിയപ്പണിയെ കാട്ടുനായ്ക്ക ഊരാളി പോലെയുള്ള, കുറുമ്പ പോലെയുള്ള, മുടുക പോലെയുള്ള, മലപ്പണ്ടാനം പോലെയുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റികളിലുള്ളവരിലേക്ക് മാത്രമേ ഫണ്ട് എത്താത്തേ. കുറിച്ചന്മാരും കുറുമന്മാരും മലയരന്മാരും മാവിലന്മാരും അത് നേടിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അവർ രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തിലുണ്ട്, അവർ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലുണ്ട്. ഇപ്പം ഉന്നതി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രൊജക്റ്റ്, അതെന്താണ്? അതായത്
വിദേശ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ കുട്ടികൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതിന് 25 ലക്ഷമാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതിനകത്ത് ഒരു പണിയനോ ഒരു അടിയനോ ഒരു കാട്ടുനായ്ക്കനോ ഉണ്ടാവില്ല, മറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റികളിലെ കുട്ടികളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അവർക്ക് വേണ്ട പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാനും അത് നടപ്പിലാക്കാനും ആ കമ്മ്യൂണിറ്റീൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ഈ പറയുന്ന ഒരു പറ്റം ആൾക്കാർ അത് നേടിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇപ്പം വയനാട്ടിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, ചില ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ വാർഡുകളിൽ കുറിച്ച കോളനികളിലുള്ള സ്ഥലത്ത് ഈ പറയുന്ന പണിയർ പ്രൊമോട്ടറായിട്ട് നിൽക്കില്ല. എന്താ വെച്ചാൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ജാതീയതയും ഒരു ജാതി ഭ്രഷ്ടും ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ ആ ബൗണ്ടറിയിലേക്ക് കയറാൻ പോലും നമ്മളെ വിടില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഇൻഇക്വാളിറ്റി വന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാവരും ഇപ്പം നേരത്തെ ഇന്റലക്ച്വൽസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, ഒരു പടി മുന്നിലേക്ക് കയറിയവർ താഴെയുള്ളവരെ വലിച്ചു കയറ്റണം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം മന്ത്രി ഉണ്ട് അവിടെ. അപ്പം ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റും കൂടി പറയാം. അവിടെ ഒരു 900 കണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ട് ഉണ്ട്. അവിടെ പണിയാ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള കുടിലുകളും മനുഷ്യരെയും അവരുടെ കളിയും ചിരിയും കൾച്ചറലായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റിയും വെച്ചിട്ട് അവരവിടെ ഷോക്കേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പണിയാ കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ. അപ്പം അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടകനായിട്ട് മിനിസ്റ്ററാണ് നോട്ടീസിൽ കണ്ടത്. അപ്പം ഞങ്ങൾ മിനിസ്റ്ററോട് കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ എതിർക്കാതെ വളരെ ഹൃദയവിശാലതയോടെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ അവരോട് ചോദിച്ചതാണ്, അതായത് ഈ പറയുന്ന പണിയാ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നമ്മുടെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള വിവിധ ചടങ്ങുകളുണ്ട്, അത് അവർ ഷോക്കേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുറിച്യ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും കുടുമി കെട്ടിയ അച്ഛന്മാരും അല്പവസ്ത്രധാരികളായ സ്ത്രീകളും അവർക്ക് അവരുടേതായ അമ്പും വില്ലും കൊമ്പും കുഴലും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് അവർക്ക് അവിടെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അതിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്സ് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഒരു മന്ത്രിയാന്ന് ആലോചിക്കണം. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ആ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറി. പക്ഷേ അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് പണിയാ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള പിന്നെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡിയാണ് എന്നുള്ളത് വേറൊരു സത്യം. അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സൊസൈറ്റിയിൽ നിലനിൽക്കുമ്പം ഇതിൻ്റെ അകവും പുറവും അറിയുന്ന ഊരിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ളവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആണ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ മുന്നോട്ട് പിടിച്ച് കയറ്റാനുള്ള വഴി എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ പല ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുമ്പോഴും പ്രതീക്ഷയൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ പല വേദികളിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും മറ്റും പറയാം എന്നല്ലാതെ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവണമല്ലോ. അല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മുടെ എനർജി, നമ്മുടെ ടൈം ഒക്കെ വേസ്റ്റ് അല്ലേ. അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള പരിപാടിയിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കും ആവണം. നേരത്തെ വീടിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, ചിത്രചേച്ചി വീടിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പം ഒരു ട്രൈബൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൊസൈറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു വയനാട്ടിൽ. പക്ഷേ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥ ലോബി അത് എല്ലാം തകർത്ത് കളഞ്ഞു. എന്താ വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഫണ്ട് കൊടുക്കില്ല. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പെയിൻറ്റിൻ്റെ പേരിലും ജനലിൻ്റെ പാളികളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞ പേരിലും ഒക്കെ അതൊക്കെ മാറ്റി വെപ്പിച്ച് അവരെ വല്ലാതെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി ആ സൊസൈറ്റി തകർത്ത് കളഞ്ഞു. അപ്പം എങ്ങനെയുള്ള മൂവ്മെൻ്റാണ് ഇനിയും ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഊരിൻ്റെ ഒരു ക്ഷേമം ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ 1-2 വർഷം മുന്നേ അനുഭവിച്ചൊരു കേസാണ്. പിന്നെ ഈ അടുത്ത് ഉണ്ടായൊരു സംഭവം കൂടിയാണ്. ചുണ്ടമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആദിവാസി സ്ത്രീയെ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോകുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പം ചുണ്ടമ്മയുടെ മൃതദേഹം ഓട്ടോറിക്ഷയിലും എൻട്രൻസ് എഴുതാനുള്ള കുട്ടീനെ ആംബുലൻസിലും കൊണ്ടുപോകാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രൈബൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റാണ് നമ്മുടെ വയനാട്ടിലുള്ളത്. മാഷിനറിയാലോ, കാവ്യയ്ക്ക് എൻട്രൻസ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആംബുലൻസാണ് വിട്ടുകൊടുത്തത്, അതും കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത്. അപ്പം ഇവരുടെയൊക്കെ കയ്യിലാണ് ഈ പറയുന്ന സ്കീംസിൻ്റെ ഫണ്ടുകൾ. അതെങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് വിനിയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എത്ര കണ്ട് അലമുറയിട്ട് പറഞ്ഞാലും അവർ ഒരടി അണങ്ങില്ല. പിന്നെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു വലയുണ്ട്, ആ വലയം അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നുള്ളതിൽ യാതൊരുവിധ സംശയമില്ല. പിന്നെ ഈ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും മറ്റും കിട്ടുന്ന കട്ടിൽ, കോഴി, ലാപ്ടോപ്പ് പോലെയുള്ളതൊക്കെ വളരെ ചീപ്പായിട്ടുള്ളതാണ്. ഫണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പിന് 10-40,000 രൂപ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഒരു വർഷം പോലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത ലാപ്ടോപ്പുകളായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇവർ കോഴീനെ തരും, 15 ദിവസം കൊണ്ട് മുട്ടയിടുന്നു പറയും. പക്ഷെ 30 ദിവസമായാലും ആ കോഴി മുട്ടയിടില്ല. പിന്നെ അതിനെ കൊന്നു നിന്നാണ്ട് നിവൃത്തിയോ ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ളൊരവസ്ഥയിലൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ പല പദ്ധതികളും നടക്കുന്നതെന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ഭാഗികമായ വീടുകളുണ്ട്, തേച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല, ജനൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും,
ജനൽ ചില്ലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും മാത്രം ഡോർ ഉണ്ടാവും. അലമാരയ്ക്ക് സ്പേസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങനെ ഒരു ഗുഹ പോലെ കിടക്കും. ഈ സ്ഥലത്തേക്കാണ് 6 വർഷത്തിന് ശേഷം ഇവർ ഇന്റർലോക്ക് ഇടാൻ വരുന്നത്. ആ മുറ്റത്തേക്കാണ് ഇന്റർലോക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പദ്ധതികളും ഉണ്ടാക്കി വലിയ പൈസയുടെ ഫണ്ടും വക വെച്ചിട്ട് വകഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് ഇവര് അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഓടിച്ചു, അത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള മനോഭാവമുള്ള LSGDയും ട്രൈബൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും വയനാട്ടിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്, വയനാട്ടിൽ മാത്രമായിരിക്കില്ല, മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട്. ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ കോടതിയും കേസും ഒക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വളരെ വേഴ്സായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ അടുത്തുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ 2 ചെറുപ്പക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരെ ജാമ്യത്തിൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെല്ലുന്നുണ്ട് ഒരു അഡ്വക്കേറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെ. നോക്കുമ്പം ആ പയ്യന്മാരെ ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ 2 തവണ പോയി കാണാറും സംസാരിക്കാറുമുണ്ട്. അവർ മെൻ്റലി ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്സാണ്. അങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത്, ഞാൻ ചോദിച്ചു നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടെന്ന്, പക്ഷെ അവർക്ക് അവർ ചെയ്ത കുറ്റം എന്താണെന്ന് പോലും അറിയില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക, നമ്മിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അപ്പം പദ്ധതികൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പം അവിടെ കിടന്ന് എഴുതുന്നുണ്ടാവും പദ്ധതികൾ. അപ്പം ഈ ഊരുകൂട്ടം ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് നേരത്തെ ആരോ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഊരുകൂട്ടം ശക്തിപ്പെടുത്തി അതിനകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഗ്രാമസഭയിലും ഈ പറയുന്ന മെമ്പർ പോലെയുള്ളവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളത് നേടുക എന്നുള്ളതും ഒക്കെയാണ് എനിക്കിപ്പം ബ്രീഫായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ കേൾക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗ് എന്തായാലും വിളിച്ചല്ലോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഇടപെട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ഉറക്കം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെയാണ്, ഞങ്ങളെ കേൾക്കാൻ ആരുമില്ല, ശരിക്കും ആരുമില്ല, അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാനും ആരുമില്ല, ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്നില്ല, ശരിക്കും ആരും കേൾക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ നിറഞ്ഞാണ് ആദിവാസി ജീവിതം എന്നുള്ള കാര്യം പലർക്കും പുതിയ അറിവായിരിക്കും. ഇതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഇനി ഒരു സെക്ഷൻ കൂടെയാണുള്ളത്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ആരും സംസാരിക്കാനില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഉണ്ട്. രാമേന്ദ്രൻ കിക്കായിട്ടൊന്ന് വരുമ്പോ അങ്ങോട്ട്. ഞാൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കാര്യമല്ല, മൊത്തത്തിലുള്ള വെച്ചാൽ പരത്തി പറയാനല്ല, മൊത്തത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളെ ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്ന വിചാരിക്കുന്നത്. ആദിവാസികൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ബാക്കി ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിലേഴ്സിൻ്റെയോ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള നമ്മൾ നേരിടുന്ന അഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്. അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ അതല്ലാതെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കൾച്ചറലായിട്ടുള്ള സോഷ്യോ കൾച്ചറലായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയം വെച്ചാൽ ആദിവാസി മീൻസ് ഒരു പ്രത്യേക സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ ക്യാഷ് എക്കോണമി മാനേജ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പുതിയതാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം, പുറത്തുള്ള സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഒരു ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ അകത്ത് ഭയങ്കര ഇൻവോൾവാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സിസ്റ്റങ്ങളിൽ. പക്ഷേ പുറത്തുള്ള ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ ഉൾവലിയുന്ന സ്വഭാവമാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഊരുകൂട്ടോ ഗ്രാമസഭാ മീറ്റിങ്ങോ നടക്കുമ്പോൾ പുറത്തുള്ള ഒരാൾ അവിടെ പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന വോയിസാണ് അവിടെ, അവർക്കാണ് പവർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർ ഈ മുതുവാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ മുതുവാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി പൊതുവെ വളരെ സാംസ്കാരികമായിട്ട് ഒരു അടുക്കും ചിട്ടയുള്ള ഒരു ജീവിത രീതി പുലർത്തുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. വളരെ ഇൻ്റഗ്രലായിട്ട് പോകുന്നൊരു സ്വഭാവമാണ്. അതേസമയം തന്നെ ഉള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് അവരുടെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സംഘകാലഘട്ടത്തെ ജീവിതമാണെങ്കിലും മധ്യകാലഘട്ടത്തെ ജീവിതമാണെങ്കിലും കൊളോണിയൽ പീരീഡിലെ ആണെങ്കിലും ഇവരുടേതായിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതമാണ്. മറ്റവരുമായിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യവും വന്നിട്ടില്ല. എന്നാൽ അവരുമായിട്ടൊരു പ്രശ്നമില്ല, രാജാക്കന്മാരാണെങ്കിലും. അപ്പോൾ
നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് പുറത്തുള്ള വ്യവഹാരങ്ങളിൽ ഇവർ ഇടപെടുന്നില്ല. അന്ന് ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇന്ന് ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. വെച്ചാൽ അതവരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ല എന്നൊക്കെ പലരും പറയാറുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നമ്മൾ ഇടപെട്ടില്ലെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടും. അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ആ യാഥാർത്ഥ്യം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആദിവാസികൾ, അതായത് പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പ്രശ്നങ്ങളാണ്, പക്ഷേ ഇതിന് എന്നാ സൊല്യൂഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രശ്നം അനുഭവിക്കുന്ന ആളെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ തന്നെയല്ലേ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ ഇരയും ഫസ്റ്റത്തെ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ടുള്ള ആളും നമ്മളാണ്. അപ്പം നമ്മളിൽ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ശ്രമങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുകയോ ജയിക്കുകയോ അതൊക്കെ രണ്ടാമത്തെ കേസ്, പക്ഷെ ആ രീതിയിൽ ഒരു ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ഊരുകൂട്ടത്തിൻ്റെ കാര്യമാണല്ലോ പ്രധാനമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ പൊതുവിൽ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഏരിയയൊക്കെ ഇടമലക്കുടി, മറയൂർ, കാന്തല്ലൂർ, വട്ടവട അവിടെയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ മിക്കവാറും പഞ്ചായത്തുകളിലും ഒരു 3, 4 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 വാർഡ് മെമ്പർമാരൊക്കെ ആദിവാസികളായിട്ട് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയോ, അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും മെമ്പേഴ്സ് പഞ്ചായത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അത്രയും മെമ്പേഴ്സിനെ വേണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും വാർഡുകളിൽ ഇവർക്ക് വോട്ട് ഷെയർ നല്ലപോലെ ഉണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും പോപ്പുലേഷൻ ആ ചെറിയ പഞ്ചായത്ത് ലെവലിലാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു 14, 4, 5 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചെറുതല്ലല്ലോ ജനാധിപത്യത്തിൽ. പക്ഷേ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം ഇവരുടെ ജീവിത പരിസരങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ കാണുന്നില്ല. ഇപ്പം ജനകീയാസൂത്രണം തുടങ്ങിയിട്ട് 25 വർഷത്തിലധികമായി. അതിനു മുമ്പേ പഞ്ചായത്തുണ്ട് കേരളത്തിൽ. പക്ഷേ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇപ്പോൾ രാവിലെയുള്ള നിയമനിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യകതയുടെ ഒരു പശ്ചാത്തലം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. നമുക്ക് ആദിവാസികൾ ജീവിക്കുന്ന പ്രദേശവും, ഇപ്പോൾ ഒരു പഞ്ചായത്താണെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത്, കോർപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷൻ, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി, ആ സ്ഥലം എടുത്തിട്ട് ആദിവാസികൾ, ഞാൻ ആദിവാസി പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളായതുകൊണ്ട് അത് പറയുന്നുള്ളൂ, സ്ട്രെസ് ചെയ്തിട്ട്, ദളിത് രണ്ടും, അവർ ജീവിക്കുന്ന പ്രദേശവും അവരല്ലാത്ത ആളുകൾ ജീവിക്കുന്ന പ്രദേശവും തമ്മിലുള്ള വികസനപരമായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് വളരെ വലുതാണ്. അത് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയണ്ടേ, അത് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റഡി ആയിട്ട് റിപ്പോർട്ടൊക്കെ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാവുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ പ്രദേശപരമായിട്ട് വികസനപരമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റും. മാത്രമല്ലാണ്ട് ഈ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവലിലുള്ള കുറേ സൂചകങ്ങളുണ്ടല്ലോ സെൻസസ് റിപ്പോർട്ടിലൊക്കെ വരുന്നത്, അതൊക്കെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. മറ്റുള്ളവരായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഡാറ്റയാണ്. അപ്പം ഇതൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് രാവിലെ ഇവർ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് അല്ല തെലങ്കാന എന്നുള്ള ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ ആ ഒരു നിയമനിർമ്മാണത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ, അതായത് അത് നമുക്ക് ഊന്നി പറയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരു നിയമനിർമ്മാണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫണ്ടിൻ്റെ വിനിയോഗം മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും അതിൽ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഇടപെടൽ തടയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു എക്കണോമിക് ഓട്ടോണമി പോലത്തെ, അതങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു സംഭവത്തിലോട്ട് എന്താ പറയണ്ടേ, ഗവൺമെൻറ് ഫണ്ട്സിനെ, ബഡ്ജറ്റിൽ വകയിരുത്തുന്ന ഫണ്ട്സിനെ നമുക്ക് കൊണ്ടുചെലുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു നിയമനിർമ്മാണം ഉപകാരപ്പെടും. പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ലെവലിൽ, ലോക്കൽ ലെവലിലുള്ള ഒരു തലത്തിലുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കാര്യങ്ങളിൽ ഈ പെസ പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവും. അത് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ടിൽ തന്നെ ഭേദഗതി വരുത്തിയാൽ മാത്രമേ അത് സാധ്യമാകത്തുള്ളൂ. ഗ്രാമസഭകളിൽ, അതായത് ഇപ്പം നിലവിലുള്ള ഊരുകൂട്ടം ഗ്രാമസഭ സംഭവങ്ങളെ തന്നെ അവരുടെ മാത്രം ഒരു ഇതിലോട്ടായിട്ട് എങ്ങനെയും മാറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ അത് ചെയ്യണം. അപ്പം ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ആദിവാസികൾ അല്ലെങ്കിൽ ദളിതരും ഇവരല്ലാത്ത ആളുകളും തമ്മിലുള്ള ഈ പറഞ്ഞ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നില, സാമ്പത്തിക നില, വികസനപരമായിട്ടുള്ള വിടവുകൾ തന്നെ കാണിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ ഇതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള സംഭവം. പിന്നെ മണി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു കമൻറ്റ് പറയാനാണ്. മണി നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. അല്ല, ഞാനൊക്കെ ഈ സ്റ്റേജിൽ കൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോയതാണ്, അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത്. ഇപ്പം എനിക്കിങ്ങനെ ടെൻഷനൊന്നുമില്ല, ആവലാതികളൊന്നുമില്ല. ചില സമയത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറിയിട്ട് ഇപ്പം എല്ലാത്തിനും വേറൊരു തരത്തിലുള്ള കാണാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ
ഊരുകൂട്ടങ്ങൾ എങ്ങനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഊരുകൂട്ടങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഗവൺമെന്റിന്റെ സൈഡിൽ ചെയ്യുന്നതോ ചെയ്യേണ്ടതോ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ബാക്കിയുള്ളവർ പറഞ്ഞത്. ഊരുകൂട്ടങ്ങളിലെ ശരിക്കും ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ സമൂഹങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുക എന്ന് തന്നെയാണ്. അതായത് സോഷ്യൽ എംപവർമെന്റ്. ആ സമുദായങ്ങൾ ശക്തിപ്പെട്ടാൽ ഊരുകൾ ഊരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു സംഭവം ഒന്നല്ലല്ലോ, ആ ജനങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ. അപ്പോൾ അവര് സ്വയം എന്താ പറയണ്ടേ, അവര് ഏത് തരത്തിലാണോ, ഇപ്പൊ ട്രൈബ് ആണെങ്കിൽ ട്രൈബ്, ആദിവാസി ആണെങ്കിൽ ആദിവാസി, ദളിത് ആണെങ്കിൽ ദളിത്, അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റിയിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ട് അവര് കൂടുതലായിട്ട് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആകണം. ഓർഗനൈസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടാൻ തുടങ്ങും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, പൊളിറ്റിക്കലി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ കിട്ടുന്നില്ലയോ, അതെങ്ങനെ ശരിയാക്കാം, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങും. നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ പഠിച്ചവരുണ്ടോ, എന്തുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റാതായിപ്പോയി, എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു, അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭൂമിയില്ലാത്ത ആൾക്കാരായിട്ടൊക്കെ മാറുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഹോട്ടലിൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ട സ്ഥിതി വരുന്നു. പക്ഷേ ഇതിനെല്ലാം ഉത്തരവാദികളുണ്ട്. നമുക്ക് അവരെ കുറ്റം പറയാനാണെങ്കിൽ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാനേ സമയം കാണത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പം ആ രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു വർക്കിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ പ്രാദേശികമായിട്ടൊക്കെ. അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ആ രീതിയിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ള. പിന്നെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട്, സമയം താമസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുവാണ്. ശരി. ഉണ്ടല്ലോ നമ്മള് ഇല്ല. എന്താ ഒരു സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കി പണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ലൈനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപാട് വ്യവസ്ഥാപിതമായിട്ട് വന്നത് സൃഷ്ടാക്കളിൽ ഒരാളായിരിക്കും CK ജാനും അനുണ്ടായ കുടിയേറ്റ സമരം. അതിനെ വിസ്മരിച്ചിട്ട് ഗ്രാമങ്ങളിലൊന്നും ഇതറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആയിട്ട് നെഗറ്റീവ്. പിന്നെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷന്റെ തലത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഈ സോക്കോളം ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കൃത്യമായ മീൻസിൽ പണ്ടവരെ 7 വർഷം മുമ്പുള്ള മീൻസിൽ ബുർജ് ഖലീഫ നിർമ്മിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഡേറ്റ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പണ്ട് വർഷം വരുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല. ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ വികസന സെമിനാർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരും വാഹനങ്ങളെ ചെയ്യിക്കില്ല. പിന്നെ ഇപ്പൊ ലാപ്ടോപ്പ് പണി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ 2.5 ലക്ഷം ആണെങ്കിൽ ടാലി കൊള്ളുന്നതായിരിക്കും. എംപ്ലോയീസിന് കിട്ടില്ല, നമുക്ക് കിട്ടില്ല. നമ്മൾ അദ്ദേഹം ടാലി ആയില്ല, താരതമ്യം ചെയ്യിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാവരും സ്വന്തം തന്നെ പോകാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ സ്വന്തം തന്നെ എത്രയും പെർസെന്റേജ് നമുക്ക് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോ എംപവർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയ അധിപ്രസക്ത ജനാധിപത്യ ഉദാഹരണമാണ്. എന്ന് പറയാം, 30 വർഷം ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അപ്പനപ്പന്മാർ പട്ടിണികളിൽ റോഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ പിടിച്ചിട്ട് താഴെ ഇരിക്കാൻ വന്നപ്പോഴും ബാക്കി ജപ്പാരുടെ പരിധി വെച്ചിട്ട് ഇച്ചിരി കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 5 കിലോമീറ്ററോളം വന്നപ്പോ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പോട്ട് പോകുകയാണ് 300 ഫലകം വെക്കണം. ഒന്നടങ്ക വഴി എനിക്ക് അവരെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്തു. അതിൽ മുഖ്യ ആള് ജനാർദ്ദനാണ്. എങ്ങനെയാ സ്പേസ് എന്ന് അറിയാവോ? ഊരിൽ കൂട്ട അധ്യക്ഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ലേഖനം മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ചത്താലും വേണ്ടില്ല ഞാൻ സ്ലോഗം പറയുന്നു പറഞ്ഞു. പിറ്റേ ദിവസം അദ്ദേഹം മുലോപ്പൽ സ്ഥാനത്ത് തെളിച്ചു. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്സ് വരുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് സ്ട്രാറ്റജി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഇനി വരുന്ന ഒരു യൂത്തിനെ പറ്റുള്ളൂ. ഇവരാണെങ്കിലോ ഈ തരത്തിലൊന്നുമല്ല. മൈൻഡ് സെറ്റ് തന്നെ വേറെയാണ്. ഒരു അബോർജിനൽ മൈൻഡ് സെറ്റിലല്ല. ഈ കുട്ടികളാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ. പണ്ട് കുട്ടികളുടെ സമരം നടക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലോകം മൊത്തം പട്ടിണി കൊണ്ട് മരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഈ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ വരവ് വരുന്നത്. ആ ഫണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട സമരങ്ങളിൽ കൂടെയാണ്. എല്ലാവരും സമരം ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ തരത്തിൽ ഇപ്പൊ വേറെ ആ ഏജ് പോയി. ഇങ്ങനെ ഒരു അസിമിലേഷൻ ഇനി വരണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. പക്ഷെ അതിനേക്കാളും രൂക്ഷമായിട്ടുള്ളൊരു ത്രെറ്റാണ് നമ്മുടെ യൂത്തിനെ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ റവന്യൂ ലാൻഡ് ആക്കാൻ പോകുന്നു. FRA അതിന് ടാക്സേഷൻ വരുന്നു. കുറെ ഇപ്പൊ എന്റെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളും അതിനെ കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. വരട്ടെ, ടാക്സ് കൊടുത്താൽ എനിക്ക് പണയം വെക്കാം. ഇപ്പൊ അറിയാലോ വിളകളുടെ അവസ്ഥ. ഞങ്ങള് ഒരു വർഷം ഒരു 14,000 രൂപ, ഞങ്ങൾക്കത് വലിയ തുകയാണ്. കൊക്കോ വിറ്റ കിട്ടുമായിരുന്നു. ഒരു ഒറ്റ കൊക്കോയിൽ തായില്ല. ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഒരു എംപ്ലോയി മാത്രം അത്യാവശ്യം അരട്ടി അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകുന്നു. അത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ലാൻഡ് ഇപ്പോ ഞങ്ങളെ FRA കമ്മിറ്റികളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തൊക്കെ അത്യാവശ്യം ലാൻഡായ ആളുകളായിരുന്നു. പാർട്ടീഷൻ വന്നിട്ട് 1 ഏക്കർ 1.5 ഏക്കർ ആയിട്ട് ചുരുങ്ങി. 3 മക്കളുണ്ടാവും. ഇനി വരുമ്പോൾ 2 ജനറേഷൻ വരുമ്പോൾ
കോളനൈസേഷൻ മാത്രമാണ്. ഇവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സ്പേസ് കിട്ടുന്നത്? നമുക്ക് ഒരു കൂടെ ഒന്നും കാണില്ല. ഇപ്പൊ തന്നെ നഗർന്നുള്ള ആരുടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഹെറിറ്റേജ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഊരെന്നുള്ള പദം പോലും മാറ്റാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൂടെ ചോദിച്ചില്ല. അവർക്ക് ഈ ദുബായിട്ടുള്ള ലോ അത്രയും 3 ടയറിൽ പഞ്ചായത്ത് അതിന്റെ ഇത് സുഗമമാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു നോട്ടീസ് വരും. എത്ര പേര് 50% ആളുകളുടെ ഒപ്പിടും. അത് പ്രൊമോട്ടർ തന്നെയാണ് ഇടുന്നത്. ഒപ്പിടും. ഞങ്ങൾക്കറിയാം, പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഒപ്പിടുന്നത്. അങ്ങനെ വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇപ്പൊ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടത്. ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഹോൾ ഔട്ട് നമ്മൾ സമയം ഒരുപാട് അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു കമന്റ് കൂടെ ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നിർത്തുന്നതായിരിക്കും. നമുക്ക് ചർച്ച തുടരാം. അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്കൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. Okay. What is important is raising meaningful questions than getting satisfactory answers. കുഞ്ഞാമ സാറിനെ ഓർത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞ കുഞ്ഞാമ സാറിൻ്റെ വാക്കുകളാണ്. അപ്പം ഈ ഞാൻ നോക്കുന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ കാര്യമാണ്. അപ്പം മണികണ്ഠൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായൊരു പ്രശ്നം, ഇപ്പം പഠിച്ചവർക്കും പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ഭയങ്കരമായ ഒരു ഡെസ്പറേറ്റ് ഫീലിംഗ് ആണുള്ളത്. എന്തിന് പഠിക്കണം, എന്താണ് എന്ത് പഠിക്കണം എന്നതും എന്തിന് പഠിക്കണമെന്നും സ്വയം ചോദിച്ചു പോകുന്നൊരവസ്ഥയിലാണ് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ദളിത് ആദിവാസി യുവാക്കൾ. കാരണം പഠിച്ചവരെ ആർക്ക് വേണം? എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരു ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദലിതനെ, ഒരു ആദിവാസിയെ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ? ഒന്ന്, നിയമനങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ കോൺട്രാക്ട് ബേസിലേക്ക് മാറിയല്ലോ. കരാർ നിയമനങ്ങളിൽ ദളിതർക്ക് ഇടം കിട്ടുമോ? നമ്പർ 1. നമ്പർ 2, ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലുള്ള നിയമനങ്ങളെല്ലാം ഏതാണ്ട് പോയല്ലോ. അത് 5% താഴേക്ക് മൊത്തത്തിലുള്ള സർക്കാരിന്റെ സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഡയറക്റ്റ് സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള നിയമനങ്ങൾ അല്ലെ തൊഴിലവസരങ്ങളുടെ ശതമാനം 5% ചുരുങ്ങുകയും പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ, കോർപ്പറേറ്റ് സെക്ടറിലും മറ്റു മേഖലകളിലുമൊക്കെയുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങൾ 90% മുകളിലേക്ക് വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ദളിത് ആദിവാസി സമൂഹങ്ങളെ അവരുടെ തൊലി നിറത്തിൻ്റെയും അവൻ്റെ ജാതി വർഗ ഐഡന്റിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ദളിത് സ്റ്റഡീസ്, UGCയുടെ മുൻ ചെയർപേഴ്സൺ തോറാട്ട് നയിക്കുന്ന IIDSന്റെ ഒരു സ്റ്റഡി ഉണ്ടായിരുന്നു, അറിയാമല്ലോ. അവർ കുറേ ഒരു 100-300ഓളം ബയോഡാറ്റസ് തയ്യാറാക്കി. ആ ബയോഡാറ്റസിനകത്ത് ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള SC/ST കുട്ടികളുടെ അഡ്രസ്സുകൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു. ഇന്ന കോളനിയിൽ നിന്ന്, ഇന്ന ഊരിൽ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ മാർക്ക്, ഹൈ മാർക്ക്, വളരെ ലോവർ മാർക്കുള്ള അപ്പർ കാസ്റ്റ് പശ്ചാത്തലമുള്ള അയ്യർമാർ അങ്ങനെയുള്ളവരെയൊക്കെ തന്നെ അവരുടെ ബയോഡാറ്റാസ് തയ്യാറാക്കി. അപ്പോൾ അവരുടെ ജാതിയൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായി ബോൾഡായിട്ട് കാണിക്കുകയും അവന് വളരെ കുറഞ്ഞ മാർക്കാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമാണ്. എന്നിട്ട് അത് ഇന്ത്യയിലെ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസിന് ഒഴിവനുസരിച്ച് റിജക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടൊരു സംഭവം. അപ്പോൾ അതാണ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരെ വേണ്ട. അപ്പം ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടും MPhil എടുത്ത് ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഒരു കോൺട്രാക്ട് നിയമനം പോലും, കാരണം എയ്ഡഡ് സെക്ടർ ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത് കേരളത്തിലെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ എയ്ഡഡാണ്. എയ്ഡഡിൽ നമുക്ക് നിയമനം കിട്ടത്തില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പം MPhil പഠിച്ച ഒരു അല്ലെ ഡോക്ടർ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ആർക്കും വേണ്ട. എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ, ആൺകുട്ടികൾ വളരെ നിരാശരാണ്. അവർക്ക് ഒരു എവിടെ പോകണം, അവരെ പരിഗണിക്കാൻ ആരുണ്ട്? ഇന്നലെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു വെച്ച് പോയിക്കുകയാണ്. MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് MPhil കഴിഞ്ഞ പെണ്ണാണ്. എവിടെങ്കിലും എനിക്കൊരു ജോലിക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സാറേ? അപ്പം ഇതൊരു പ്രശ്നമാണ്. നിർത്താം. 2, ഈ നോളജും ഇൻഫർമേഷനും എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡൊമൈൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു റൂളിംഗ് അപ്പർ കാസ്റ്റ് എലൈറ്റിൻ്റെ സ്വകാര്യ ലോകമായി വീണ്ടും മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് സബ്ജക്റ്റുകൾ തീരുമാനിക്കുന്നതും ഈ പഠനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള റിസർച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഡൊമൈനകത്ത് കോടികൾ പണം സ്പോൺസേർഡ് റിസർച്ച് ആളാണല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ BJP ഭരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയൊക്കെ സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ട് റിസർച്ചാണ്. അപ്പം അതൊരു ഡൊമൈനാണ്. പണം മുടക്കാനും പണം എടുക്കാനും ഉള്ളൊരു ഡൊമൈനാണ്. അവിടെ നമ്മളെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ പോളിസി ലെവലിൽ തന്നെ കൗണ്ടർ ആലോചിച്ചില്ലെങ്കിൽ വലിയ അപകടമാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. ഇതിനെ മറികടക്കാനുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും മാർഗങ്ങളുണ്ടോ ഇന്ത്യക്ക് അകത്തുനിന്നല്ലെങ്കിൽ ബാബാസാഹ് പറയുന്ന പോലെ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ എ വിസ, ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പുറത്തേക്ക് ഏതെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥയുടെ തലക്കെട്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒന്ന്, ഇനി ന്യൂ ജനറേഷൻ കോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാമോ? പരമ്പരാഗതമായ കോഴ്സുകൾക്കല്ലേ നമ്മളെ പറഞ്ഞു വിടുക, അതിനാണല്ലോ ട്യൂൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആർക്കാർ ഡാറ്റാ സയൻസ് പഠിക്കുമോ, റോബോട്ടിക്സ് പഠിക്കുമോ, AI പഠിക്കുമോ? അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചാലും മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തിനാ പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത്. അതിൽ തന്നെ
വൈരുദ്ധ്യം അക്സസിബിലിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ SC എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ സോക്കോൾഡ് സോഷ്യലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സിനാണ്. നമുക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതര വികസിത സമൂഹങ്ങളുമായിട്ട് ഈ സോഷ്യലൈസേഷൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സിനകത്ത് പട്ടികജാതിക്കാർ വളരെ മുമ്പിലാണ്. SC തന്നെ ഒരു പക്ഷേ ചില വർഗ്ഗങ്ങൾ ST തന്നെയുള്ള ചില ഇപ്പം മലയരേനും ഒക്കെ തന്നെ അറിയാമല്ലോ, അവരുടെ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള വേറെ നിലയ്ക്കുള്ള ബന്ധങ്ങൾ കൊണ്ട് മോഡേണിറ്റിയുമായിട്ടും കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുസമൂഹവുമായിട്ടും ഇടപെടാൻ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിത വീക്ഷണത്തിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. ആധുനിക ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കും വ്യാപരിക്കാനുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു തരം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അവർക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു, മൊബിലിറ്റി വന്നിരിക്കുന്നു. ഈ മൊബിലിറ്റി നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. വളരെ എലിനേറ്റഡ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ട്രൈബൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന മോഡേൺ ലൈഫിൻ്റെ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളിലേക്കുള്ള അക്സസിൻ്റെ പ്രശ്നവും അത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള മനസ്ഥിതിയുടെ പ്രശ്നവും ഒക്കെ തമ്മിലൊരു സംഘർഷം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ SCക്കും STക്കും തമ്മിൽ വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അനുഭവം കൊണ്ട് ഈ രണ്ട് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒരാളെന്ന നിലയിൽ ആ പ്രശ്നമുണ്ട്. അതൊരു ഒരേ സമയത്ത് സാംസ്കാരികമായ ഘടകങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട്. ആ സാംസ്കാരിക ഘടകങ്ങൾ നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് പരിഹാരം കാണണമെങ്കിൽ ഈ കേരളത്തിനകത്തുള്ള അവസ്ഥകളെയല്ല നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം. അവൻ എന്താണോ അവൻ്റെ ഗതി, അതനുസരിച്ച് അവൻ എന്ത് കൊടുക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അവർ ഈ ആധുനിക ലോകത്ത് മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പം ഏതവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തണം എന്ന നിലയിൽ നിന്നിട്ട് അവനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ പറ്റത്തില്ല, ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോക്കേണ്ടി വരും. മെക്സിക്കോയിലേക്ക് നോക്കുക, കാനഡയിലേക്ക് നോക്കുക, ആസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് നോക്കുക. ഇൻഡിജിനസ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് എന്ന നിലയിൽ അവർക്ക് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പലതരത്തിലുള്ള ഇത് വന്നു, നിർദ്ദേശങ്ങൾ വന്നു, റൈറ്റ്സ് വന്നു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവരും കൂടി ആധുനിക സമൂഹത്തിലെ വികസിത ജനതകളിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നിടത്തോളം തന്നെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾക്കും സ്വത്തിനും ഇവരും അവകാശികളാണെന്നുള്ള ഒരു കോൺഷ്യസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പോളിസികൾ ആവിഷ്കരിച്ചപ്പോഴാണ് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കോമ്പൻസേഷൻ അവിടുത്തെ അബോറിജിനൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിന് കൊടുക്കുകയും നേരെ തന്നെ അവർക്ക് ആധുനിക സമ്പത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥരാക്കി അവരെ മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള സംഭവം വന്നു. ഉദാഹരണം ഇപ്പം നോർവേ വലിയ സമ്പന്ന രാജ്യമാണ്. അവിടെ സാമി എന്ന് പറയുന്ന ആദിവാസികളുണ്ട്. ഇന്റർനാഷണൽ സാമി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലോകത്ത് വളരെ പ്രശസ്തമാണ്. അവർക്ക് സമാന്തരമായ പാർലമെന്റ് ഉണ്ട് സാർ. നോർവേ പാർലമെന്റിനകത്ത് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമില്ലെങ്കിൽ സമാന്തരമായ പാർലമെന്റ് കൂടാനും അതിനകത്ത് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാനുമുള്ള റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മുടെ ആദിവാസികൾക്ക് ബാധകമാക്കുമോ? നമ്മളിങ്ങനെ TSPക്ക് അകത്തൊക്കെ ഇട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ വയറ്റിപ്പിഴപ്പിൻ്റെ ഒരു രീതിയിലേക്ക്. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ NEP പ്രത്യേകിച്ചും ഇറങ്ങിപ്പോവുക എന്നാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. എക്സിറ്റ് ആണ്. വാതിലുകൾ പുറത്തു പോകാൻ ഇഷ്ടം പോലെ വാതിലുകളും അകത്തേക്ക് കയറാൻ വളരെ ദുർഘടമുള്ള സാധനമാണ് ഇപ്പോൾ NEP. സംഘപരിവാറിൻ്റെ ഫാസിസ്റ്റ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന നിലയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഭാവി? അത് പോളിസി ലെവലിലേക്ക് പറയേണ്ട കാര്യമാണ്. സുദീർഘമായൊരു ദിവസമായിരുന്നു. SCSP TSP ബന്ധപ്പെട്ട് പല വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചർച്ചകൾ നടത്തി. അതിൽ നിന്ന് നാം ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന നമ്മുടെ വർക്ക്ഷോപ്പിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് കപ്പാസിറ്റി നൽകുക. തുടക്കം തൊട്ട് പറയുന്ന കപ്പാസിറ്റി ഇൻ എ സെൻസ് ലെറ്റ് ദം തിങ്ക് ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് ദെയർ റൈറ്റ് ആൻഡ് ഹൗ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ആർട്ടിക്കുലേറ്റഡ് ഇൻ ലേറ്റർ പാർട്ട് ഓഫ് ദെയർ ലൈഫ്. അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റുള്ള പോളിസി ഡെലിബറേഷനിൽ അവർക്ക് എങ്ങനെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ചർച്ചകളിലെല്ലാം ഉയർന്നു വന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിലനിൽക്കുന്ന സെനാരിയോയിൽ, നിലനിൽക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ പോളിസികളെല്ലാം തന്നെ ഒരുതരം ഒരു സങ്കീർണമായ അവസ്ഥയിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നതെന്നും അത് അതിൻ്റെ ബെനിഫിഷ്യറീസിന് ഉപകാരത്തിലേറെ ഉപദ്രവം തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആർക്കും തർക്കമൊന്നുമില്ല. മറിച്ച് ഇതിനെ എങ്ങനെ മറികടക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം ചോദ്യം. ഇപ്പോൾ പങ്കജൻ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മളൊരു റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് പുതിയ പോളിസി തലങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന ചർച്ചയിൽ പ്രധാനമായ കാര്യമുള്ളത് ചുവരുണ്ടെങ്കിൽ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള മലയാള പ്രൊവർബിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇത്തരം പണം ചെലവഴിക്കുകളെ ഒരു നിയമപരമായി തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ആക്ടിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു അഡ്വക്കസിക്ക് ഉള്ള ശ്രമം നമ്മൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതിൻ്റെ കാലം ഏറെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് വന്ന ഒരു മൂഡ് പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഐ ഫീൽ. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ് ഇപ്പം നാളെ സംസാരിക്കുന്ന കുറച്ചുകൂടെ വലിയ വിഷയമാണ് നാളെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിലേക്ക് അല്പം ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൊട്ടെ. ഈ നമ്മൾ പരസ്പരമുള്ള മത്സരത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും എല്ലാം തന്നെ സെറ്റിൽഡ് അഗ്രികൾച്ചറിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. കുഞ്ഞാമൻ സാറിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം സെറ്റിൽഡ് അഗ്രികൾച്ചറിസ്റ്റ്, അഗ്രേറിയൻ ലേബേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലില്ലാത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയില്ലാത്തവർ. ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായി നമ്മളൊക്കെ ഒരു എത്നോഗ്രഫി സ്റ്റഡി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അത് പ്രകാരം സെറ്റിൽഡ് അഗ്രികൾച്ചറിസ്റ്റും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു 2 വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ 2-3-4 വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മൊബിലിറ്റിയിൽ
ഇങ്ങ് താഴേക്ക് പോരും, കാട്ടുനായ്ക്കൊപ്പം ഒത്തു വീഴും. കാരണം the entire western Ghat is ravaged by elephants and the human and wild animal conflict. Even settled agriculturists, those who have made the kind of progress, especially the mobility in the late 60s and 70s, their land is gone forever, because the kind of traditional livelihood they were following, no more, they are not in a position to continue that kind of agricultural practices there. They are largely thrown into the informal labor market, if you speak in the typical economic sense. അതും അവരെ സംബന്ധിച്ചും ദുരന്തമാണ്. എല്ലാവരും ഒരേ തട്ടിലേക്കാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. ഒരു മൊബിലിറ്റി അവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനോ അതേ രീതിയിൽ പിടിച്ചു നിർത്താനോ ആ ഗ്രൂപ്പിനും ഇപ്പോൾ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും, ഈ ദുരന്തം എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എല്ലാവർക്കും, ഈ 37 സമൂഹങ്ങൾക്കും ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് ഇത്തരമൊരു നിയമനിർമ്മാണം, അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും. ഇപ്പം തെലങ്കാനയെ അതേപടി നമ്മൾ ഇവിടെ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നില്ല, മറിച്ച് തെലങ്കാന മോഡൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംവിധാനം. പിന്നെ നമ്മൾ തന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ എല്ലാം പറയുന്ന കാര്യം 1999 അന്ന് പഞ്ചായത്ത് രാജ് നടപ്പിലാക്കുന്ന സമയത്ത് അന്ന് തന്നെ ഒരു നിയമമായി ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ക്ലോസ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ആ ക്ലോസിനെ ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നിയമസാധുത ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ ഇതിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് എങ്ങനെ പോകാം, അതിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ, പിന്നെ അതിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്താം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോളിഡാരിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. സോളിഡാരിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ് ഒക്കെ അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ പറയും. നമ്മൾ 2001 ഒരു വലിയ സമരം നമ്മുടെ ഈ ലോകത്ത് കിടക്കേണ്ടതാണ്. കുറച്ച് മുമ്പ് മെൻഷൻ ചെയ്ത പോലെ, അന്ന് നമ്മളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് നമ്മൾ തന്നെ ഒരു വലിയ സമരമാണ് ഇവർ നയിച്ചത്. കുടിൽകെട്ടൽ സമരം നടത്തി. അതിനുശേഷമാണ് ട്രൈബൽ കമ്മീഷൻ നിയമിക്കപ്പെടുകയും അവർ തന്നെ ഭൂമി കണ്ടെത്തുകയും, കാരണം വി വെർ ഏബിൾ ടു മേക്ക് ദ എൻറ്റയർ സ്റ്റേറ്റ് വർക്ക് ഫോർ അവർ സെൽഫ്. അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി. പക്ഷെ അത് പിന്നീട് സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ പിന്നോക്കം പോവുകയും നമുക്ക് പിന്തുടരാൻ പറ്റാണ്ട് വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഇന്നും അത്തരം സാധ്യതകൾ നിലവിലുണ്ട്. നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാലം മാറുന്നതനുസരിച്ച് അഡ്വക്കസിയുടെ രീതിശാസ്ത്രങ്ങളും മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അത്തരം നിയമനിർമ്മാണങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലീഗൽ പ്രപ്പോസൽസിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. അത് അത്തരം ഒരു സാധനമായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഒരു അഡ്വക്കസി പോലെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളത് മണികണ്ഠൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുക തന്നെ ചെയ്യും. നമ്മൾ 4 വർഷം മുമ്പ് FRIയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയൊരു അഡ്വക്കസി നോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അത് നമ്മൾ സർക്കാരിലേക്ക് കൊടുക്കും. നമ്മളെ കണ്ട് പെട്ടെന്നൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ പൊളിറ്റിക്കൽ കൊണൻഡ്രത്തിനിടയിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല. എങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, റിലൻഡസ്ലായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. കാരണം കരയുന്ന കുട്ടിക്ക് പാലുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ചൊല്ല് ഇവിടെ വളരെ പ്രസക്തമാണ്. അത് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നൊരു ലോങ് ഡേ ആയിരുന്നു. ഇന്ന് പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. നാളെ നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയവുമായി വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. നാളെ രാവിലെ 10 മണി മുതൽ നമ്മൾ തുടങ്ങും. ഇന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഡിന്നർ പറഞ്ഞു. അല്ല, നമുക്ക് അതെ 19 അതെ അതെ മുന്നോട്ട് പോയില്ല. അതെ, 2 അന്തർദേശീയ സെമിനാറുകൾ നടത്തി സമഗ്രമായിട്ടുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ സാറന്മാരുടെ ഗവൺമെന്റ് അത് വേണം. അതായത് അത് പറഞ്ഞ വളരെ നന്നായി. കാരണം എനിക്ക് അറിയാവുന്നുള്ള ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മറന്നുപോയതാണ്. കാരണം അഡ്വക്കസി ഇനിയും സാധ്യമാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ അതെ, പെസിമിസ്റ്റ് ആവണ്ട എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ. അതെ 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 ഓക്കെ, അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കും താല്പര്യം. ഇതാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഒരു ഇംഗ്ലീഷിൽ ചൊല്ലി ഐ നോ ദ ഗൈ ഹു നോസ് ദ ഗൈ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെക്കുറിച്ച് പറയാൻ വേണം. അവിടെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
അതെ. അപ്പോ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് അതെ പോകുന്നുണ്ട്. നാളത്തെയും കൂടെ ചേർത്ത് അത് പോകുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഡിന്നർ ഷാമിയാനെ തന്നെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും. അതൊന്ന് പറയാൻ മാനുവൽ പറഞ്ഞു. എത്ര മണിക്ക് മാനുവൽ? 8 മണിക്ക്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ഡിന്നറിന് മുമ്പോ പിന്നിലോ ആയിട്ട് വള്ളിച്ചേട്ടന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കലാപരിപാടി അല്ല നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും വല്ലതും പറ്റുമോ എന്നുള്ളതൊന്ന് എപ്പോഴത്? Shamiana would be good because they can perform something which we can have the CDS community will. സാറ് വരുമോ? സാറ് പോയിട്ട് വരില്ലായിരിക്കും അല്ലേ? അതെ അതെ. നാളെ രാവിലെ വരണ്ട, സാറ് പൊക്കോ. Now is it okay? It's okay then. ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങളിരിക്കുക. എന്താ ഇത്? എന്താ ഇത് പാമ്പിനെ കുറിച്ചാണുള്ള ഒരു പാട്ടാണ്. കല്ലോരാ കല്ല് പാമ്പ് തീണ്ടിടുമോ, മരവോരാ പോകതെ മകനെ മാറ പാമ്പ് തീണ്ടിടുമോ, മുട്ടിയോരാ പോകതെ മകനെ മുട്ടി പാമ്പ് തീണ്ടിടുമോ, സോലോരാ പോകതെ മകനെ സോലെ പാമ്പ് തീണ്ടിടുമോ, ആത്തോരാ പോകതെ മകനെ ആത്ത് പാമ്പ് തീണ്ടിടുമോ, കടലോരാ പോകതെ മകനെ കടല് പാമ്പ് തീണ്ടിടുമോ, കരയോരാ പോകതെ മകനെ കാരെ പാമ്പ് തീണ്ടിടുമോ, കൊഞ്ചോരാ പോകതെ മകനെ കൊഞ്ചു പാമ്പ് തീണ്ടിടുമോ, പുറ്റോരാ പോകതെ മകനെ പുറ്റു പാമ്പ് തീണ്ടിടുമോ, മലയോരാ പോകതെ മകനെ മാലെ പാമ്പ് തീണ്ടിടുമോ, കല്ലോരാ പോകതെ മകനെ കല്ല് പാമ്പ് തീണ്ടിടുമോ, നീരോരാ പോകതെ മകനെ നീര് പാമ്പ് തീണ്ടിടുമോ, മുക്കോരാ പോകതെ മകനെ മുക്കു പാമ്പ് തീണ്ടിടുമോ. താങ്ക് യു. അതായത് നമ്മള് കാടിനോട് ചേർന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാട്ടിലെ പാമ്പ് നമ്മളെ ആക്രമിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. തീണ്ടിയിടുമോ, അത് തീണ്ടിയിടുമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കടിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. അതുപോലെ ചെറിയ സസ്യങ്ങളുള്ള കുറ്റിക്കാടുള്ള ഇടത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ചെറിയ കുറ്റിക്കാടിലുള്ള പാമ്പുകൾ നമ്മളെ കടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ മരങ്ങളുണ്ടാവും, കാട്ടിലെ മരങ്ങളുണ്ടാവും, മരങ്ങളുടെ പൊത്തുകളുണ്ടാവും. അപ്പം അത് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന മുട്ടിയാണ്. ഈ മരത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ മരത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പാമ്പ് കടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മരത്തിൽ നമ്മൾ കയറിപ്പോകുമ്പോൾ മരത്തിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള പാമ്പ് നമ്മളെ കടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ കാട്ടിലെ ചോലയിൽ നടന്ന് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ചോലയുടെ ഇടയിൽ ചപ്പിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള പാമ്പുകൾ നമ്മളെ കടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും പോകുമ്പോൾ ഇത്തരം സർപ്പങ്ങൾ നമ്മളെ കടിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു പാട്ടാണ്. അല്ല, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ഓരോ യാത്രയിൽ പോകേണ്ടത്. കടലിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും കടലിൽ പാമ്പ് നമ്മളെ കടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം പോകണം എന്നാണ് ഇത്. അത് കടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. പിന്നെ അല്ല, ഒരു 2 വർഷം മുന്നേ എൻ്റെ അനുജത്തിയെ
വൈപ്പർ കടിച്ചു. വൈപ്പർ കടിക്കാൻ പാടില്ല. കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കിഡ്നി പെട്ടെന്ന് പോവും, കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച പോവും, അതുപോലെ ലങ്സും പോവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇത്തരം പാമ്പുകൾ കടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്, ആർക്കാണോ പാമ്പ് കടിക്കുന്നത് ആ പാമ്പ് കടിക്കുന്ന ആളിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് കൂളാക്കി നിർത്തും. ഫ്രഷായിട്ട് ഒഴുകുന്ന വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ 1/2 ലിറ്റർ വെള്ളം അപ്പം തന്നെ കൊടുത്തേക്കണം. അപ്പം തന്നെ കൊടുക്കും. കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും കരലിലാണ് കൊടുക്കുക. ഈ നമ്മൾ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്കല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പാമ്പ് കടിച്ച ഏത് ഇനമാണോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കഴിക്കാനുള്ള അതിനെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള, വിഷത്തിനെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള കയ്പ്പ് കൂടിയ സാധനം, കയ്പ്പ് ഏറ്റവും കയ്പ്പ് കൂടിയത്, അതിൽ ഒരു ഇനമാണ് അമൽപ്പരി. അതുപോലെ പല സാധനങ്ങളുണ്ട്. അതിന് ഇത്ര ശതമാനം നമ്മൾ കറക്റ്റ് അരച്ച് അടുത്ത ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടു. എൻ്റെ അനിയത്തിക്ക് അങ്ങനെ പറ്റി ഞങ്ങളെ പോലീസിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുത്തു, ആരോഗ്യവകുപ്പിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുത്തു. എൻ്റെ അനിയത്തി ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് ബെറ്ററായി, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പഴുത്തില്ല, ശരിക്കും കടിച്ചിങ്ങനെ തൂങ്ങിയിരുന്നു. പറിച്ചാണ് എടുത്ത് കളഞ്ഞു. അപ്പം നമ്മുടെ അനിയത്തി ബെറ്ററായി, യാതൊരു കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും മെഡിക്കൽ രംഗത്തായാലും ശരി, ആരോഗ്യ രംഗത്തായാലും നമ്മൾ ഭയങ്കര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം ഒരാളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അവർക്ക് ഒരു കാരണം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മരുന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മൂത്രമൊഴിക്കണം. അപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്ന് നമ്മൾ. അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് ഈ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ 3 മാസം ഡെയിലി ഇത് കൊടുക്കും. വിഷം ഇറങ്ങിപ്പോകാനുള്ള സാധനം നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും, മരുന്ന്. രാവിലെയും വൈകിട്ട്, രാവിലെ രാത്രിയായാലും ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ചെറിയ